Gacibo nĩ njaragia handũ hake. Twaga MCA nĩ njaragia handũ hake. Ona twaga MP no gwaria handũ ha MP. Koguo thiĩ ndĩ sawa. Mũkorwo mwĩkĩ sawa. Twĩna gĩtone. Niĩ ndĩngĩenaga kũgĩa na Wangari rĩngĩ. Ũrĩa ũngĩ thibitarĩ ndĩ na Wangari wanyaria. Ũkaga kuha. Please, wĩna ndagĩka ĩmwe tũtũnyite ũgeni and we are happy for your family. Amen. Nĩguo mũnyita ũgeni handũ-inĩ ha family itũ. Tũtukanĩte family ya Nerethoni na family ya kwanyu na gũtũnyitĩrĩra kũrĩa mũtũnyitĩrĩire. Nĩ tũiguĩte wega na nĩ tũkenete handũ-inĩ ha family ya Bishop Ngaruiya. Ona inyuĩ twamũnyita ũgeni nĩ twamũkenerera. Ngai aromũrathima. Karibuni sana. Mũndũ kũnyana msika jimu kaingĩ ya mũrĩa kuhĩrĩria twayane. Ndagĩka ĩno ndĩrenda kuoya microphone ĩno njoke mwena ũyũ wa atungatĩri na nĩngwenda kũmũmenyithania nao na ndagĩka ya narua mũno tondũ othe gũtirĩ ũtekũhunjia no ekũhunjia na kiugo gĩtagwo Mwathani agocwo. Only agocwo tu uge agocwo nĩ warĩkia. Mwathani agocwo njĩtagwo warũkeni na hunjagia mũcaba nĩ ũrĩkĩtie. Twambĩrĩria nigetha tũrĩkĩra ndagĩka tũcokere baba itũ. Tũtikore kũrũkia mũthuri ũyũ. What's introduce what? Bishop Muthe, Priesthood Fellowship, Car West. Bishop Botella kutoka Nairobi, Soul Winning Revival Church. Appreciate Bishop Botella. Of Life Gospel Church International, Nairobi. Appreciate that man of God. Bishop Paul Wandate Kafue, Panasia Gospel Church, na pia chair wa Remuru Pastors Fellowship, na pia senior clergy. Amen. Thank you. Bishop Karanja, God with us Church, Nairobi. Yesu muraithi. Yesu muraithi. Itakuwa Bishop Warukemi, Ngai amwende. Mwathani arogocwo no gũtĩĩka ndĩkire gũkaha nĩ tondũ wa gũtũmwo. Njĩtagwo Pastor Ben Wangete. Ngai witũ amũrathime. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend Kesia Botella, Soul Winning Revival Church, Nairobi Huruma. Mwathani arogocwo na nĩ njĩtagwo Bishop Pipi Ngure kuma kũrĩa Hope of Life Family Church Githurai na Jesu nĩ Mwathani. Mwathani agocwo na nĩ njĩtagwo mũtungatĩri KK kuma New Life Impartation Church Kikuyu na ndĩ mũmemerekia thĩinĩ wa radio ya Shoro FM. Mwathani agocwo njĩtagwo Reverend Dr. Jogona Charles kuma kanitha wa Soul Winning Banana Hill, tugataga na Bishop Ngaruiya. Thank you. Thank you. Soul Winning ndukabe kuruga makoro Soul Winning ndukabe kuruga please. Mwathani agocwo Bishop Simon Kahora KAG Kameme. Mwathani akumie. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Bishop Nelson Mwangi kutoka Girigiri na Green na Jesus Christ Our Hope Church. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend Luke Mwadhi, Reaching Grace Githurai 44. Bwana asifiwe. Reverend Martin Manene, Reaching Grace Githurai 44. Bwana asifiwe. Na nitagwo mtungatĩri Regina, Reaching Grace Car West. Bwana asifiwe. Naitwa Bishop Dr. Jackson Karanja, Presiding Bishop of Soul Harvesters Church International. Bwana asifiwe. Nitagwo Reverend Ben, Restoration Christ Banana. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend Warowe, Deliverance Church Waithaka. Okay, Jona, tatuarikia atungatĩri arĩa ageni othe. Then KG tugatagwo nĩ Archbishop Ngaruiya wa Soul Winners. Am I right? Soul
winning. Thank you. Nigga okay we introduce aruti ya wega kana aruna anyu aku we kwali handini ha soul winning. Please introduce to get all the akanita show wa maituri. I don't know who in particular will do so. Thank you very much. Karibu sana. Do that part for us. Thank you. Bwana asifiwe. Thegio Ngai amrathime muno. Kugoca Ngai wa iguru tondu wa gutuhe muthenya wa umuthi. Twi guku tuhurukie maitũ witũ thĩinĩ wa Mrs. Salome wa Ngaruiya na nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ wa gũka gwaku. Ngwenda gũtĩki kahinda gatarĩ kanene MC with your permission nigetha nyambe ndũgamie atungatĩri a kanitha witũ wa soul winning nigetha onao mageithanie. Ngwenda kwambĩrĩra na pastors a soul winning arĩa twĩ nao. Njoke njĩte reference, njoke nĩ ngwĩta reference Botera hau thutha-inĩ na nĩ ngũmwĩra ũrĩa egwĩka. With your permission MC, tondũ nĩguo host church na nĩguo ũrarĩ kanitha wa mamu, nĩ ũkũhe hũthĩre ndagĩka itegũkĩra 20 nĩ ngũkorwo ndĩkĩtie maũndũ mothe ma kanitha. Ndingĩenda gũkararia tondũ nĩwe senior witũ kũrĩa Nyandarua. I come from Jabine. So pastors are soul winning, kindly stand up. Akorwo kũrĩ me kũu rĩu no nĩ mone gũkĩmeta arĩa meho nĩo megũkĩithania nĩ maheo microphone. Nĩ megũkinyĩrwo nĩ microphone. Ona ndĩrenda mageithanio toguo acio angĩ mageithania Archbishop. Ũkai na ihenya kindly na manengerwo microphone ya nĩ mangĩrĩkĩtie na magaikara thĩ nĩgetha ona ithuĩ tũthiĩ na ihenya. Nĩ tũkwenda kũhe mũthenya gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire tondũ nĩ mũthenya wa maitũ. Hakuna maiki ingine. Just to name and the church. Praise God. Amen. Majina yangu naitwa Bernard Dungu na hubiri na Soul Winning Church Lemuru. Thank you. Bwana asifiwe. Yes. Hallelujah. Pastor Anton Zimmerman, Soul Winning. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Pastor Jenga Kiali na hudumu na Soul Winning Revival Church kule Limuru pande ya Deya. Mungu awabariki. Thank you so much. Lakini tu appreciate tugateria cio na Ngai nĩ gũtũrathima. Ningetaka makasisi wasimame. Reverence. Pastor Soul Winning Revival Church. Thank you so much. Ndigũkuonete tondũ wĩna hau thĩ. Chap. And we have got our pastors from Nyanza region, kure Homa Bay, kure Siaya. Kindly stand up and come here in front. We want to recognize your presence. Our pastors from Nyanza region, wote karibuni haraka. Hawa ni watu wagufu wametoka bali. Kindly. Bwana Yesu asifiwe. I'm Reverend Jackson Otieno from Homa Bay, Soul Winning Revival Church. Appreciate him. Michael Aila Gwanda. Mimi ni Reverend natoka Homa Bay. Huko ndio tunatoka huko. Mungu awabariki sana. Appreciate him. Praise the Lord. Amen. Reverend Dick Nyamungu Atieno, Soul Winning Revival Church, Bondo. Appreciate him. Bwana asifiwe. Reverend Samuel Odhiambo Nyamungu kutoka Bondo. Bwana asifiwe. Pastor Jojo Winongesa kutoka Kisumu Church. We have got other reverends. Na wao pia wasimame haraka. Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Mimi naitwa Pastor Reverend Steve Joroge, nimetoka upande wa Githunguri chini ya Askofu Archbishop Ngaruiya. Thank you, appreciate him. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. My name's Joseph Joroge, Reverend Soul Winning Revival El Balgo. Thank you, appreciate him. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Majina yangu ni Reverend Joseph Witao from Solwini, Nyandarua County. Thank you. Bwana asifiwe. Yes. Majina ni Elias Macharia na humbili na Soul Winning upande ya Jabini. Thank you so much. We have got Reverend Charles atasalimiana and you can just mention our word on behalf of all Soul Winning clergy. Sorry? Nimesema utasalimiana na unene neno moja tu on behalf. Okay. Yeah. Bwana wetu asifiwe. Kama nilivyotaja, mimi naitwa Reverend Dr. Charles Juguna na hubiri na Soul Winning Revival Church and Archbishop Ngaruiya. Niko upande wa Banana and I'm sorry my wife alikaa huko. Just stand where you are, Pastor Catherine. That is my wife. Nimeambiwa niseme neno tu kwa on behalf of the church. Sisi kama kanisa la Soul Winning tunataka kusema kwamba tumempoteza mama yetu. If I was to focus on few attributes of our mother, I would say she was a woman of faith. Hata wale walimtembelea katika hospitali mliona kwa uhakika the inner man was very strong. Ingawaje mwili ulikuwa umedhoofika, lakini ndani ya moyo wake alikuwa na imani kubwa sana. Personally nienda kumuona pale hospitali. When I went there, by the way, I'm a doctor in the side of medical. So nilimwangalia mwili wake na nikamwona kweli this woman medically you can see she's weak and the body is giving in. But the inner man was so strong, and I think that is what excited me most. Ya kwamba this woman had a hope and she knew where she was going. Every time we had gatherings kule Kameredo, yeye aliweza kutuserve zaidi kama mama wetu, na we want to say on behalf of the church that we will continue to stand with Archbishop Ngaruiya together na watoto wake Ngaruiya Junior na Karanja. Hawa ni vijana tumekuwa nao miaka mingi sana. So we shall continue to stand with them and let us not give up. God has a good plan. Hata wewe uko mahali hapa, do not give up in this safari. Our mother taught us ya kwamba it is good to finish strong. Safari hii ya mbinguni mambo ni matatu. You need to start well, you need to continue well, you need to finish strong. Amen. Praise the Lord. Amen. Mambo ni ngapi? Ni matatu. Matatu. You start well, you continue well, and you finish strong. Appreciate the man of God. Thank you so much. Thank you so much. Kinya hau twa kinya negwenda twike o undu mwe tu toria maito angirendire. Soul Winning Revival Church guku twitikirio tuine rwimbo rumwe tu tugire maito horo tondu njue tutingiona kamweke ga kuina nyimbo igiri no ni tukuina rwimbo rumwe. Pastor Ng'ang'a kutoka Nakuru. Aha, hawajafika. Wamefika. Wamesalimiana. Yes. Mpatie hiyo microphone. Bwana asifiwe. Amen. Hapa ni kaunti ya Nakuru, na Archbishop wangu anapokunja, yeye ukuja kwangu anaandika kitabu ya kwamba nimewasili kaunti ya Nakuru. Kwa hivyo hata nanyi mmetoka Nairobi, karibuni kwetu kaunti ya Nakuru. Naitwa Reverend Ng'ang'a,
Yesu ni Bwana, ameniokoa. Nasema asanti kwa sababu mmefika kadiri na mapenzi ya Mungu. Bwana kubariki ndugu yangu. Thank you. Appreciate him. He is our senior prophet from Nakuru region. May God bless you. Direct Soro Winning Dingoli Reverend Dingoli ni ogiokirete, Reverend Munjui ni ogiokirete. Soro Winning yo the dreader erogame hale muri. Muke abere mugochie Ngai wa iguru. Amen. Ngai yule ya mutheru muno, Ngai yule ya mwega muno. Na rweboro mwetu. Rweboro mwetu leo nigetha wamama wote wenye vitambaa waje. Mothers wote wenye vitambaa moke na guko wana vitambaa turenda kuosha Ngai. Hallelujah. Na Soro Winning tutire na kamweke kage gakrogama tugere mam bye bye gaka neko kamweke tu. Amen. Koguo waga kurogama kamweke ine gaka dio Hallelujah. Kamweke ine kage kaleko yes. Ni kure aini na ni kure akoi igwe tuoka gukoya. Yes. Tondu acio ange ni aini. Yes. Ni mahuriro ri. Amen. Goko yarwa wa janeti goero cio ngi ticitukania guo githigithanio higie bona mikono. Yes. Turenda kuga riria Jehova agetana. Yes. Riria agetana. Hallelujah. Amen. Hey. Haya. Haya. Hey. Haya. Umbete, viguda, yombatia.
Appreciate the church. Appreciate the church. Bwana awabariki sana. May God bless you. Watoto wa mam, kanisa la Soro Winning. Ndirenda kumurehera muthomi wa rugano uria gututhomera the theology of our mom na atanarugama ndagitari. Just a minute. Thank you so much, Doctor. Nikuri na hujia arata Papa Askofu Archbishop Ngaruiya akuma kuri Rimuru Pastors Fellowship, Rimuru Senior Clergy, atugatiri yothe aria moimete Rimuru me present nerata Archbishop muno na nitukwenda kumu appreciate kindly haria
mungikorwo muri if you're with us muke hambere na ihenya ona inywe no twende tumumenye na maretwa na muwe for the congregation. Limuru Pastors Fellowship. Okay. With all respect hujitwa Limuru tondu ndemo kia hinyo the mugoshega ina rwebo then ukai tutonederwo nigi muno magaitha niothe nederwo nigi muno kindly with okay you are okay yeah very quickly nitukumweka mweke mugoshega ina rwebo. Yes. Yes, even the senior crunch Limuru from Limuru area. Kindly, sisi ni watoto wenu senior crunch. Ona nyuo kai tuoshega yamwe na inywe. Tuwa mwago shaga ina nema nedetekia. Adu acio matigia heka kamweke. Nedona niyo mathiko, niyo mokete mathiko. Na Ngai murathime muno. Twende kasi. Dudawa numa yode ekogea goderi erero negro tuzo yosine lokagare aera yare Appreciate that group. We love you, the house of Kraje from Limuru. We appreciate your presence. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Itaneta Cherede witwa kuma Limuru. Nigetha tuthombere yoje. Ni gwenda recognize Bishop Kuria, Bishop Ben Kegei magaithanie tone tokumete ihindria tugateri. These are men of God we value. Kindly wherever you are. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Jitagwa Vauru Kuria na Bishop Dr. Paul Kuria. Itha wa Ngaruiya ni baba kugurira ciana ciake igwitagwo ni ndarugama tondu ni umwe wa aria majitiririe maguta ngiamurwo nake Ngaruiya ta mwana wakwa turite nake wira-ini
maundu maingi twikite Ngai uria uteheanaga hinya arohe family yanyu hinya Ngaruiya na ciana cianyu mawendo makoragwo mari meri matangihota gutigithanio wendo wa Ngai kuri mundu na wendo wa nyina wa mundu hari mundu na tondu nutigitwo ni mami wanyu mugatuma tungane guku mwina baba wanyu na family yanyu Ngai uria uheanaga thayu aromuhe thayu ucio wa tene tene amen. Horai mundu ucio wa Ngai rwega. Thank you so much, Bishop. God bless you. He is another great man from Nyandarua. Bishop Ben. Bishop, hiyo Mike. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Ado wa Subukia, Bwana asifiwe. Amen. Korogo kugutira turaji kogo. Amen. Our bishops and bishops alamegu kuna alemokita kushakaya. Marito mako wajeta kwa Bishop Ben makanitha wa JCM na nijukite kwira baba wa Ngaruiya mena Ngaruiya Paulo igire koroda atura muoyo ni umithio na koroda akua no umithio mwena wa Ngai uguo gukua tiko moto ukua ni kwihotanira. God bless you. I appreciate this man of God, Bishop Jenga. Bishop Jenga kindly. Archbishop alatwinao bishops na tugatiri othe family na Kristo othe. Bwana Yesu asifiwe. Ugeithikai wega toguo mwageithia Bishop Kiengei. Bwana asifiwe. Amen. Marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Jenga, ndungataga na kanitha wa Independent na ngoragwo thĩinĩ wa itũra rĩa Limuru kũrĩa tũkoragwo twĩna Archbishop Ngaruiya na tukite guku kumwira ni kuri Ngai matu-ini uria umanagiriria na akahe andu thayu. Family tumuhoeire na no na mbere kumuhoera Ngai aromutuga na mwike wega. Thank you. Appreciate the servant of God. Okay, our people from Nyanza region, our people, pastors and members from Nyanza region, Homa Bay, Siaya, ningependa mtoke bio muibe nusu wimbo. Ninyi nitawarao just 2 stanzas. Yes, our people from Nyanza, tulipokuwa tukiimba kanisa la Soro Winning. Okay. Hao wanapokuja, our people from Nyanza region, mnapokuja hapa tafadhali na mfanye haraka haraka. Ningependa mtaimba wimbo stanza 2 karonda rundo. Mkiimba hiyo Greek kwa sababu hata nasi tumeiga Greek yetu, mtafanya vyema watakapokuwa wakiimba huo wimbo stanza 2. Ningeuliza Ashas wawe wakipeana vijitambu hizi vya fioronje dauga vioroje nani yuoroje daktari, I'm sorry Dadalis pio wao wakipeana hii makaratasi ya yuoroje na hawapendo kutoka Kisumu watakoroga 2 stanzas only na watabarikiwa. Ndio watasema kama wanataka keyboard ama wataimba hivyo, ndio watasema. Take the mic. Hao wengine wako wapi kindly? If you are from Nyanza region, if you don't take this opportunity, muimbe kifungo 2 tu, hamtakuwa na nafasi nyingine. Yes. Okay. Okla Jehova okla Jehova okla kawana okla Jehova okla kawana Jehova okla kawana okla Jehova okla diela okla Jehova okla pesa okla
May God bless you. May God bless you. May God bless you. Direct gwita chiarende. Wito wa kanitha wa Limuru. Nigetho kia tuthomere inooro. Thank you so much tondu ndona kinya Bishop wito. Niomereirio muno ni agite na hinya. Na Bishop Ngaruiya tora ping oi. Riria rioka kwanyu muri mwira mwinere karudo rudo. Anajua yote. Thank you so much. Chiarende. Yes, karibu hapa juu Mama Chiarende. Leo rene ihinda ria goro muno mwitikire tukire ki. Mwitikire tukire ki. Tuthikiririe rugano. Mwitikire tukire ki. Tuthikiririe rugano tukire fio. Ati ona shida ni wege gwathi no kuigweke ni kwagwa kindu. Ni uria tukirite tuigwe rugano. Karibu. Mwathani agoco. Reke tugeithanie uguo ni undu wa Ngai. Amaritwa njitagwo Ruce wa Njiro wa Njuguna. Ndungataga na Soul Revival Church mwena wa Limuru rungu rwa Bishop na mwari wa ithe witu uyu hurukite. Mwathani agoco. Uguo ngithoma rugano ruru ndirathoma rwa muciari wakwa na murata wakwa wa hakuhi muno. Mwathani agoco. Reke inde muthomere rugano. Na ni honokete Jesu ni Mwathani, twitugwo na Mwathani Jesu. Rugano rwa mwari wa ithe witu Sarume wa Ngaruiya. Guciarwo mutigaire Sarume wa Ngaruiya aciarĩirwo itũra-inĩ rĩa Naivasha Makongo mwaka-inĩ wa 1960. Nĩ aciari ake atigĩire Joseph Karanja Gathairũ na Monica Wanjeri. Maciaranĩirwo na mutigaire Naomi Njoki Gacugu, mutigaire Samson Kĩarie, mutigaire Rose wa Njiko, Veronica Wambui wa Murorongo, mutigaire Esther Wairimu na George Thairu Karanja wa Kariobangi South. Ni mwari wa ithe na mutigaire William Mwaura, Mary wa Njiko, David Kehio, Alice Jerry na mutigaire Benson Matheri. Kurerwo mutigaire ni arerirwo ota ciana iria ingĩ nĩ aciari ake kuria amateithagia mawĩra ma mũciĩ ta kũrĩma. Gĩthomo mutigaire ni ambĩrĩirie cukuru Naivasha Primary School mwaka-inĩ wa 1968 agĩthoma nginya kĩrathi gĩa 4 rĩrĩa aciari ake mathamĩire Subukia Nakuru County kuria athire na mbere na gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Moi Primary na akĩrĩkia kĩrathi kĩa 7. Wĩra mutigaire nĩ erutire kothi ya gũtuma nguo na akĩiga wĩra wake wa gũtuma nguo. Subukia Town athamĩra Limuru nĩ ambĩrĩirie wĩra wa biacara ta mũkawa,
uremi na wendia wa cirio uria ararutaga nginya kuhuruka gwake. Kuhika mwari wa ithe witu Salome kuri mweri 5 mweri wa 11 mwaka wa 1983 nimendanire na mwendwa wake niwe Archbishop Haruni Ngaruiya na magika uhiki mutheru kanitha-ini wa Free Pentecostal Church Limuru, na Ngai akimateithia muno uhoro-ini ucio kuria manyitithanirio ni Reverend Edward Mungai. Mwaka-ini wa 1985 ni marathimirwo na mwana wao wa mbere niwe Daniel Mwangi, na nowe witagwo Ngaruiya Junior kana na ritwa ringi King of Kigosho. Ni matanaheirwo na ciana ingi ni Yohana Wambui wa Germany, Monica Jerry, Joseph Karanja, Ruse Mukami na Royce Wanjiku. Muturire wa kiroho mwari wa ithe witu Salome wa Ngari Ngaruiya ni ahonokire ari o muiritu munini na akibatithio na kuhoerwo mahoya ma kwirira ni mutigaire Reverend James Maina wa kanitha wa Full Gospel Church of Kenya itura-ini ria Subukia. Thutha wa kuhika ni oimire kanitha wa Full Gospel na akiingira kanitha wa Free Pentecostal na ndaikarire muno kanitha-ini ucio tondu ni aciokire akiingira kanitha wa Soul Winning Revival Church kuria makoretwo makihunjia na muthuri wake ti Archbishop niwe urari nyina wa kigongona gia Soul Winning Revival Church na ni ateithitie andu aingi muno gukura kiroho. Uhoro wake ndungihota kwandikwo wothe no ni ararugamaga na kanitha na njira ya mahoya. Ni ararugamaga na ciũngano cia atumia ta morutani na muno makiria gukuria atumia aria ethi. Ndwari na kuhuruka gwake mwari wa ithe witu Salome ni akoretwo na diabetes kuma mwaka wa 2013. Ngai akoretwo akimuteithia muno. Thutha ucio ni ageire na thina wa gas mwiri-ini mwaka-ini wa 2023 uria uracungiriirie kugia na mai githuri na magikurukanda na nimo marehete cancer ya nda. Kuringana na ndagitari ni akoretwo akirigitwo mathibitari mwanya mwanya ta Limuru Health Center, Tigoni Hospital, Nazareth Hospital, Kijabi Hospital na thutha uyu ararikiririe KU Referral Hospital kuria arahurukirio ni mwathani. Arahurukire na ukuru wa miaka 63. Ni atiga muthuri wake niwe Archbishop Ngaruiya na ciana 6, anake 2 na airitu 4 na tucucu tuingi. Ni Ngai uronire ari wega ahurukie mwari wa ithe witu thutha wa kurwa bara nene ya witikio. Huruka uhoro uturo-ini wa mindi na mindi. Amen. Thank you so much. Rekei tu appreciate mwari wa ithe witu ni tondu wa gututhomera rugano rou na gututhomera gikuyu kiega muno, gikuyu tukuigua ithuothe. For those who could not understand the language, kindly you are going to read for yourself in the other language at the back of the booklet, and you will get the whole story, and God will bless you. Bwana asifiwe. Maretwa makwa njitagwo Reverend Peter Kinyanjui wa Kamau na nyumite kuria Jafine Soul Winning Revival Church kuria turatungata Nyandarua under Archbishop Haruni Ngaruiya. He mutumia uretwo Hana Wambui wa Kinyanjui. Kindly stand wherever you are. Kindly stand. Hana Wambui. No rona guoko. Nani anaona? Oh, thank you. Yeah? Mwena oyo. Oh, ucio niwe mutumia wakwa. Appreciate her. She is a great woman of God. May God bless you. Tukwamba gukinyia hau program. Hau hage ha kanitha. Nitugucoka hau thutha-ini tukumwira uria ungi tuguthie. Nyambe njukirie ndagitari. Nigetha usher in our Archbishop, the presiding Archbishop, na nigetha tuthie hau hage. God bless you.
Thank you very much mudo wa Ngai, asante. Gwigita uga he mutumia uretwo hana ndecire ni mutumia wora. Otaramenya ka hari ari kumbe ni mutumia kura introduce na atina jaro te mutumia uretwo ndiwe hari ari au cio ni mutumia wakwa. Kaundu kau ni gwibundithia ndege kage thutha uyu. Ni tuthite wega ni njui mathiko macirerwo. At the end of the day MC na muhunjio roko preside ni mabrimagwo. But today ni gwenda understand you domwe. Ithwe aingiro na tuikarite haha tutigathomaga kanitha mwe na maitu. Igogona riri ni ria kanitha wa soul winning. But neto invited to nodwa me itumi tofauti. We are friends of this family. Or else we have served this family in different ways. We have touched them in different ways. Ngaruiya Junior aide aitoni we committed korwo haha ni undu wa gukorwo mundu twarithitie ritwa Ngaruiya the othe riria ario ikaine muno hinda baba wainaga midnights tondu nie ndikamona kanini ni ndakorire ndimonake Ngaruiya senior akeina, and the name has been kept by Ngaruiya Junior. Ona korwo baba wao ni arapaga ni njui Ngai amuteithia no the tribute no ari rap kaudu, but we are honored for him gutuma kugia na mwanake toyo ukumuteithia na guteithia bururi na nokyo ona munene witu na tongoria makanitha maitu all the mehaha, even our most senior Dr. Gary Kimarabara na tungatiria ciake othe mageithania. Kwina atongoria a bururi aheshimiwa sitting ona aria bari ho mbere na ningio na aria marenda guka thutha uyu meguku na ndathiruke mitho makwa ni ndiramona, but mwitikire tuigire kanitha-ini turikie kugwa kiugo kia Ngai, then we come back to tribute and homilies. Can we agree? As many as the form as for the similar opinion TI as you gonna make it with 3 nays. So jetekeriai joki gatho kuri media ya ciboko na rere tirira kureragwo ate mwiriri ndakaga ate ndegunaga babirina gucokera githima TV gatho na memerekia ao Agimos and the rest of the team ni joni murigana kahinda akugeithania hinda Sergeant cia gucoka na Karangu. Thank you muno kururia na aria ange othe meha media ciothe iria irapeperusha uhoro uyu online. I can see all over the world people are watching this. Thank you for those who have given mitambo yao. Karangu gatho itigigana but thank you. Kumaki abereria Inooro, thank you very much. Gedima, thank you very much. A priesthood, the fellowship church. Ngaruiya na mushirika wa priesthood. Dino nyende murugame tu. Tutikoge na hindere ya koina thaisi. Tondu mahinda mau ni manini. Na ndigoda kono gya bishop. Ndauga andu a priesthood. Rugama. Ni mutu ticokagira maita meri. Na mutikende ndakare. Eka guo kindly. Ogwo, thank you. Thank you. Ngaruiya, you can see. Your people are all over. Dibora sa tumia mena itaba ikuhirisha tumia yake ciaragi wa matu kini kia magia kanitha kuria Ngaruiya akoragwo kia Debora mwathani murathime mugikara thi andu Subukia ni ndiramona othe wa Subunari yake ni turamutambura muno timu ya Subukia ona tugatambura muiritu mwe wanyu witagwo Ndama wa mobile uria wandikite andu makirima 60 agukuthubukia. We acknowledge you. And thank you very much. Kajim and the rest, we acknowledge you. Mudhiru kutope tans, we acknowledge your presence. Tuhuraga fiashara mwenake, tufudida na gutwalidi gari. And we are good competitors because we are friends. We never fight for that. We are good in that. We are tutanaga petans, nani topaz. To grow to neighbors everywhere. And we are great friends. Kuma to Tonini. Sorry, to Tonini. Go ahead. Remene rotere daga. Remo jitekerie ndagika inino jitekere tuigire mwana wa kanitha oria jugire twina munene awa senior muthuri wa tene wonete maige ndauga amwe ituhane ruciaro rwa gatatu especially ni na twarike kuna KK ni rwa kana PP ni rwa kana na ngini rwa gatano kuma he muthuri uyu ni muthuri kubatara mundu aikara kamucerera agakuhe hints na dynamics cio hujia tondu kuhujia to microphone kutugata is not all about microphone. Gotugata ni kuritu. It's not about kunyita microphone na kwaria.
athuria mena uge muingi na no matutware tukakura twi wira-ini uyu na twina gitio na andu still matuholdete matuendiete togo tumuhete gitio. He's a retired archbishop by the way, but we still hold him dearly na tugetikia ni umwe wa athuri twahoya Ngai maikai kare tugirage kirira kwao tondu ni monete maingi na gucokanira kanitha Pentecostal na kuiga evangelism line thini wa Africa. It has not been easy for them. Mwangiza kayo Reverend ni ndakuona, Pastor Kiongo ni ndiramuona, please mugiruga mogwo tu, Pastor Mogirurime ugwo tu ni mwitikire tu dafaci Pastor tutingiga itikomanaga bugi wa Saimo kuma USA, thank you very much. Wa Kameme kuma UK ni ndiramuona inyuothe andu acio ana mabũrũri macio but jitikiria jite Reverend Jogona atothomere readings. Am I right? Jogona? Pastor Ndongo, Reverend Ndongo athomera readings thini wa mutheru ibuku ria mutheru Luka na ariki ogwo Reverend Bishop Botera no guke guka nigetha atunyitiroge na Bishop Gariki Barabara after those readings nigetha tuthie thini wa kiugo kia Ngai. Thank you very much. Bwana asifiwe sana. Archbishop Kibarabara ndenda guthoma ibuku-ini ria Luka 16 kwanjia kamuhari ga 19 na nituguthoma. Riu ni kwari mundu wari gitonga we gwikaga nguo ndune na gatani muthemba mwega muno, nake atuire ariaga irio njega mithenya yothe. Na riri mundu wahoyaga thendi wetagwo Lazaro ni aigagwo kihingo-ini kia mucii wake na ari na ironda nyingi na ni ariagira kuria rutiki ruria ruimaga metha-ini ya gitonga kiu, na ningi ngui ni ciokaga kuri we igaconaga ironda ciake na gwikinya atiri ati ucio muhoi thendi ni akuire agikuo ni araika akigwo githuri-ini kia Ibrahimu gitonga nakio gigikua gigithikwo nakio giku kwa ngoma ni gikiguaga ruo runene gigitira maitho gikiona Ibrahimu ari kuraya ona Lazaro ari githuri-ini giake akianirira akiuga atiri Ibrahimu awa njiguira tha na utume Lazaro atobokie muthia wa kiara giake mai-ini oke aheie rurimi ni gukorwo ni nduragwo muno ndi rurimi-ini ruru rwa mwaki. Nowe Ibrahimu akiuga atiri muru wakwa taririkana ati ihinda riria watuire muoyo kuria thi ni wonaga indo ciaku njega nake Lazaro akona iria njuru, no riu guku ri ucio ni anyamaruragwo nawe ugaturwo muno. Ningi hamwe na uguo ri ni kuri mukuru muriku muno wikiritwo gatagati-ini gaitu nawe nigetha aria mangienda kuma guku mathie kuri we matingihota, ona mundu ndakanahote kuringa oime kuu oke guku turi. Nakio gitonga gikiuga atiri hakiri uguo awa ndaguthaitha utume kuri andu ngucokera hanini. Nakio gitonga gikiuga atiri hakiri uguo awa ndaguthaitha utume kuri andu a nyumba ya awa
nigukorwo ndi katikati yetu tuna bishops, tuna reverends na pastors, na tunataka shukuru kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Hatuchukui kama jambo la kawaida. Thank you very much indeed. Asanteni sana. Mtafsiri yupo. Nashukuru. While we are still standing, kama tunasimama, it's good to thank God. Ni vyema kumshukuru Mungu. Many people this morning did not wake up. Watu wengi siku ya leo hawakuamka. And some woke up but in a very devastating natural calamities. Wengine wakaweza kupatwa na janga la kidunia. But you and I, lakini wewe na mimi, we are still standing. Basi tumesimama. Let's pray. Atuombe. Gai kuma kiambiriria nginya kirikiriro, Mungu tangu mwanzo hata mwisho, Alpha and Omega. Alpha na Omega. Mothi. Leo ni muthenya munene muno. Ni siku kuu. Nundu wa mwari wa ithe witu nyina witu. Kwa sababu ya dada yetu, mama yetu. Witika mugambo wa Ngai uria mutura muoyo. Kuitika sauti ya Mungu aliye hai. Mwanira hoya. Nimeomba. Mothi. Siku ya leo. Tutuike aira. Tuwe mashahidi. Ati ni kuri Ngai matuine. Ya kwamba kuna Mungu binguni. Na ni kuri Ngai guku gwitu. Na hapa kwetu kuna Mungu. Na tuinake ona mahinda maya. Na tupo na yeye hata wa sasa. Nituwetekia. Tumeamini. Nindetekia Mwathani. Nimeamini Bwana. Na niwe Mwathani ningwiteketie. Na unajua Bwana, ninakuamini. Ningwiteketie. Ninakuamini. Na Yesu ni unyenda. Na Yesu unanipenda. Na niwendete andu ayothe. Na wapenda hawa watu wote. Kigocithie riu. Jitukuze sasa. Ukenia andu waku athure. Ufurahishe wateule wako. Urathime aramati aku. Wabariki wafanyikazi wako. Na uonanie unene wa nguma yaku. Uweze kuonyesha ukuu wa sifa zako. In Jesus name, amen. Katika jina la Yesu. Tumpigie Mungu makofi. Tuketi sasa. Ningucokeria ngatho atongoria ciothe matongoria mathaa macio. Tuwashukuru wote ambao wameweza kuongoza kwa muda uliopita sasa. Na nimeka wega muno. Na wametenda vyema. Onando a soul winning. Na hata dhehebu la soul winning. Yariria maina nyimbo haha. Wakati wamesifu nyimbo hapa. Ni ndaigwa mugambo. Mimi nimesikia sauti. Ni mwaina na roho muno. Mumesifu na roho kabisa kabisa. Na no nyende ko ni mahinda meho tukiine bio. Na ningelipenda iwapo kuna fursa tuweze kusifu mno. No tando angai reke tuke maundu mothe hamwe wega. Lakini kama watu wa Mungu, acheni tufanye mambo kwa utaratibu. Ingiwa gunendo igati nyote karibuni. Na basi nikisema hivyo nasema kwamba nyinyi nyote karibuni. Na ikira ciothe ite ciothe iria wewe nakyo all protocols ni twashihe gitio. Katika viwango vyote na itifaki zote zimeheshimiwa.
ntondo riu ogwo ithuothe haha kwa sababu sisi sote mahali tulipo sasa gutie muruta munene hamna yeyote yule ambaye si mkuu mbele ya Ngai mbele zake Mwenyezi Mungu. Ni ngwaria ndaka nyinyi uhoro wa who is this man. Nitaongea kidogo kumhusu huyu mume. Rito lyakwa ni Kibarabara. Maana jina lake ni Kibarabara. Na ngomaga hara Gachie. Na ninalala pale Gachie. Na kuni kudaciarĩirwo. Na kule ndiko nilikozaliwa. No gwitũ njĩragwo ni Murang'a. Lakini kwetu naarifiwa ni Murang'a. Ira Sabina mukingaire kagunda gakwa. Sasa mheshimiwa Sabina mngewie shamba langu pale. Na ni Ngai mwega. Ni Mungu mwema. Ndiri mukuru guo athuri aya makingana muno ati ndi mukuru muno. Sijasongwa na umri jinsi hawa wanaume wamesema ama wamekiri. Na ninge dikirio kamwana. Na hata hivyo basi mimi si kulingana na miaka ya Musa. Lakini kulingana na miaka ya Musa 120 miaka 120 ni ano Karebu. Mimi ni kama Kare. Etoru akinya 8 niguo igire ni nengero kirimakiria akira niketwo ni Musa ningaga ya kirimakiria. Alipofikisha miaka 80 ndivyo alisema kwamba niliambia na Musa nitalili ule mlima. Ndio miaka ine ya Musa niende kahe. Sasa katika miaka ya Musa mimi ni kijana mchanga. Na ni moe eyo niyo turendwo tukinyie. Na mnajua kwamba hiyo ndio miaka tunayotakiwa tufikishe. No angeatha na tuthie gwake ri. Lakini akiamrisha twende kwake. Ni tuguthie. Basi tutaondoka na tutaenda. Ndio ndio. Kwa hivyo haria Ngai gukinyitie mahali Mungu amekufikisha. Nindirahingirie miaka 60. Nilifikisha umri wa miaka 60 mwezi wena mwezi wa 4 miaka ya kihunjio miaka ya kuhubiri. Na ando ingine mokitara makihotete. Na wale waliweza kuja walioweza. Na ningependa kumradhima itane koduki. Na ningependa kuwabariki kabla sijafanya jambo lolote. Lakini juge who is supposed to bless you? Na basi acha niseme ni nani anafaa kuwabariki? No agirwo wewe ni kukuradhima no. Aha, anayefaa kukubariki wewe ni nani? She must be authorized. Lazima awe amepewa ruhusa. Mentor ni mundu uria murori wa maroho ma andu. Anayekurisha ama anayerisha maroho ya watu. Na ndagiyo ni ukorwo ari mentor wa mundu maria likarimwe. Na basi anayekulisha ma anayekutunza kiroho hafai kuwa rika moja. Todo akono walikaria kuno mushidanire maundu mamwe competition. Akiwa ni warika lako basi mtabishana kwa mambo mengine. No muthuri uyu ha. Lakini mume aliye hapa authorized. Basi baba aliye hapa kurathima mundu ako na kibali cha kubariki mtu na kuhoera mundu na kumwombea mtu. Ona mundu wetwa JJ ha. Hata mtumishi wa Mungu JJ, daktari JJ. Ona keningo mwehiro wengi. Hata naye nitampa siri nyingine. Ona utuka tutikina madhaa maingi. Hata ingawaje hatuna muda mwingi. Ningoda kumhoera. Ningependa kumwombea. Itahingita maitho. Kama sijafunga macho. Tudungai akilio ha. Kwa sababu Mungu yuko hapa. Na ni mwega. Na ni mwema. Miaka 60 ya kihujio. Miaka 60 ya mahubiri. Wedo mundu we nyumbeno ikuria miaka yaku ira winayo. Ningelipenda mtu aliye katika huu ukumbi zaidi ya umri ulio nao. I want to give a decree and declaration. Ningependa kutangaza ati nikukuradhima na miaka 60. Ya kwamba nitakubariki na umri wa miaka 60. Amen. Na tadhikiria irengi. Sikilizeni tena. On top of your age. Katika miaka yako. Orohana. Vile ulivyo. Nindoiga thini wali twareithe. Nimesema katika jina la Baba. Na la Murio. Na la Mwana. Na la Roho Mutheru. Na la Roho Mtakatifu. Wamukire miaka 60 iguru ryo. Miaka 60 zaidi ya vile ulivyo. Amina. I have received in Jesus name. Eyo hujetie. Ambayo nimehubiri. Hujetie igana rĩa 50. Nimehubiri katika nchi 155. 155 nations of the world. Nimehubiri katika mataifa 155. Ndio America more than I know Gachie. Najua Umarekani zaidi ya vile ninavyojua pale Gachie. I know Nigeria more than I know here. Najua Nigeria zaidi ya vile ninavyojua hapa. Nindaki murathima. Basi nimewabariki. Ona ingiaga kugondungi. Hata nisiposema neno lingine. Ningwenda wamukire. Ningependa upokee. Na joke nguire. Na nikwambie, don't die. Usife.
Usife. Ndukeyurage. Usijiue. Ndukeite otetitwo. Usijiite kabla haujaitwa. Call yourself there. Usijiite kule binguni kama hujaitwa. La hasha. Ndakayo mothe tugie na declaration. Acheni tuwe na hali ya kutangaza siku ya leo. Dini wa mahoya. Katika maombi. Tuwe Subukia. Tukiwa Subukia. Ati Ngai ni Ngai. Ya kwamba Mungu ni Mungu. Na ndahoirwo. Na niliombewa. Miaka 60. Miaka 60. Miaka ya faida. Miaka ya faida. Good health. Maisha afya njema. Best economic. Na katika uchumi ulio sawa. Dini wa mwili wako. Katika mwili wako. Na ruciaro wako. Na uzao wako. Joke njugi atiriri. Hatimaye niseme ya kwamba. Na alika hei kamwe. Na alika ana kamwe. Laiti kijana mmoja, laiti mtu mmoja. Angalao. Mmoja tu. Dini wa thakame yaku. Katika damu yako. Rahoya na ale thakame ine yaku kugaciarwo kana kamwe. Angalau ndani ya damu yako kuzaliwa mtoto mmoja. Kana kamwe. Mtoto mmoja. Kana kamwe. Mtoto mmoja. Kana kamwe. Mtoto mmoja. Karia gakarugama kamoshiri yaku. Takaye simama aitukuze mbegu yako wewe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Daria mbele dikariganirwo ni maundu macio ni mabata muno. Nimenena mwanzo nisije nikasahau kwa sababu mambo yale ni ya maana sana. Ona tutota kwaria maundu mothe riu. Hata tutaweza kunena maneno yote sasa. Tondu mutumia toyo maitu bitu. Kwa sababu mama kama huyu ambaye ni mama yetu. Twendaga thiini wa kiroho agathikwo thaa 9. Tunapenda sana katika kiroho azikwe saa 9 katika kiroho. Na ndirona tatehoteka. Na ninaona kana kwamba hapa haitawezekana. Na ningohitia watho wa uthinjiri Ngai. Na nitakosea sheria ya ukuhani. No tono ni yumo kareti na twakiko wega riu ndiundu ndigikodu. Na kwa sababu ninyi mmekuja kama mchelewa sasa na tumetenda vizuri sasa sijui tutafanya nini. Dirali ogwo tondu ogwo hero by the privilege of God. Ninanena hivyo kwa sababu ya kibali cha Mungu. Nindakorirwo ni muthenya wa mbere uria njukayo ambirie kuhunjia twari nake. Ni mimi mtu wa kwanza wakati mtumishi wa Mungu Jokaya alianza kuhubiri siku ya kwanza tulikuwa na yeye. Kuga Nairobi City hallelujah. Ni yeye wa kwanza kusema Nairobi City hallelujah. Twali nake tulikuwa na yeye 1969. Mwaka 1969. Na niguo na nindarihire bill ya haria twali. Na ni mimi niliyelipa bill ya mahali tuliokuwa. Na thutha ucio twika maundu maingi. Na baada ya hapo tukafanya mambo mengi. So in the establishment of the Pentecostal world. Basi katika hali ya kuhubiri kipentekosto by the privilege of God. Na kwa sababu ya kibali cha Mungu nipo. Jikana no makigweto itariho. Sijui kana kwamba wanaweza tajika kama sipo. Na ndio muoyo. Na nipo uhai. Na ndaiwa nenguthiyanga. Na ninahisi ya kwamba nitaendelea. Tona kundoga ndongota kundoga wewe. Hata kuniroga hauwezi niroga wewe. Nobody can poison me. Hakuna mtu ambaye anaweza kuniroga. Ona kuragwo. Hata kuuawa. Ngai atoigite. Mungu akiwa ametuweka. Ningeretio maita mana kuragwo. Nimejaribiwa mara 4 kuuawa. Na Ngai akahonokia. Naye Mungu ananiokoa. Na ngahwera andu acio. Na ninaombea wale watu. Na ngamarekera. Na ninawasamehe. Uhoro wa muthuri uyu ni arugame ukaha brother. Hali ya huyu baba maana haya hawa watoto wawili wake wamleta hapa mbele. Wamsindikishe, wamleta hapa mbele. Sasa haya ni mambo yaweze yakafanywa na mtu mwingine, acheni ni yafanye. Kwa sababu hii ni siku ya mwisho ama siku ya tamati. Hours will be gone. Tataikara dhiko maruga matu. Sit down. Amen. Njoo. Simama hapo askofu mkuu. Mweli 20 uta awe askofu mkuu. Na ningoda kuga niwekete wega. Ningependa kusema kwamba umefanya vizuri. Na mudhuri ni mwega biu. Na huyu bwana ni mzuri sana. Ngoro ya archbishop. Roho ya askofu mkuu ni ngoro njega. Ni roho nzuri. Twanite nake. Tumeandamana na yeye. Na ndoigona leo ona ngithitha vale digo thitha na nikasema kwamba hata nilipokuwa nisafiri nikasema sitasafiri. Nigetha ngoro ndi haha.
ili niwe niko hapa. Muthuri uyu akite wega. Huyu bwana ametenda vizuri. Akiria kwaria muno njuge kihujio. Acha niache kunena sana niseme kuhubiri. And our soul winning. Watu wa soul winning. You have a father. Mnaye baba. You have a good father. Mnaye baba mzuri. Na mundu endete kugoca Ngai. Na mtu ambaye anapenda kusifu Mungu. Hena kiheo kimwe uli ta Daudi. Kunayo karama moja ulio nayo kama Daudi. Erugoco thini wake. Anazo sifa ndani yake. He has a worship within himself. Ana hali ya kuabudu ndani yake pia. Na hau niho ithui athinjiri Ngai na nabii aria mekua nene niho turoraga tukona uyu ahana etito na kuhanda gukuhoera na andu aku. Nimekuita hapa kabla ya kukumbia na watu wako. Ngwire giana hinya. Nikwambie pata nguvu, jipe moyo katika Bwana. Thini wa Mwathani. Katika Bwana. Wiumiririe. Jipe nguvu. Na niwekite wega. Na umefanya vizuri. Kumora twarangitie new onani new head. Tekikeno ona kuhana uguo. Wakati tumeongea nawe kwa mara hata nami imenipa furaha hata ikiwa hivi ilivyo. Hata nani konekete kanini tu absent here. Hayupo hapa nasi. Ya Bible kugate when it is absent from the body. Biblia inasema kwamba kama hayupo katika mwili, kungitanwa malitwa, majina yatakapoitwa, huyo ni absent. Ni ambapo anaitika nasema nipo. Wangai. Deho nipo. To be absent in the body is to be present with the Lord. Kutokuwa katika mwili ni kuwa pamoja na Mungu. Nyudusio. Kwa hivyo mam ekudwetikite. Kuna mahali yameitika. Weithe na muumbi wake. Ithe na muumbi wake. Kwa baba yake na muumba wake. Be encouraged. Basi jipe nguvu. Namba 2 ungora wone huku. Jambo la pili ukitazama huku. And wale huku nengi muno. Wale watu wako hapa ni wengi sana. Ningependa uone. Nilikuwa ninataka uone kiyoku. Utazame kule. Ni ukirwa mno. Watu wamekujia sana ama wameja sana. They love you. Wanakupenda. We love you. Tunakupenda. Be encouraged. Macho mangine tukwalia. Jipe nguvu, hayo mengine tutazungumza baadaye. Thuthaine. Baadaye. Na ndakuhoera. Na nimekuombea. In the name of the Father. Katika jina la Baba. And of the Son. La Mwana. And of the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Ugie na hinya. Upate nguvu. Tondo ila ni mwingi mbele. Kwa sababu kazi ni nyingi iliyo mbele. Na ndio gotiga. Na sitakuacha. Mwananyo ndio uosheria ja country one of these days. Sasa ningependa nikutembeze nje ya nchi ya Kenya hivi karibuni. Ngoja ndio ya Nigeria. Ungependa nikupeleke Nigeria? Ukone kanitha ukagwo tuthia goko ni andu 13 million. Uone utembee Nigeria uone watu kanisani. Mungu awabariki. God bless you. Mungu akubariki. Be strong. Pata nguvu katika jina la Yesu. Thank you very much. Asante sana. Nida nokyo ni Mwathani 1963. Mimi niliokolewa na Bwana mwaka 1963. Ndi mwanake. Nikiwa kijana mwenye umri. Niguo Mwathani ahonokirie. Ndipo Bwana aliponiokoa. 60 years ago. Miaka 60 ambayo imepita. Na ngeabira kuhunjia. Na nikaanza kuhubiri. Ohedeo. Wakati ule ule tu. Na ningithiete. Na nimeenda. Na Ngai niakindeithĩtie. Na Mungu amenijalia. Na nindoiga ati ni ndi mukuru guo wa ukirwa ati muru mukuru. Na nimesema kwamba sijasongwa na miaka vile watu wasema ya kwamba nimezeeka. I appreciate my age very well. Na pia hata hivyo nafurahia umri wangu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Leo umuthi. Sasa siku ya leo. Nijokete as one of the mourners. Nimekuja kama mmoja wa waombolezaji. Na muthinjiri Ngai. Na kuhani.
na ningwenda kwaria ciugo igiri ithatu wa kanitha wa Roho Mutheru. Ningependa kunena maneno mawili matatu kuhusu kanisa la Roho Mtakatifu. Tondu kanitha duwe kaine hindi imwe. Kwa sababu kanisa liko linajulikana wakati mmoja. Kuna wakati tunaitwa kanisa la watu wa shida. Na ndakoreire guitanwo kwa mathina. Na wakati nipata watu wanaitwa watu wa shida. Ngeigwa ndigwititwo na kwa mathina. Mimi nikahisi ya kwamba sitaitwa kwa watu wa shida. Na ngere changes then wakakanda wa kiroho. Na nikaleta mabadiliko sana katika kanisa za kiroho. Mungu bio. Kwa sababu hawakuwa wasomi kabisa. Nunangiwa ningocoka thukuru. Nami pia nikasema kwamba nitarudi shule. Na ndarewira. Na nilikuwa kazi. Kinyanganyita PhD. Mpaka nikapata PhD. Nikasoma. Nigeranga yo ngira gihoro wake ndakaringithanio na maundu maria maragio guku. Ili Mungu wangu yule ninayenena kumhusu asije kalinganisha na mambo yale yaliyo hapa duniani. Na ngithoma. Na nikasoma. Leo kanisa wa kiroho. Sasa kanisa la kiroho is not a mean church. Sio kanisa lile ambalo la tajika mno ama kubwa sana. They not a mean tikanitha wa mean low class. Sio watu wa chini sana ama watu wale maskini. We are coming on. Sasa tunakuja sasa. Na leo Kenya yote. Na sasa Kenya nzima. I think we are the majority now. Na nafikiria sisi ndio wengi. I think we are majority. Nafikiria sisi ndio wengi. No, anatoki majority. Lakini hata hivyo tukiwa wengi, arame pockets kana groups here and there. Watu walio katika vikundi hapa na pale. Kana ni kanitha liko othe ni aitu ni we are Pentecostal. Hata kama ni wa kanisa lipi hapa lipi wote ni wana Pentecostal. Wa kwao ni ndio wa Pentecostal. Na mwingine anaweza zungumza kuhusu wa kwao. Mimi ninaongea kuhusu Pentecostal. Na itothiete. Na tumeendelea. Na our motto is that all groups all small groups multiplying. Na vile tunavyosema ni ya kwamba kila kikundi kikaweza kuongezeka. They will reach the whole world for Christ. Na watafikia dunia nzima kwa sababu ya Kristo. Na ndika ni ali hadu mothe hataraigwo hallelujah. Na sijui kana kwamba kuna mahali popote duniani hakuna sifa za hallelujah. Yudu sioninga tho hari ngai nini ngorereire ni ndakorerera andu othe magitikia wega na kuina wega na makiuga hallelujah. Mimi nimepata kuamini na nimepata kuona kwamba watu wote wakizimba na wakisema hallelujah. Ni hoete mwathani. Sasa uchukue Bwana. Ndakandite. Sasa asiniite. Itonete mega church sia Pentecostal in Kenya. Naomba Bwana asiniite kabla sijaona makanisa mega church yale makubwa yakiwa Kenya. Ta Nigeria. Kama Nigeria. Nigeria mwigana atidiri. Nigeria wasema hivi. Atijeri kibarabara came 1980. Ya kwamba Giri kibarabara alikuja mwaka 1980 in Nigeria. Na Mungu akamtumia kule Nigeria. Omuthi. Leo Nigeria. That's where you can find the biggest church ever. Hapo ndipo unaweza pata madhehebu makubwa sana. Na nilitaka wira namwe. Na huwa nifanya kazi na wengine wao. Adiboe. Nilitaira nake. Nafanya kazi na yeye. Ni undu orea ngai amwitite hamwe nani. Kwa sababu ya vile Mungu alimuita pamoja na. Kanitha winando 13 million twali githomo. Kanisa liko na watu milioni 13. Ndio ugo nigetho na hujie nywi. Ninaongea hivyo ili hata nyinyi wahubiri mumenye we are still going to work hard. Mjue ya kwamba tutafanya kazi kwa kujitahidi. No Kenya tutige mbara. Na Kenya tuache vita miongoni mwetu. Na roho wa uiru. Na roho ya wivu. Kei tukahujie. Acheni tuhubiri. Na niene ngukena muno. Na mimi nitafurahia mno. Ni ndo olea ndimu oyo nangona uria twali nyinyi we are so many of us. Nikiwa uhai ninaona kwamba jinsi tulivyokuwa wachache na sasa sisi ni wengi. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Leo nigetha tuke mathikoini. Ili sasa tuingie katika ibada ya mazishi. Ndio tutota gwika maundu mothe maria makiro mangikuha. Nimesema kwamba tutaweza kufanya mambo yote ya kiroho yanavyopaswa kufanywa mahali hapa. Ambauke. Njoo kwanza. Bishop Kimani. Askofu Kimani. Wakaranja. Tongolia. Na zaburi hiyo. Ongoza kwa zaburi. Tuoshe Ngai.
mutheru wa Ibrahimu tawa nyumba Jakobo baba kuma womba iguru no kiumba thina indo ciothe Jehova maundu mothe wikaga no thingu na ioto twaguthaitha ndugatharie maritwa maitu ibukwi Ngai nĩ ithuĩ tũkwĩhĩtia ona twagũkaria we mũthingu thikĩrĩria tũkumbũrĩre mahĩtia no ing'ũre maitho wone twĩ njĩra-inĩ na twĩ njaga na ng'aragu na kũnyota na thũiga tũrigice Jehova maguta marĩa waitĩrĩirie ngoro citũ moimĩte rũrĩmĩ rwaku nĩ twamaconorithirie kwĩndũrĩ cia gũkũ thĩ iria itoerĩtwa rĩaku twagũthaitha ririkana kwĩhokeka kwa mũrũ mathani marĩa mũrũguo acurĩirio mũtĩ igũrũ na mĩtwa yobatithio na irirĩkanĩro cio iki na magongona matheru no thingu tũgĩkũrania na mĩtugo ya ndũrĩrĩ twagutha ũkĩira ngoro cokera ngoro ciothe kĩgongona kĩama ririkana wendo na tha iria ciatũmire ũtige gĩtĩ gĩa thamaki igũrũ ũgĩũka thĩ kũnyarirwo we mũthingu wa ũrirwo na kĩgoko tũhonoke Ngai nĩ ithuĩ kwĩtia ona tũgagũkararia we mũthingu thikĩrĩria tũkumbũrĩre mahĩtia Baba no hingũre maitho wone twĩ njĩra-inĩ na twĩ njaga na ng'aragu na kũnyota na thũiga tũrigicĩria igua inyuothe mĩtugo ya ũthingu ya atumia na airĩtu arĩa tene ingombo theru cia mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri ona kwĩnyihia na kwathĩka atumia na airĩtu na irĩtu Sara nĩwe wamonirie gwathĩkaga ngombo theru cia mwathani ũciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na kwĩnyihia ona gwathĩka Rebeka ndunga ta theru ya kwĩokwo nĩongairwo nĩ andũ akĩrathimwo ngombo theru cia mwathani ũciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri na ona nĩ akuire
wendo-ini ngombo theru cia mwathani cia irwo mĩthano tugi oreri na kwĩnyiana wathĩka yabũrani atũmire itarĩ ũmĩrĩrie na nĩagocithirie rĩtwa rĩa Jehova ngombo theru cia mwathani cia irwo mĩthano tugi na oreri na kwĩnyiana wathĩka miarirwo nĩ Ruthu na mwĩtwa niĩ Ngai wakwa rothora ya gũgũtiga ngombo theru cia mwathani cia irwo nĩ thano tugi na oreri na kwĩnyiana wathĩka hana nĩathire hekarũ ya Jehova ena ruo ngoro thĩinĩ na maithori ngombo theru cia mwathani cia irwo nĩ oreri na kwĩnyiana agwathĩka nake Esiteri oigire nĩahoerwo mĩthenya ĩtatũ agĩteithia andũ othe ngombo theru cia mwathani cia irwo nĩ thano tugi na oreri na kwĩnyiana agwathĩka Tabitha hĩndĩ ĩrĩa akuire nĩarĩrĩirwo andũ ũtungati wake na agwathĩka ngombo theru cia mwathani cia irwo nĩ thano tugi na oreri na kwĩnyiana wathĩka amen. Mtungatiri Bishop JJ, mtumishi wa Mungu Askofu JJ, ninganaga rĩrĩa ugaga ũrĩa waciarirwo na ũkĩrerwo. Huwa ninafurahia sana nikisikia ukisema jinsi ulivyozaliwa na ukalelewa. No ndekwĩrwo nani ndaciarirwo. Nami nitakwambia jinsi nilivyozaliwa. Na ngererwo. Na nikalelewa. Wewe gotone ngwara kuga ũhoro wa muthuri ũyũ. Nasema hivyo kwa sababu ningependa kuzungumza kuhusu huyu mzee. Muthikĩrĩrie wega. Mnisikize vizuri. Muthikĩrĩrie wega tafadhali. Mnisikize vizuri. Twerwo twamũkĩre mĩaka 100. Tumeambiwa tupokee miaka ngapi? Niĩ ndĩroria mĩaka 100. Miaka ngapi? Wewe watumia ikarogwo ndũkoe. Wewe ukinyamaza usipokee. Muthuri ũyũ nĩ wahikithanirie oro rĩu mwaka wa 1980 mweri wa mweri 20. Huyu bwana ndiye aliunganisha harusi yangu mwaka wa 1980. Anaga kuigania akakosa akasikia tone arathimire biuri na akasikia kwamba alibariki sana. Aroya anake akwa othe ahikithanetie magathira. Akachukua vijana wangu wote ameunganisha harusi sasa maisha. Anake akwa othe ahikithanetie magathira. Sasa vijana wangu ameunganisha harusi wote sasa. No akiuga ti mukuru na akasema yeye kwamba si mzee. Na kamari wa ithe witũ ũyũ. Naye dada huyu wetu. Huyu haha. Huyu aliyatoa mtumia wakwa makeria. Ni rafiki wa mke wangu zaidi ya mno. Mararagia kutoka hiyo thimũ ikahiũha gutoka walikuwa naongea sikio linapata joto kwa sababu ya simu anaweka chini alafu wanaongea. Utungata wa huduma ya Mungu ni uguthie na mbele. Itaendelea mbele. Mwathani arogoshwo. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ningwendete aine rwimbo nyimbo ciocierĩ. Nilikuwa ninapenda sana ama ninatamani sana imbe hizo nyimbo mbili. Tondu niyo ndikwaria muno. Kwa sababu mimi sitazungumza sana. Nigetha twari uhoro wa Tabitha na Hana na atumia acio angĩ mahana
tamoro ithe witoyo ili tuongee kuhusu Hana, Tabitha na wamama hao wengine wanakaa kama huyu dada yetu. Mudugire anjuririe arajuria hitho ya gutura utungatagira Ngai kana we mono kude kugate. Mtu mmoja aliniuliza siri ya kudumu ukimtumikia Mungu ama ukiwa umeokoka ni kusema nini? Na ndiramwira ndingota gucokeria na ihenya. Nikamwambia sitaweza kukujibu kwa haraka. Toro ndingihota. Kwa sababu sitaweza. No riri. Lakini hitho ni imwe. Siri ni moja. Mwathani Jesu lilia aceraga ri. Bwana Yesu wakati alipokuwa anatembea na akihujia ri, akihubiri, na ningoenda kuga ati Ngai niendete mundu muno. God has an done plan for you already. Nataka kusema kwamba Mungu anapenda mwanadamu sana na ametenda kwa sababu yako wewe mwenyewe. No lilia ahunjagia ri, lakini wakati alipokuwa anahubiri, toda handikitwo Mariko 10 kama vile imenakiliwa katika kitabu cha Mariko 10, haikohe mundu, ikawa kuna mtu wali mtu mumu ambaye alikuwa ni kipofu. Mundu sio mtu mumu ule, yule mtu ambaye alikuwa ni kipofu, todo ndikuwa geciaritwo ri, kwa sababu alikuwa amezaliwa hivyo. Riu nuge amuteithirie. Sasa ni nani angemsaidia? Hakandikwa atiriri, imeandikwa hivi, no akeigua na matu murumo wa muhitukire wa Mwathani hau mari, lakini akasikia kwa gurumo kwa masikio sauti ya mpito wa Yesu Kristo mahali alipokuwa. Akeigua na matu, akasikia kwa masikio andu makiuga Mwathani nirahituka nirahituka nirahituka, watu wakisema Bwana anapita, Bwana anapita, Bwana anapita. Thini wa Mariko 10:47, katika kitabu cha Mariko 10 na mstari wake wa 47, akianira rimwe akapasa sauti akiuga Yesu muru wa Daudi, akasema Yesu mwana wa Daudi, Jesus the son of David, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, akiuga have mercy on me, nihurumie. Listen, sikiliza, that is the shortest prayer ever. Hilo ndilo ombi lile fupi mno, na liongera tuhoya hao muthi, na hilo ndilo ningependa tuombe hapa, lile ombi fupi mno, ni ndo wa moyo waku, kwa sababu ya uhai wako wewe mwenyewe, na ni ndo wa thiku ile itiarite ciaku, na kwa sababu ya siku ambazo zimesalia zako. Tunathini wa mpango wa Ngai, kwa sababu katika mpango ya Mungu ni kuri undu ati Ngai we mwene, kuna jambo ya kwamba Mungu yeye mwenyewe ena mpango na ndo asharirwo gutoikaine, na ule mpango haukuzaliwa kama ule mpango haujulikani. Bible thini wa Zaburi 139, Biblia katika kitabu cha Zaburi 139 iko igatiriri, yasema hivi ati ona ngiubongi ciarwo ri, hata nikiumba ukizaliwa nuoi, ulijua, you knew, ulijua, ona ngiubika nuoi, hata nikiumbika ulikuwa unajua. Gwenda kugatiri hari mundu haha, nataka kusema hivi kwa kila mmoja wetu, ati gutire mundu haha ono mwe Ngai atari na kioneki gyake, ya kwamba hakuna mtu yeyote yule aliye mahali hapa Mungu hana maono yake. Na niligundua menyire one day, na hivyo ndivyo nilivyokuja kugundua siku moja. Gimenya 1970, nikajua mwaka wa 1970, gimenya Ngai no ndwendaga nani, nikajua kwamba Mungu kuna jambo anataka na mimi, ngitika ringi, nikaitika mara tena, ngioya ria Mwathani, nikaomba ombi la Bwana ama sala ya Bwana. Ngiuga ithe bitu iguru, kasema Baba yetu uliye mbinguni, litolakurira jina lako litukuzwe, uthamaki waku uke, ufalme wako uje. Hau hange akerwa ati nigwikwo riu guku thi otoria kurekwo ku iguru. Hapa mengine inaandikwa kwamba na itendeke jinsi mapenzi yako yalivyo huko juu mbinguni hapa duniani. That will be done on earth as it is in heaven. Na itendeke jinsi inavyotendeka huko juu mbinguni hapa duniani. Dia hoire cigo icio ingi, sikusali hayo maneno mengine, ngiwo ndungi, nikasikia jambo lingine, ati ithe witole iguru, ya kwamba
Baba yetu uliye mbinguni. Ngiuga my own father. Leo nini tithe witu nini? Nikasema sasa baba yangu mimi mwenyewe, si baba yetu, ni baba yangu. Naonda honokete. Nilikuwa nimeokoka. No ngiuga umuthi. Lakini kasema leo ni kule ngai huyo nduraga ja gihoro wake. Kama kuna huyu Mungu huwa ninanena kumhusu. I need a transformation. Nina hitaji mabadiliko. Nijikuo ninduo ule ngai anapanga. Basi nifanyike jinsi Mungu alivyopanga. Nongo ni kule kinu ngai yanjigirire. Na iwapo kuna kitu Mungu ameniwekea. Ona mbesha. Hata hela. Ongo ni kule chiori. Kama kunazo. Anything. Chochote kile. Ciana. Watoto. Migunda. Shamba. Uhoro wake we mwene. Hali yake yeye mwenyewe. Na kutungata ri. Na kuhudumu. Dhino hii heo shia uge wothe ri. Katika karama za hekima zote. Giuga. Nikasema. Jeriki barabara. Jeriki barabara. Eko. Atendewe. Ninga ijika leo. Ni Mungu nitendee. Thy will be done. Mapenzi yako. Dhino wa jeriki barabara. Ndani ya kibarabara. Tindi ni ito. Si kwa dini yetu. Tioro wa mai mother na ariangi. Si kwa mama yangu na wale wengine. Na ndimwendete muno na ujuka nela ikwilio nake. Na ninampenda sana hata ingawaje aliaga naye pia. Listen. Sikiliza. Ngeigwa donge. Nikasikia jambo lingine. Ngeigwa donge. Nikasikia jambo lingine. Thy kingdom come. Ufalme wako uje. Unamaki wako nioke. Ufalme wako uje. Ule ndali. Vile unavyotaka. Hiki gitumaga ngoro ndio mundu wigukuthiri. Hii inayofanya niwe mwanadamu ali hapa ulimwengu. Toni kuri uduri utumite okoro uri muyo nawe ri. Kwa sababu kunayo sababu tosha yako wewe mwenyewe kuwa uhai mbele ya ngai ni kuri udu uri utumite okoro uri muyo. Mbele ya Mungu kunayo sababu wewe uwe uhai. Ora utali wewe mwene. Jinsi wewe ulivyo siku ya leo. Giuga ni kwiko leo. Nikasema na ifanyike leo. 1970. Mwaka 1970. Ni kwiko leo. Na itendeke. Na tindini ne ito. Na si katika dini yetu. Na tile ngavi service Sunday. Na si wakati nitaenda kwenye ibada ya Jumapili. Ni mbele ya ngai. Ni mimi mwenyewe mbele za Mungu. And that is my secret. Na hiyo ndiyo siri yangu. Geigwa Roho Mutheru. Nikahisi Roho Mtakatifu. Giambiria kuhoya. Nikaanza kuomba. Ngai yake ngulia maono maingi. Mungu akanifunulia mambo mengi. Mwaka wa 72. Mwaka 1972. Ngai yake jariria tu na mtumia wako. Mungu akaninenea tukiwa na mke wangu. Akijira atiriri. Akaniambia hivi. Irathimo ile thondekete for the next 20 years. Baraka ambazo nimeziandaa kwa muda wa miaka 20 ijayo. That is 1972 to 1992. Basi ni kati ya mwaka 1972 na mwaka 1992. Already written 1970 a plan na nini na muno. Na kama vile alivyokuwa ameniambia katika mwaka 1970 ya kwamba ako na mpango mwema juu yangu. Niko irathimo hizo within 1 year. Akaniambia basi hizo baraka atanipa kwa muda wa mwaka mmoja. You cannot imagine. Hauwezi ukatafakari hayo. Transformation. Kugaruruo. Kubadilishwa. Meshiria. Mawazo. Uhoro. Okiuma hali ya wali natural. Basi jambo ama hali ikatoka hali ilivyokuwa ya kawaida. Nikaanza kumuona Mungu. Na ngai yake hudhira muno. Na kwa hakika Mungu akanitumia mno. Nitueka mwingati wa daimono wa mbere. Na nikawa mtu ambaye anakemea mapepo wa kwanza. The Nairobi demons remover. Na nikawa mtu ambaye alikemea mapepo Nairobi. Listen to me. Sikiliza. Kikiwoge ikikia Batimaya. Hili neno la Batimaya. Mwana kyo yubuto Batimaya, the son of Batimaya. Huyu kijana wa Batimayo. Akiwa mwana kitoka. Akasikia Bwana anapita. Akiwa. Akasema. Jesus the son of David. Yesu mwana wa Daudi. Nihurumie. The shortest prayer. Ombi lililo fupi mno. Niyo ndaho, tapa imugame please. Kwanza simameni kwanza. Thank you. Asante sana. Hapa imugame hanini. Naomba kwanza msimame. No movement. Muache kutembea. Muache kutembea. Ninamalizia sasa hivi. Listen to me. Sikiliza. Ihoya hoyo ni mundu wothe to mwaka korwo githungu kana githweri kana gikuyu kana kijaru. It is the shortest prayer ever. Ombi ambalo linaweza ombwa na kila mtu ambaye ananena Kikuyu, Kijaruo ama Kiingereza ama Kiswahili. Ombi lililo fupi mno. Listen to me. Sikiliza. Niwo ndaho 1970. Hivyo ndivyo nilivyoomba mwaka 1970.
uthamaki waku uke, ufalme wako uje, ni uke uje. Ongo ni kuli karengeti ukahe, kama kuna blanketi utanipa. Ongo ni kuli, I mean uthamaki waku ni uke leo, ufalme wako uje sasa. Hinya wa mwana ni nguvu za Bwana, kile wera nile ni uke leo, kile umea ahidi ije sasa. That will be done in Jericho. Na hakuna mtu awaye yote hawezi akaomba lile ombi hata hapa hata siku ya leo. Once you pray this prayer this afternoon, na other things going on within your systems. Na ndani ya tumbo lako nikana kwamba kuna bomu, ukiomba hili ombi kuna mambo yatatendeka katika sehemu ya mwili wako. Ndani ya maono maingi nigetha nimefupisha mambo mengi ili ndikaikalie nisikawie. Notini, lakini si mimi. Ninjokire thainya guku. Mimi nilifika saa 4 huku. Listen to me. Sikiliza. Kayaki ndeithia. Mungu akanisaidia. Ndio kelia maono mothe. Sita nena yote. No mwathani. Lakini Bwana no ama. Ni wa ukweli. Nikuri Ngai. Kuna Mungu. Nikuri Ngai. Kuna Mungu. Na ndaroka na kimumu kia ndu. Na haji kwa umati wa watu. Aroka we mwene. Yuaja yeye mwenyewe. Have mercy. Nihurumie. Have mercy. Nihurumie. On me. Kwangu mimi. Oma. Hakika. Hilo ombi kiliomba hapa siku ya leo. Oma. Hakika. Masho mangyo ona mamu otoi. Hayo mengine yote hata huyajui. Nitukugaruka ithuothe tuhane tandu maciarwo ringi bururi-ini wa Kenya. Tutabadilika sisi tuwe kama watu wamezaliwa upya mara tena katika nchi ya Kenya. We to nikugaruka we mwene. Wewe kwa sababu wewe binafsi utabadilika. Ngai angienda kukuhuthira we na testimony iria egukuhe na indo cia maundu macio mothe no nene na ugi na gugutoria na kuhonia. Mungu akitaka kutumia kwa ukuu wa kila jambo lile atakupatia, hata uponyaji atakupa. Tugutuika moving power of testimonies. Tutakuwa tunatembea tukiwa mashahidi, ama ushahidi unatembea. Uira ukonekana tugithii na njira. Ushuhuda unaonekana tunapotembea kwa barabara. Nawe nyumba yaku, nawe boma yako. Ngai atagwitite. Mungu hajakuita. Ni uko na maundu manene. Utaona mambo makuu. Ni uko na maundu manene. Utaona mambo makuu. Ni uko na maundu manene. Utaona mambo makuu. Ndari hata munabii. Nimenena kama nabii. Tondu Ngai nĩanjaririe muno iguru ria umuthi. Kwa sababu Mungu ameninenea sana kuhusu leo. Ona akoiga make it simple. Na akaniambia ifanye iwe rahisi mno. Very simple. Ifanye rahisi mno. Totoyo na kueretha ciugo wega. Kana kwamba haujui kuzungumza mno. Jesus name. Katika jina la Yesu. Noigwa he mundu ungitwo twathomerwo haha. Umesikia kuna mtu mwingine ambaye tumesomewa hapa. Uwetagwo Lazaro, ambaye alikuwa anaitwa Lazaro. Na gitonga. Nake mwana ucio wari mutongu agithie mwena wa utungata wake kuria wetereirwo. Naye huyu ngorori. Maana kile mtu ambacho ameweka katika roho yake. Twaliema. Wacheni tuzungumze ukweli. Niko iko mtongoria. Ndicho kitakachomuongoza. Mwana wa ithe witu uyu. Dada yetu huyu etikite kuria kuo. Ameitika mahali pale palipo. Ameitika mahali pale palipo. Huyu kimwambia arudi hapa hawezi akarudi. Kundu kwina COVID egushoka. Mahali kuna COVID atarudi afanye nini hapa? She can't come back. Hawezi akarudi. Ndaho ile mutumia omukwite. Niliombea mama moja kama alikuwa ameaga 1989. Mwaka 1989. Twali githomo-ini. Tulikuwa katika ibada. Agikwira githomo-ini. Akafa katika ibada. Herobe mare mehaha monile. Kuna watu wengine wako hapa waliona. Ngithie ngiro ati tuhoe.
Nikaenda nikaambiwa eti kwamba tuombe. Nikamuita for 45 minutes. Kwa dakika 45. Akaitika mara ya mwisho. Actually kukanya wewe mhubiri wewe. Akani nimekukanya wewe mhubiri. Ngukinyite ku dona maundu manene muno. Nilifika kule nikaona mambo makubwa. Ndakwira ndukananjite ringi wewe. Nimekwambia usiniite. Hujia ri. Mhubiri alipokuwa na jikwira ndathie ndakinya ku puore. Nilisikia nimeenda nimefika kule sasa. Akijia ingegetwa ringiri. Akaniambia nikiitwa tena usiniite. Na mundu ucio wanjira njokeri. Na yule ameniambia nirudi. Atielirwo ni wagetonya bio niguo erirwo we coka ni uretwo. Alipokuwa naingia ndivyo aliambiwa kwamba ewe rudi unaitwa. Atumia meharirio ndio ne mamu wohete nigetha toro mochari. Wamama walikuwa wamejiandaa ili waweze wakamchukue wampeleke chumba cha kuhifadhi maiti. What am I saying here? Na sitaki kusema nini sasa? Ninasema nini sasa? Nitukurega ona gukua o uguo. Tumtakataa hata kufa ovyo ovyo. No tuthie kwa Ngai. Tunaweza enda kwa kupeleka kwenda uoga kwa sababu ya vile watu wamekufa katika weekend. Sukumwa kwa nguvu. But this afternoon, lakini ya dhuhuri ya leo, Mungu akutendee mema. Can you change your destiny? Badilisha upeo wako. Ndiyo. Ugaruruke. Badilika. Tudo wakwa. Sio kwangu mimi. Tudo wa dini yanyu. Si kwa sababu ya dini yenu. Tudo wa muthuri guo. Si kwa sababu ya mwanako. Tudo wa mtumia wako. Sio kwa sababu ya mke wako. Tudo wa your parents. Sio wewe mwenye hai. Kwena muoyo. Kuna uhai. Goko the. Hapa duniani. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Jigwirada. Nihurumie. Jigwirada. Nihurumie. Jigwirada. Nihurumie. Jigwirada. Nihurumie. Jigwirada. Nihurumie. Ora tugane twitikitie ri. Vile tunavyosema ya kwamba tumeamini. Tungetikio hanini ithuothe ri. Tukiamini kiasi tu sisi sote. Ona ngoma ya ngaragu no igithire Kenya. Hata pepo ya njaa inaweza isha Kenya. Na no gutwiki watu kwenda. Na inaweza kuwa jinsi tunavyotaka. Hivi tuli andu empowered. Sisi ni watu tulio na nguvu. Tuli andu empowered. Tu watu ambao wamepewa nguvu. Tumepewa nguvu. Na wathiki na wathani. Na hata utiifu na hata utawala. Kei tuhoiho ali muomuthi. Acheni tuombe ombi moja siku ya leo. Umuthi. Siku ya leo. Na ninda hoya. Na mimi nimeomba. Uri anga yenda gwika nawe eke nawe. Jinsi Mungu apendavyo kufanya na wewe na afanye na wewe. Na kiria akuigiria akunengere. Na kile ambacho amekuwekea akupe sasa. The inheritance that he has kept for you. Urithi ambao Mungu amekuwekea. Ngai arokuhe utanakura. Mungu akupe kabla hujazeeka. Ongo ni nyamulia uheo riwina magego. Kama ni nyama unakula ule sasa uko na meno. Ongo ni mwana uheo riria wina hinya. Kama ni mtoto upewe sasa ulivyo na nguvu. Ongo ni mirimu uhone riu. Kama ni magonjwa upone sasa. Mirimu ya dhuri othe. Magonjwa ya wanaume yote. Prostrate and other demons of cancer. Saratani ya kiume na pepo ya saratani yoyote ile. Ihana outumumu yorona. Inakaa kama huu pofu unaona hapa. Oh, our mothers and ladies. Wamama wote walio hapa. Atumia othe. Wamama wote walio hapa. Mirimu yanyu ile ratire kiario guku. Magonjwa yenu yanayotajwa huku. Ona tukumihura. Hata nayo tutaipiga. O riu sasa hivi. Roho thina uma mundu akoimathini na athio thina-ini. Roho ya shida ambao mtu anatoka katika tabu anaingia katika shida. Ohana au tumumu. Inakaa kama huu pofu. It is some of the things we have more than blindness. Ni zaidi. Mama ora hitokira makreto tumumu. Mambo mengine ambayo unapitia ni zaidi ya upofu. Jesus the son of David. Yesu mwana wa Daudi. Jigwirada. Nihurumie. Jigwirada. Nihurumie. Ona ni jeriki barabara. Hata nami jeriki barabara. Jigwirada. Nihurumie. Jigwirada. Nihurumie.
Can I ask you to do one thing, please? Nikuombe ufanye jambo moja tafadhali. Ogoko kugwa kule. Huo mkono wako Igera. wekelea hapa. Githuline. Kifuani mwako. Githuline. Kifuani mwako. Igera hau. Wekelea hapa. Ugae thutha wakwa. Sema baada yangu. Semeni Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Unihurumie. Unihurumie. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Unihurumie. Unihurumie. Ugai Yesu mwana wa Daudi. Semeni Yesu mwana wa Daudi. Jigwirada. Nihurumie. Jigwirada. Nihurumie. Ugai Jesus son of David. David. Sema Yesu mwana wa Daudi. Have mercy on me. Nihurumie. I believe it now. Nimeamini sasa. Uga nindamukira. Sema nimepokea. Nindamukira. Sema nimepokea. Uga niwega Ngai. Sema ni asante Mungu. Niwega Ngai. Asante Mungu. Nindatuika muira. Nimekuwa mshahidi. Nindatuika muira. Nimekuwa mshahidi. Waina thimo nyingi. Wa baraka nyingi. Mwaka mweru. Mwaka mpya 2024. Mwaka 2024. Nimekuwa mshahidi. Mathiko-ini maya. Katika haya mazishi. Githomo-ini giki. Katika hii ibada. Ni wega ni kundathima. Asante kwa kunibariki. Ulai Ngai rohe. Pigieni Mungu makofi. Ya program ituriga ati andu marie na nimekwaria. Mpangilio wetu tunasema kwamba watu wengine wanene na wataongea. Ndikumenya uri ogwika tondu riu ni kia roho ni githire muno githomo. Sijui utafanya nini kwa sababu ni ya roho na imeenda sana. But let's do what it is to be done. Acha tufanye inavyopaswa kufanywa. Nora kenya nyambe thome ciugo cia kumumagaria mwana wa ithe witu Kikuyu Bible. Nisome neno la kumsindikisha dada yetu. Kikuyu Bible isia. Biblia ya Kikuyu. Ile English. Okay. Ciugo cia kumumagaria. Maneno ya kumsindikisha. Tukurekeria haha. Tutamalizia hapa. No ni tuguthiri maini da tulegithie. Lakini tutaenda pale kaburini tutakapoenda. No ni ciugo imwe kwamba kwaria haha no icio ingi ngurekeria irima-ini. Lakini ni maneno tu tutazungumza hapa, lakini haya mengine nitamalizia pale We kaburini. wish we can prolong this day. Natamani hii siku ingekuwa refu. Kono tote ati kuongera madhaa maya. Natamani wapo tungeliweza kuongeza masaa ama kuongeza muda. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Ria tutonyire guku ri. Tulipoingia hapa, twaingiria mwiri ri. Tulipoleta mwili ni thomire ciugo thiini wa ibuku ria kuguririo. Mlisikia nilisoma maneno katika kitabu cha Ufunuo. Ndathoma. Nikasoma. Ndanirira ta muthijiri Ngai. Nikapasa sauti kama kuhani. Tondu uyu ri. Kwa sababu huyu agirwo ni guthikwo kanitha-ini. Anafaa hata kuzikwa kanisani. Na andu a Pentecostal ni ndamuhingurira inyuothe angiko ni founder na ni agirire na kwina handu. Kanisa la Pentecoste nimewafungulia iwapo kuna mahali na mngependa hivyo. Na ni ona kimuru no waigwe ni qualified no athikwo kanitha-ini. Na mtu anaweza hisi ya kwamba yeye ametosha na inafaa azikwe kanisani. Nindi muonia why I say that. Nitawaonyesha ni kwa nini nimesema hivi. No leo. Lakini sasa tufungulie hapo. No leo uyu witu eguthikwo muciĩ gwitu. Lakini sasa huyu wetu atazikwa kwetu nyumbani. Na no wega muno. Na ni sawa kabisa. Atiriri. Sasa rekethome utegwika ati. Okay. Thank you. Thank you. Thutha wa maundu macio ngirora ngiona atiri gwikirinde kingi muno ngitarika ni mundu kia andu moimite ndũrĩrĩ-inĩ ciothe na marĩ amĩrĩga yothe na nduka ciothe ona mĩario yothe marũgamĩte mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩrĩa kĩa ũthamaki na marĩ mbere ya gatũrũme mehumbĩte nguo njerũ ndaya na mena makĩndũ moko na nĩ kwanĩra managĩrĩra na mũgambo mũnene makoiga atĩrĩrĩ kuonokania nĩ kwa Ngai witũ ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki na gwa gatũrũme. Nao araika othe nĩ marũngiĩ magathiũrũrũkĩria gĩtĩ kĩu kĩa ũthamaki na magathiũrũrũkĩria athuri
ona ciumbe iria inya imuoyo nao makĩgũithia thĩ na mothiũ mao kũu mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩa ũthamaki magĩthathaiya Ngai makiuga ameni. Kĩrathimo na riri na ũgĩ ona ngatho ona gĩtĩo ona ũtheri ona hinya irotũra na Ngai witũ nginya tene na tene. Na wathuri ũcio ũmwe agĩcokia ũhoro akĩnjũria atĩrĩrĩ, acio mehumbĩte nguo icio njerũ nĩa? Rĩu nĩ mbere ya Ngai. Sasa ni mbele ya Mungu. Na maitũ witũ hau. Na mama yetu akiwa hapo. Na moimĩte ku. Na niĩ ngĩmwĩra mũthuri ũyũ we nĩwe ũĩ. Nake akĩnjĩra atĩrĩrĩ, acio nĩo arĩa moimĩte mĩnyamaro-inĩ ya kansa na maũndũ mangĩ makoima mĩnyamaro-inĩ mĩnene mũno. Na nĩ mathambirie nguo ciao magĩcierũhia na thakame ya gatũrũme. Nĩkĩo rĩu maikaraga mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩa ũthamaki kĩa Ngai na nĩ mamũtungatagĩra mũthenya ona ũtukũ thĩinĩ wa hekarũ yake. Nake ũcio ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki egũtũũra arĩte hema yake igũrũ rĩao, hema njerũ. Nao matirĩ hingo magacoka kũhũta, ũyũ ndakahũta rĩngĩ. Huyu hataona njaa tena. Kana macoke kũnyota, ona leo riũa rĩtirĩ hingo rĩkamacina, kana ũrugarĩ mũnene ona ũrĩkũ. Nĩgũkorwo gatũrũme karĩa ge gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki gatagatĩ-inĩ egũtũũra arĩ mũrĩithi wao na amatongoragie amakinyie ithima-inĩ cia maĩ marĩa me muoyo. Nake Ngai nĩekũmagiria maithori mothe mathire maitho mao. Wei ameni. Wei ameni. Amen. Semeni amen. Hallelujah. 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 Nĩ wega. Asante. Nĩũndũ wa ndungata ĩno. Kwa sababu ya mtumishi. Nĩũndũ wa wĩra wake mũthiru. Kwa sababu ya kazi yake ambayo imeisha. Wĩra wake nĩ mũthiru. Kazi yake imeisha. Na twatuĩka ira. Tumekuwa mashahidi. We Ngai kĩgocithie we mwene. Ewe Mungu jitukuze wewe mwenyewe. We mwene wĩgocithie. Ewe Mungu jitukuze wewe mwenyewe. Igũrũ rĩa muoyo wa mwarĩ wa ithe witũ. Ya uhai wa dada yetu. Na nyumba ya Ngaruiya. Na boma ya Ngaruiya. Nĩ wega Ngai. Asante Mungu. Nĩkũmũhe muoyo wa tena tene. Kwa sababu ya kumpa uzima wa milele na milele. Nĩ wega Ngai. Asante Mungu. Nĩkũmwĩtĩkĩria etĩke. Kwa kumkubalia akubali mwito wako kutika akiwa kwako. Nĩwĩkĩte wega. Umefanya vyema. Kũgatha Ngai. Tumekusifu Mungu. Tondũ we ũĩ mbere ũrĩa kũhana. Na kwa sababu wewe ndio unajua mbele vile ilivyo. Niĩ ndakĩhoya. Mimi nimeomba. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Ithuĩ twatuĩka aira. Sisi ambao tumekuwa mashahidi. Tuigwire tha. Tuhurumie. Tuigwire tha. Tuhurumie. Tuigwire tha. Tuhurumie. Keyboard man, can you? Keyboard man. Amazing Grace. Verses, just one. Ahujothe marugame. Ahujothe. Wachungaji wote wasimame. Otugiwa magegania newa ono kilia lilia dale
Wachungaji wainue mikono yao wakiangalia upande huu. Na sasa tunaombea watu wote. Watu wote. Irathimo, baraka, unene wa Ngai, ukuu wa Mungu, riri wa muru wa Ngai, utukufu wa mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, tuhurumie, tuhurumie on me, kwangu mimi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, maigwireza, wahurumie, 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 Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, onania unene wa nguma yako, onyesha ukuu wa sifa yako, name of the Father, katika jina la Baba and of the Son, na la Mwana and of the Holy Spirit, na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ikaraive, thank you. Keti chini, asante. Macio mange tukurekirie maini, hayo mengine tumalizia pale kaburini, no mahane tukumekira haha, lakini ya hapa tutayafanyia hapa. Muthene kwenda kugondo, baba alikuwa anataka kusema kitu na niwega oigiondo, na ni vizuri na ni vyema aseme jambo. Kuina adwagi mangi kiwa, if you can discipline us 1 minute we can allow that. Na basi tunaweza sema kwamba kama unaweza jipa utaratibu na uwe ni dakika moja tu unaweza sema jambo, ama ujipe nidhamu ya dakika moja. Ukiitwa tu hapa ujipe nidhamu ya dakika moja. Hata mchungaji amefupisha mambo mengi, hata na wewe unaweza kufupisha mambo. Tuko na viongozi wa serikali, sio wako wapi? Kuna wajumbe, nitawapa dakika wote. Ibada haiwezi kawa kamilifu kama hakuna sadaka. Nayo bado tutafanya hivyo. I stand to be guided a little bit by JJ. Kusaidiwa kuongoza na Askofu JJ. Lakini sasa kichwa changu sasa kimepaa, niko kule kwenye milima. Lakini tuwaheshimu wale wanafaa kuheshimiwa. JJ, mtumishi wa Mungu Askofu JJ, mkiwa na wale wengine ukai leo tukwenda kumunengera baton. John, sasa tunataka kuwapa baton. Ita impartation. Just come here. Basi njooni sasa muweze kupokea. On behalf of many men and women of God. Kwa niaba ya wake na wanaume wa Mungu. JJ, mtumishi wa Mungu JJ, tomutiri akigu. Kwa sababu ninyi sio pumbavu. Na wewe si mpumbavu wewe. Ukai. Njooni muwe mpokee baton ya kutwalithia na mbele, ya kuendelea mbele. Nina nangelio baton. Mimi nilipatiwa hiyo baton. Ni arata athuri moimite Kenya yothe na atumia, arata a Roho Mutheru, wa mama na wa marafiki wa Roho Mtakatifu wametoka nchi yote Kenya. To secret success. Sio tu siri za kunawili. Nitakuonyesha. Kaeka mlakati kiumire kamwe. Basi na kijana mmoja atokee. Oimere we mwene. Atokee yeye mwenyewe. Todo mroli atiriri. Kwa sababu nauliza hivi. Athuri ni maregire nawo tugaira. Wazee walikataa na urithi. Na ningoli atiriri. Na mimi nasema agairwo meha wera they. Waridhiwe wako wapi basi? Wakaweza kurithi. Lakitwalie mameha. Acha tuseme ukweli, wako wapi? Todo vitimbi nicio nyingi thini wa kanitha. Kwa sababu vitimbi ndizo nyingi katika kanisani. Mwatukania mothe. Mnachanganya yote. Meku. Wako wapi? Ala tukuyokera mahauri manene. Wale tutakao watumainia ama waaminia mambo makuu. Kule watu watanda tu. Kwa watu 6. Meku heo ni Ngai. Watapewa na Mungu. Bulino wa Kenya. Katika nchi ya Kenya. 6. Ni meku heo. Watapewa. You better be wise. Na uwe basi mwenye hekima. Ahujia, be wise. Wachungaji mwe wenye hekima. Be wise. Mwe wenye hekima. Ona inyu. Na sio hawa wachungaji tu, hata nyinyi.
Nimemaliza kimaliza mnipatie ili nisome ombi moja ili tuombe ombi moja nene nikamalizie pale kaburi na ukumbuke mzee na watakaonena mkipoa dakika moja tu tafadhali katika jina la Yesu. Nimewapa maarifa, nimewashauri ndiyo nyinyi njooni mchukue mwenge, lakini bezi kawekwa chini uchukue pale. Hasha. La hasha. Ama namna gani? Thank you, sir. Thank you very much, son. Nitengeneze mic. Thank you. Amen. Our Papa, that's wisdom. Miaka mingi hiyo na nie na tugatiria mwe haha na mimi na wachungaji wengine hapa nitukomenya nikiurauga tutajua unasema nini. We saw you during the time of revival when we were young. Tuliwaona wakati wa ufufuo, wakati tulipokuwa wachanga. We saw you and your team what you did in Kenya. Tulikuona jinsi pamoja na watu wale mlikuwa na wao vile mlifanya Kenya. We have witnessed real revival, real gospel, real miracles. Sisi ni mashahidi wa injili iliyo sawa na ufufuo ulio sawa. Na nini gohoya nyihite muno. Na mimi nitaomba, nimenyenyekea mno. Bishop Jokayo ni arathire. Askofu Jokayo aliondoka. Na arathi atari mukenu muno. Na kaondoka kama hana furaha vile. Todo ali wakamatia mwekire wega. Maana wanawe hawakumtendea sawa sawa. Tuwe nawe. Tupo na wewe. Na Bishop Kitonga. Na Bishop Kitonga. Bishop Margaret. Tuoka. Tukija. Tuitikirei. Utukubali. And surely we will come. Na kwa hakika tutakuja. Si tutaenda daktari. Daktari tutaenda. Adhuria leo the magathie. Wazee hao wote watakapoondoka, confusion will hit us badly. Basi kuchanganyikiwa itatupata kwa mshangao. Na wale maroka thutha witu. Na wale wanakuja baada yetu. Hatujui tutawakabili nini. We will have nothing. Kwa sababu tutakuwa hatuna chochote. I'm humbled, sir. Nimenyenyekea mno baba. Even to serve you today. Hata kukuhudumu siku ya leo. To be your usher. Kuwa shamanzi wako siku ya leo. Go home a different person. Basi nitaenda nyumbani nikiwa mtu wa kipekee. Na nitakushika mpaka tumalize ibada. Nigukunyita ginya turekere igogona rero. Kushikia nguo mpaka kwa kaburi. Gukunyitira guo ginya kaburini. I want us to give. Nataka tutoe. Tuko kwa ibada. Tuko kwa ibada. Tuigithomo-ini. Ikira muhuko wako. Ingia kwa mfuko wako. Oreu. Sasa hivi. Githomo-ini giki. Katika hii ibada, magutaini mai, katika haya mafuta, newaigwa ni maguta makuriga ciama makona, mesikia ni mafuta ya kutoa muujiza ya kuponya, maguta maneta mundu guthiete agacoka, mafuta ambayo iliita mtu aliyekuwa ameenda akarudi, mafuta makurathira miaka mingi, mafuta ambayo imekutajiria maisha miaka mingi, jinsi tunavyotamani kuwa good elders and wise men, kuwa na afya njema na watu wenye hekima, na tukagia ciana cia gutiga, na tupate na watoto watakao salimu. Kijana mmoja ambaye anaulizwa, Mungu atatupatia siku ya leo. Yule kijana atakaye ingia kwa mlango wako, yule atakayefanya uheshimike, awe ni msichana, awe ni biological kana spiritual, awe ni wako wa kuzama, ni wako wa kulea. Today by this giving, leo kwa matoleo haya, under this anointing that na katika upako huu ambao umetuhudumia, may God give you that inheritance. Basi Mungu akupe ule urithi. Come on, get in your pocket now. Basi ingieni katika mifuko yao mashemanzi, enda mpaka kule nyuma kabisa, uthie kinyakori ya mwisho bio, ona aria marugamite kuria gerere faini, hakikisha kila mtu ametoa. Make sure ati mundu wothe ni ahotha. My reverend here is reminding me, kasisi wangu hapa ananikumbusha ya kwamba we are in the time of technology. Basi tuko katika hali ya kidijitali, and most of the people would love to give through the online giving, na wengine wangelipenda kupeana kuhusu mtandao ama kwa simu za rununu. Then get your phone, get your gadget out. Basi toa simu yako and get to the M-Pesa number, na uende upate M-Pesa app there, na uende kwa M-Pesa, weka hili namba 0722, weka nambari hii 0722 21 21 73
7372. 72. I come again. Nataka kurudia tena 0722 0722 21 73 72. I repeat again. Narudia mara tena 0722 0722 21 73 72. You'll see the name Ireland. Utaona neno jina Ireland. You can now continue giving. Sasa unaweza endelea kutoa. Make sure you give. Na uhakikisha umepeana. Make sure you give. Hakikisha umepeana. Giving is a blessing time. Kupeana ni wakati wa baraka. We don't give because we are rich. Hatupeani kwa sababu sisi ni matajiri. We give because giving is a principle. Tunapeana kwa sababu hiyo inafaa. Ni kanuni hiyo. Na ni kanuni. It's a principle to give. Ni kanuni kutoa. And in every service. Na katika kila ibada. Giving is a principle. Kupeana ni kanuni. We are under very heavy authority. Tuko chini ya mamlaka kuu. A man who can say you will not die. Na yule mtu ambaye anaweza sema huwezi kafa. I'm sure you won't. Na hakika hautakufa. We are under that anointing. Tuko chini ya yale mafuta ama ule upako. Waiganjo uko na umri wa miaka michache sana. Sasa unafaa kusikiza wazee kama hawa, uongezewe miaka 60 ama sivyo. Kajimu pokea upako. Basi kajimu hakikisha karangu, hakikisha umetoa mpaka tubaki na jino moja ama tuzeeke tukiwa na yote. Mtu amehubiri miaka 60 na bado katika hali ya kufikiri iko sawa, sauti hali ya kutoka kwa kifua iko sawa. Basi ninaomba nipokee ule upako, na kwa sababu ya kuwa katika hii pulpit na pia kumfanyia kazi. Basi praise team, naomba msimame. Nangojea mwalize kupeana haraka. Jetereire murekie kuhodha na ihenya na ihenya. I want us to say kogega tweka. Nataka tuimbe ule wimbo. Angoka. Thank you, Milka Jambi, our pastor. Asante sana Milka Jambi, mchungaji wetu. Niwakumbushe hii nambari mara tena. 0722 21 73 72. 0722 21 73 72. Alan etagwa Alan Jetereire. Anaitwa Alan. Nimesubiri washamanzi warejeree. Reke muhadhi ucio shoke kindly. Acha sasa ile sadaka irudi. As Bishop has said, kama vile askofu amesema, sio kanisa limechelewa, ni sisi. Na nikuhoya ndiye kana
Her Excellency Governor wa Nakuru guku. Ningeomba iwapo mheshimiwa gavana wa Nakuru yuko hapa, Office of the County Commissioner, ama yeyote ile kutoka county commissioner, kutoka county, tuko naye mfanyikazi from yote the Office of the County Commissioner Nakuru County. kutoka county commissioner. Okay, we have Wangare mheshimiwa. Basi tunaye You are mheshimiwa the member of parliament kutoka Nakuru. Wangare ambaye ni member of na MP wa huku. MP wa huku Gashofe. Forgive me sir for that mistake. Tusamehe kwa sababu ya hiyo. Sijui kabisa geographically niko wapi. Sijui haswa niko wapi sasa hapa. Venye tulikuja na huko ulia tukire kwa igitane. Wa muhere. Ugiukaga kwa muthuri wari mdosi wako etagwo Gaicũhie. Yes. Yes. Ari mdosi wako ari Gaicũhie kwina kana. Wonderful names. Majina mazuri. Now mheshimiwa, I have a plea. Basi mheshimiwa niko na nyenyekea. Let me just put it to him in one language. Thank you. We have become late, especially most of the congregants wamekuja wakati Bishop anaongea. It was not our error. And I want you to take this seriously to the governor. Mheshimiwa Sakaja, governor wa Nairobi, alitupatia mabasi 10. Mheshimiwa CS, Mheshimiwa Kuria akatupatia mabasi 10. Haya mabasi yote ilikuwa inatoka Nairobi. And because ya national youth service haikupatikana, we had to take buses from matatu industry. Lakini OCPD Naivasha has been a problem to us. Ameshika hizo gari zote, ametoa number plates, na anajua zinakuja mazishi ya Mama Ngaruiya. Gari zipeana na serikali, na hiyo serikali pia ishike. Amesumbua hawa watu for 3 hours ndio wanafika sasa. And we are not sure watapitia wapi kurudi. Simply because hizi matatu si za route ya Nakuru, si za route ya Naivasha. But they were given from these drivers you see na magari ya Dadora, Kayole, Mheshimiwa Gashofe na Mheshimiwa Wangare kwako na Gilgil, si haiko biashara kwa ruti zenyu. Haiko biashara in your constituencies. Haiko biashara in your county. Kindly give those drivers peace, warudishe watu nyumbani. Na waomba tu kwa heshima. Talk to the county commissioner, ambia huyo jamaa awe tu mpole. Huyo OCPD Naivasha should not be a problem. Tunaheshimu jeshi letu la polisi sana, but it's good to be considerate. Hatakuwa ofisa polisi, just be considerate. Sio fujo tena sana. Si tunapeleka hiki tu pole. Wewe watu wanaenda mazishi, why it be so hard? Kwani ni nini imebeba ni bandi? Bana, hiyo ni rafiki yetu, ni rafiki yangu, lakini hapo that's not way to go. Kindly address it now before you even come for tribute. Tuwe tukijua our drivers from Kayore, from Dadora will get back safe. Yes. It should be. Na wajua hawako biashara, they are here almost for free. Maana na maundu mangĩ makĩranĩirwo nĩ ateti na nĩ mothe mahingaga koguo na matatu tutuĩka anyway ndigũkĩaria mũno, but make sure atĩ those nĩ megũcoka safe. Mheshimiwa Kuria nĩ mũrata wakwa, nĩ tũtindĩkanaga, nĩ tũchongwanaga, ona nĩ augire maũndũ marĩa njaragia mangĩti nguho. Otherwise mimi nataka kuleta mtu mwingine, lakini kwanza niseme twena mathiko mafiririda Saturday etora mo anyitanĩri wanyu nĩ mũini witũ mwĩtĩkĩra ũguo tũkĩte tũgathiĩ Gatundu kora kwa MK wa Karango tumagari firirida etagwo Diki wa Munyonyi. Twena mũndũ wĩtagwo Doel, thaa ici twĩ haha nĩwe wambĩte hama ici na araruta wĩra ũyũ mũrũ wa nyina mochari. Mũrũ wa nyina akuire Joel egũkũ kwa global event na danatiga kwa bahama uyu we haha just wave turarikia haha tuthiko Tuesday mioro kagema wero turaruta my mother ara ena koitha tukuma my ICU ewo dithaici, but we are here gokwirwo kana kurwaria is not an excuse for service to humanity. I have confirmed it by this man at the Egoko. I have confirmed it by Ngaruiya that he could still come to see my mom in ICU nyine mochari. I have seen people just offering themselves to serve without an excuse. Kindly, adoito to tell an excuse. Ado makomete mebere ito. Na riarwaru, we have to hold them. Itekania inani na munyoni na kuoko, especially the industry. Amemerekia ito, ado media all the aini. Ati nitoko kwa hamu guthika Firirida na guthika brother Joel.
na nä tå kå ingä ra ngurubu icio itharitwo we have media ciothe nä tå kugä rä ria å ndå å cio tåmatåme na gä tä o. And also remember me in prayers. Thank for those who have studied with me. Kuri had bills ya my mom. May God bless you. You know, I know you know how much I love my mother Dorcas. I know you know how much. And so godaga kuga uguo tu Ngaruiya mamu wanyu agithie utuko cio hurukire we ni we ndagitari gacunji ni atengerire muno kugeria kuri start mukuru riu twi tribute ini na ni ageririe muno kumucokia muoyo riria twikire ni gutwikana. But when she could not do it anymore, she gerire rire ndagitari na ndirikanirie ngwire augire were Ngaruiya guciara tikomia. That's the word. Guciara tikomia. That's what the mom told you. You may understand very well ne kiaminaga. Acakiuga were moni adehere kafurana. Ne demorire na kafurana ithanduku. So I'm happy for that. All that doctor told me, Dr. Gachuje, to remind you, she was so happy with you. She was so jovial with you. She was so proud of you. Na guciara tikomia ne kuga atiriri, o nawe ndukumia ni uguciara. Allow me to bring forth a Reverend Sir Okatu, just do that for me, do the rest for me. Archbishop or Papa has given you like 27 minutes, like 27, shadi muno 29. Ure kihorosho, legenda tuditweke misa ya wafu. Asante. Reke tuhurire Bishop na Archbishop Zuruvirwega. Reke tuhoere indo cisharutwo. Nego request one of the bishops here utarutite wira itikira ndungata uhoere muhothi uyu. Kaitu hoe twakugatha mwathani tono tuheaga indo cia gutungata thiini wa wira waku twagucokeria ngatho ni undu wa andu aku re metikira kuheana kigongona-ini na ithuĩ Ngai ni tukwenda kuhoya witikire kumarathima na kumatamburukiria guoko gwaku twaciamukira Ngai na twatikia ni kuruta wira mwega wa gukugocithia tugithii na mbere Ngai tikira guikarania hamwe na ithuĩ tondu wi mwihokeku na wi mutugi thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Mũriũ ona Roho Mũtheru. Amen. Thank you. Ushers, now you can leave. Sitware hara hagirire. Ndagika icio twaheo ni Archbishop in our program ni tugucigayana na ikundi ithatu cia andu na ni tugucihuthira kwagirire. One, ni kwenda ku recognize a lot of effort imeketwo ni andu different gutigira igongona riri twike successful. People who have sat down, people who have planned, people who have contributed. We appreciate you. You are all of you are here. Na not everyone will come with opportunity, but ni kuri andu mekurugama ithenya-ini rianyu. Tukuriga wao ni tukugia na tributes cia family right now. Twarikia uguo aini meguku na megutongorio ni my chairman wa Daisy na Karango wa Muraya. Turugame tuine rwimbo rumwe o rumwe tu tondu tihota kuhe o mundu. Then Mike Gitone, all the way from the State House, is here, will handle the leader's part. Na wisdom yake, then we'll go back to Archbishop. Negoria family ya Archbishop Ngaruiya Senior, metekire kuka haha, na gweta moke mari othe, mathome tribute ciao, to ni ngugi, negoria daddy, itikira guka tondu yaku niwe tongoretie, Joseph, Okai, Monica, Lucy, Wajiko, Wagare, Brian, Ngaruiya Junior, na tukurigia na Hana ekuria Germany. Iguthoma kugera mitambo-ini. God bless you. Ukayo haha, murugame thutha wa your dad as you present your tributes. Karibu sana askofu. Tunaanza na yako, alafu tuende kwa ya watoto. Karibu. Yesu mudhara fawakwa eunete igerera ikere wanda iwakwa ona ike mamutiga iye negoko romere nawe
Huo ndio wimbo ambao tuliimba pamoja na dada mpendwa wangu wakati alizindiwa na ugonjwa sana, na akaonekana mambo imekuwa ama imeenda mlama, na akaniamsha akaniambia tuimbe huo wimbo wa pamoja, na ndio nimeona inastahili nikumbuke huo wimbo wakati yuko hapa. Ningetaka kuleta my tribute to my dear wife, and may I start with saying my God is very faithful. Even today as we mourn my dear wife Sarume Wangari, who has been together with me for the last 40 years down the line. It has not been very easy, as you see, but has taken the hand of God. Blessed be God and the Father of the Lord Jesus Christ, for the Father of mercies and God of comfort, who comforts us in all afflictions. With the comfort with which we ourselves are comforted by God. No matter how things are today, tomorrow is another chance to make things better. Though I walk through the shadow of death, I will not fear no evil, for you are with me to comfort me. Behold, you have instructed many, and you have strengthened many, and the weak hands. Your words have upheld him who was stumbling, and you have made firm and feasible knees. Now it has come to me, and I'm patient enough. Till we meet again, I thank God for the 40 years we have been together with my wife. May God rest our soul in eternal life. Amen. Makofi kwa papa. Tuende kwa Joseph Karanja, tribute yako tafadhali. Asante sana askofu. Mungu akubariki. Okay. I'll lead my tribute to my mother. It's painful, but I'll try because of your prayers. I appreciate. Mom, no word I know that I can use to express how grateful I am to God for the gift I have of you as my mother. It is true, good gift is only from God, just as I have come to realize, and the best you are. I shall forever be grateful to God for the time I had with you and the memories you have left me with. Mom, from all my childhood, I have known you as a champion. I learned to your children and full support to my father in home and also in the ministry of Jesus Christ. Even after we all completed our studies, your hard work was still the same, making sure that you still support your children, that none ever go hungry. There was a time I came to church to pray in the morning, and before I entered, all I heard was you praying for us in full submission. How I prayed to God that all the prayers, Mom, you made for us and our offspring will always be manifested. Mom, may you bless eternal peace with the angels of God, and may God help us that we may always stick to your wise and true counsel of love, fear of God, care and unity. Thank you, God, for the gift of my mother. Thank you, God, now and forever. Amen. Appreciate Karanja. Tuende kwa Monica. Monica, kindly step ahead. Monica. Brian will do it on behalf. Brian is the first son. Okay. Monica. Praise God. Praise God again. My name is Brian Bogwan, and I'm going to lead a tribute to my grandma. You may have passed on, but your memories will always live within us. Thank you for your sacrifices, your care and concern, your love and everything that you have done for me. Wherever you are, I know you are in a much better place. I will be grateful
I'm thankful that you are my grandmother. Thank you. Pigieni Brian makofi. Twende kwa Lucy, kindly. Lucy. Okay. Wajiko. Let's wait for Lucy. Wajiko. Praise God again. Barika dukani kegema. Na I know hari ni arakena. I know hari Yurakena ni gutona. And I know you are in a better place. Rorora rothe urageragira. Sasa imeisha. When you look on teseka, sasa imeisha. But what I know, you are not dead. We had to commit them. Norathire gututhodekera handu nigetha riria tugoka ugatwamukira. Mom, go well. I will forever miss you. God bless. Pigieni makofi. Wagari. Tribute ya Wagari. Praise God. Praise God again. My name is Favor Angari Mwangi, the firstborn to Ngaruiya Jr. I'm going to read this tribute to my grandma. In the quiet moments since your departure, Grandma, I find myself surrounded by echoes of your laughter and the warmth of your embrace. Your departure has left a void cannot be filled. I am grateful for the countless memories. We shared bedtime stories, the comforting meals, and the unwearying relationship. You are guiding light. Although you may no longer be by my side, your spirit will forever illuminate the path you helped me tread. Farewell, dear Grandma. May your soul find my entire life. May your soul find eternal life. As I bid tearful farewell, beloved Grandma, I am flooded with memories of your life well lived. Your departure leaves an emptiness that words cannot be expressed. Find solace only in your cherished memory. Though you may have left this world, your love remains eternal life. Rest in peace, Grandma. Your legacy of love will be my guiding light. Thank you. Appreciate them. We'll have a tribute to Hannah all the way from Germany. We will have it streamed live. She's here. Hannah, we are waiting for you, for your tribute. Praise God. I will read my tribute to my mom, to my lovely mom. Since you discovered this, it's paining me so much. Since I didn't manage to talk, Mom, even if you know, my heart misses so much. You were alone to us and to many others. Thank you, Mom, for teaching me to give and to respect. Mom, in my heart to be my pillow. Mama, you were my best friend. I could share all my problems. Your advices were full of wisdom, and they will always motivate me. By the grace of God, your prayers and blessing, I am where I am today. Mom,
You had a fight with the sickness. You always encourage us and give us hope. Like Job, you were strong in your faith. How sweet and happy you were when my children called you. Oh, my Kenya, and you respond, oh, my Kenya, Ngaruiya and Noah, which means Subukia, Kenya. When you went back to the hospital, I was panicked, mood. But God gave me a word, which comes from Colossians 1:11. Strengthened with mighty, according to his power for the patient, and long suffering with joy. I felt your voice. I felt your words. You were a prayer warrior, a fighter, hero, and a man of faith. You will always remain to be my mom, here on earth and in heaven. We love you, Mom. You promised it. Thank you. I appreciate her kwa makofi. Thank you for being strong. Hannah, we pray for you. Wherever you are, God will keep you with a lot of peace. Now, the last tribute, in Ngaruiya, Junior, you must be strong. Enda pale kwa pulpit, that is the last tribute. Mungu akupe nguvu pia. Good. Mwana ni agosho. Ke video iso muri ganetie nake high five mwire high. Mugeithie wega, ha mugeithie gukegwa ndina hinya, mugeithie. Geithie mundu high five, kiundu giki kiehere. Tukimugeithia high, ucio muri ganetie. Mas, oguo soka we moko makuna igoro, urira Jesu rohi, sondo ni mwega, urira Jesu rohi rwega fiyo. Oroso muri ganetie ya mwiso no mwire we mundu wa bata we. Tukimurora we mwire we mundu wa bata. Mugeithie rĩngĩ mwire we mundu wa bata. Bwana asifiwe. Yes. Leo tumwatuma maithori na kiundu kiu ni giathie. Rĩu ndĩ sawa. Rĩu ũcio sawa. Nimana ithũngũ nyingĩ ndĩrandĩkĩte na ingĩ tũgakĩandĩka. No ndakira twana ithũngũ icio ndigane nacio. Twana njikare ũrĩa njikaraga. Ti ndahangĩtu ũrĩa njũĩ gĩthũngũ na ndiũĩ. Wa mbere, mutumia ukomete haha nĩ njamba na ndiũĩ kana kũrĩ ũndũ ingĩrekire itaneka mutumia ũyũ atũre muoyo. Niĩ hamwe na aini, hamwe na ateti na atongoria, tondũ nĩ kũrĩ mũteti na mũtongoria, kana tiguo, na hamwe na macambĩki makwa, nĩtwang'eng'ana mũno rĩrĩa mũtumia angĩtũra muoyo. So my tribute, no njugire ndĩ mũkenu nĩ tondũ rĩrĩa mami mena my dad ndonaga tarĩ itherũ thĩinĩ wa ndwari yake. My dad menake akanjĩra maguthũka handũ na nĩ macoka, maguthũka thibitarĩ na nĩ macoka. Hĩndĩ yakinyire rĩu ũndũ ũcio ngĩũtake serious. Arĩa ndaũire serious, ndahũrire maitũ wa kaunti ya Murang'a ũrĩa ũrarĩ ho gwĩtwo
Sabina Wanjiru waceke na Sabina Wanjiru waceke uikarite haha umuthi ne wandeithirie na akioya thimo yake akihura thibitari nene ya rifaro. Sabina uyu wi haha oe mwene akinjira riu rutigana na thibitari jiki ciothe twara mami rifaro. My mom na my dad makijira ithuĩ tũrenda kĩjabi kĩng'ang'ana na kĩjabi kĩng'ang'ana na kĩjabi kĩng'ang'ana na kĩjabi gĩgĩkinya handũ ngĩona still my mom no gũthira arathira na nĩ wega aciari ndĩmwĩre rĩmwe ciana ici cia marika maitũ rĩmwe ma tũthikagĩrĩria o hani tondũ mami aregire biũ na akiuga niĩ nĩ mũhonoku na ndĩenda kĩjabi nĩkuo thibitarĩ ya ũkristiano. Tũrenda kuuga ciugo icio yambindire njethe arata akwa magĩthiĩ nginya he mami. Mathiĩ he mami magĩcoka makĩnjĩra nĩ kwega mamu wanyu nĩ mũrwaru keri ũrĩa ũkũhota ũmũtware kũndũ kũgwĩtwo rifaro. Mamamu akĩrega no mamamu arega ngĩrigunya atĩ agwĩka na ngĩtukanĩrwo mũno na ĩĩ nĩ mũrĩira ndathiaga handũ ngaremwo nĩ anything tondũ meciria makwa mehe mami. Ndatũma counselors moke marĩrie mamamu agĩtĩkĩra gũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo rifaro. In short, ndathi rifaro madagĩtarĩ ma rifaro KU o hamwe na mũrũgamĩrĩri wakuo makĩndeithia mũno ũhoro wa mami na arata akwa na inia meha. Tiribiti yako kwenda gũcokeria ainia na no nyende mũrũgame mũini wothe mũtangathi wothe mũmemerekia wothe rũgama. Bishop Kibarabara urĩraia andũ a rũhĩ rwega maũrĩ rũhĩ rwega andũ aya kuma ng'ami ndamũrutha kĩjabi o hamwe na ambunge arĩa me haha nĩo mateithia mami karaithia-inĩ na matũma mami ogoke matukũ. So to me ndĩmũkenu nĩ inyuĩ ndĩna ngatho nyingĩ nĩ inyuĩ na nĩ mwatũma mami atũra tũrĩ hanini. O mũico ndio tiribiti-inĩ yakwa tũnginya njarie ũguo rĩu mũreciria. My dad tondũ hũthagĩra rĩtwa rĩaku na rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩrĩte na nĩ rĩgĩte kĩbeti narĩo ndetagwo Mwangi kĩona Mwangi nĩ rĩa wana ndoya Ngaruiya Junior ngĩrĩhũthĩra na nĩ hũthĩrĩte rĩtwa rĩu wega nĩguo andũ aitũ. Nĩ ngwenda gũkwĩrĩra haha mbere ya andũ aya tondũ mami agĩkua toguo Bishop Dr. JJ Yuga aratigire uga nĩ ma nĩ njiarĩte njamba na niĩ rĩtwa rĩu nĩ kũ make sure rĩu wĩ muoyo nĩ gũtũra ũkenete nĩ rĩtwa rĩaku. No nawe rĩtwa rĩrĩ nĩ ũrĩrĩrĩire kana tiguo nĩ ũrĩrĩire rĩtwa rĩrĩ na hĩndĩ Bishop JJ akiuga mena Muigai hĩndĩ ya memorial ũhoro wa mũguĩ waku nĩ ũndeithĩtie mũno. Mũguĩ waku nĩguo ũtũmĩte andũ aya moke haha. Mũguĩ waku nĩguo ũtũmĩte mathiko ma mami macaini ũyũ. Hũrĩrai mũguĩ wa mũthuri ũyũ rũhĩ rwega. Nĩ mwendete mũno na ndĩ mũkenu mũno nĩ inyuĩ nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũthika mami
na kumuhe gitio na ndieciragia Sir James ati muthenya muno ngoro hana o ndathiraga guku andu aria ndanathira guoko iguru reke wone mundu wothe ndanathira guoko iguru oya guoko gukina kuria thutha ndathiraga guku ndieciragia ndahanaga githai oro wigi uthii no Ngai uria udutite githii-ini kia mutu ha guthia akanginyukithia akanginyia haria ndi ucio niwe Ngai uria nguturira Ngai amurathime ni ndimwendete muno Ngai amurathime muri andu a magegania uria ikaroe na kauma bata wa githungu ithia utihega wa mwisho Bishop Kibarabara tondu niwe twindugu fiu ariwe ni kwendete piu aini amadehete guku na ithuĩ wĩini-inĩ tũtikoragwo na gospel na secular tũkorwo tũnyitanĩte ũguo o hamwe na ateti aya ndagũthaitha tu nĩ tondũ wa macambĩki maya makwa wĩtĩkĩre Jose Gatutura maine wĩtĩkĩre Samido aine wĩtĩkĩre Waithaka wa Jane aine nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩa macambĩki maya makwa nĩgetha macambĩki maya makenere wĩini wa mami witũ Ngai amũrathime na nĩ ndĩmwendete mũno asante sana. Thank you Ngaruiya Junior Daddy nĩguo tũrĩkĩria na ngatho cia kanitha. Mwathani agocwo rĩngĩ nĩngwenda gũcokia ngatho nyingĩ mũno o rather ningetaka kushukuru kwa wale wote ambao wamesimama na familia yetu wakati huo wote ambao tumekuwa na ugonjwa wa huyu mama. Mumesimama na mimi sana watu wa kanisa, hata wakati watu wa Ngaruiya Junior walikuwa wanasimama naye upande wa uibaji. Pia ningetaka kushukuru wachungaji wote wa Limuru Pastors Fellowship, Limuru Senior Clergy na kanisa lote la Soul Winning Revival Church in Kenya. Mumesimama na mimi kidhati na mumionyesha upendo wa kweli. Na hata siku ya leo ambao mmekuja ili tukaweza kumpumzisha dada wetu, ningesema nami pia Mungu wa uzima azidi kuwabariki sana kwa sababu ya kazi ambao mumefanya. Leo ningetaka kumwambia askofu mkuu ya kwamba wakati mama alikuwa amesema tutakuja kama familia kwako nyumbani. Kwa hivyo hata sasa kama mama hayuko, sisi ambao tuko lazima tutakuja nyumbani kwako ili yale maombi ambayo ulikuwa nataka kutuombea pamoja na mama, sisi pia tunahitaji maombi kwa msimu uliobaki. Kwa hivyo Archbishop, my Archbishop Jerry Kibarabara, I want to promise you that soon, very soon, we are coming, because that was a promise from my dear wife. Ile jambo lingine dada alikuwa anataka linahusu kanisa yetu ya local church ya Kameme Limuru ambapo mimi niko pale. Kuna jambo alikuwa amesema la kanisa ya Limuru na alikuwa anataka kufanya. Kwa hivyo siku ambao nitapiga tarumbeta, tafadhali ninaamini mtakuja, kwa sababu kuna jambo ambalo sitalitaja hapa, maana alikuwa amesema lile jambo lifanywe kwa kanisa ya Limuru Kameme tarehe 10. Alikuwa amepanga hata tarehe. Alikuwa amesema tarehe 10 mwezi wa pili. Na lile jambo ambalo alikuwa anataka kufanya, na wauliza watu wa Kameme Limuru tutakapoitangaza, tafadhali heshima ile mnaweza kumpa mama ni kutenda lile jambo ambao alitaka itendwe. Na kuna mengi ambao ningesema, lakini kwa leo kwa hayo machache nimeshukuru Mungu, na nguvu nilio nayo ni kwa sababu ya watumishi wa Mungu ambao wamesimama na mimi, na tena kwa maombi. Zidi kusimama nami na ninaamini Mungu atanielekesha mbele katika huduma hii. And I want to promise you that the Church of Soul Winning Revival Church is not down. We are going to soldier on in Jesus' name. So God bless you. Tupigie Archbishop makofi mazuri kuliko hayo. Asante. Strong
for the sake of your family and the church. Mungu akubariki. Sasa kuna ombi Ngaruiya ameomba, and this is a complicated event where everybody is here. Jogwa Joroge mheshimiwa, where everybody is here. Na Ngaruiya ameomba ombi complicated in a complicated event ya kuhusu wasanii, na kwa sababu na mimi ni mjanja, unaondokea ngori, kwa sababu hiyo ni ngori, nimerushiwa ngori na mimi naondokea. Sasa there is a team that has worked so hard to accomplish this event, na kwa sababu aliyekuwa anatuongoza, he is a wise man, very wise. He is our chairman and our senior. Wakiwa na Karago Muraya, mimi nilikuja hapa kutoka jana, nimekaa hapa na Bishop Kibarabara kutoka asubuhi, ninawarushia hiyo ngori. Ninawarushia nini? Kwa sababu how do you ni ati igeka Ben what they say, you know what to do and to say. Wale tiana aini aya onako ni dakika imwe kana ithano, you don't have to do exactly what Ngaruiya said. Utwetere Mike Gitone ni undu wa tongoria for few minutes. Nimeondokea ngo Mathani agocwo ngeithiri cia riera ini uguo geithia mundu high five umwire no akigeithio ni ucio waikerio ngori. Niĩ njĩtagwo Ben Githae kana Mpendwa, na kaingĩ kwahĩtana no niĩ ngĩtagwo, na nĩ ndamenyerire gũikĩrio mathĩna na maruo maini. Archbishop Jerry Kibarabara na kanitha nĩ ndĩmwendete mũno, na kĩrĩa gĩtũmaga ndĩmwende nĩ tondũ wa maandĩko mũtũhunjagĩria maugaga atĩ teng'era nyũmba-inĩ yawa ũkenete na ũcanjamũkĩte. Mũtũhunjagĩria maandĩko mangĩ maugaga atĩ Jehova na rĩĩtwa rĩake nĩ rĩũrĩro rĩnene harĩa athingu moragĩra magakĩhonoka. Niĩ nĩ ndambatagia Baba Kĩrĩma, twahotwo twĩna Sir James, tũkĩona ateti aya nĩ maratũthirĩkia mũno, twathiĩ o handũ tukiurira nyumba-inĩ ya Ngai tukimukora mugitunyita wega, na nikio riu turugamaga no camba mwarigwo tukoragwo ku twina Sir James turiire haria tungatiri aya mahurire iruhi tondu ni matunyitire tungiria thiru. Twacemanagio na ateti makanjira we no wambatagia andu Kirima we mukumire uria ndakumagwo ukiona kaba njoke nyumba-inĩ ya Ngai, na niĩ riu mutikanyona na kuu ringi murinyonaga na tungatiri aya. Niĩ riu nĩ ndatigire siasa, ta geithia mũndũ high five mwĩre Mpendwa nĩ atigire siasa ona akĩhonoka wega. Nĩ mũrĩonaga ndikĩire mũno tondũ rĩu kũu nĩkuo ndonire gwĩ thayũ. Rĩu inyuĩ ikarai kũu, ona mũngĩkaigua nĩ mũkambatania kũngĩ mũtikona Mpendwa hau rĩu. Nyonagai kũrĩa ngĩtungata, ona ndahota gũthiĩ ũguo njĩre atungatĩri amanjĩkĩre kara ngwenda Ngai niĩ. Geithia mũndũ high five ũmwĩre ona wenda Ngai nĩkuo kwega, gwĩ thayũ nĩkĩo thakarĩtio ũũ. Na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu atungatĩri nĩtuonire nĩ mwendanĩte mũno na mwahe kanitha wa Soul Winning ihinda rĩega rĩa gũtungata, na tondu wĩra ũyũ tũrarutaga hamwe mũratũteithia mũno, aini maratũteithia mũno, atongoria aitũ maratũteithia mũno, twareka muoe ihinda rĩothe. No he kĩndũ kĩmwe ngwenda mũnyite na mwĩtĩkĩre, ithuĩ aini tũtiũĩ mũini wa secular na tũtiũĩ mũini wa gospel, tũĩ kũnyitanĩra twĩ hamwe, nĩkĩo tũrarutire wĩra ũcio pati itũ. Rĩu tũngĩigua aingĩ aitũ ta matwarĩrĩrio na hau ta matekwendwo, rĩu ningĩ tũiguaga ta twamenwo ithuothe. Ũguo mũtwendire aini a gospel, twenderei wa ithaka wa Jeni, ona mũtwendere Samido, mũtwendere Gatutura, ona Baba Mũcaimo. Na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu, tondũ mũndũ ũyũ witũ nĩ orĩra ngũri, reke naniĩ njũrĩre ngũri. Karango ũka ũtwĩtĩre andũ acio haha othe
moneke tu no tutikurumirira wendi wa Ngaruiya ati ithuothe ona tungirugama haha tuoneke ri tuina rwimbo rumwe ruria ndadi are maitu arendete ri githe to mwatuona ni mutikihurira ruhinani ni kurira nguri na ugi Ngai amurathime na mwike wega. Asante. Uga kaneko kaburi karia koneka no ruwega gathinjwo ane gucokeria Ngai ngatho tondu na ni thutha wakwa kwina atungatiri matira Musa moko Joshua kihota ki riu ndiririrai rekei ndimugeithie thiini wa mwathani muriega mwathani witu arogocwo njitagwo Karango wa Muraya no njage kwaria maundu maingi no munjitikirie nyambe njuge kiugo giki kimwe itanathie ngori-ini iyo. Christmas iyo irahetukire ndirari bururi wa India ane ngoretwo ngithie kuo maita maingi ni undu wa arwaru aingi aria meguko bururi-ini na tondu ni ndona anene aitu aria mwathani aitiriirie maguta aria makuhiriirie utongoria muno na nio atongoria aitu me haha munjitikirie njuge kiugo giki nguga ndi mwananchi wa kawaida mundu thiururukite bururi uyu piu ati he hindi ndironire hindi iria eronino irokite gukigia na president akiariria bururi na deputy president akihokerwo ati niwe ugutabania mogaruruku kuria kwina miyuro nigwenda kumwira hena muyuro ukite murugo kira eronino uretwo murimo wa cancer andu ayo rona guku Mheshimiwa Sabina andu ayo rona guku ona angikorwo matihutitio umuthi maiguaga cancer aingi ao makora na angikorwo ningi hena murimo wina goro muno kurigiteka guku bururi-ini maya Ngai ni murimo uyu uretwo cancer ndamuthaitha o turia maundu maria mangi mothe mananirirwo national disaster Ngai aroteithia murimo uyu wananirirwo national disaster nigetha Ngaruiya wa guku Subukia ndakabatara kuhura thimu erwo ruta muciari kuna mutware kuna tondu haria hothe muciari agathie ni agakoragwo agithondekwo wega tondu murimo uyu ni uroretwo no karurwo ni undu wa andu aya aitu ndamuthaitha cancer ni iroraga andu aitu na andu aria muno maroragwo niguo poja ya maragia ruthiomi ruru rwitu ni ruo muno ndamuthaitha andu a Ngai na tondu mwina uhoti kaba twage gwakirwo bara ingi no riria tukaigua ati mundu athie gwikwo radiotherapy athie gwikwo chemotherapy ndararihio kindu ngoro citu ni igakena Ngai witu aramurathima riu umuthi ri ni wira wa kuria ndaheo haha ni muhuthu muno tondu ni wa gutamburithia aini ani ngwenda gucokeria Ngai ngatho tondu wa uguo horo wigie nguri iyo na nie ngumi face de thiini wa roho tondu gutire mukurino ungiheo mbere ya andu aya othe arie hatari undu mwathani amwikire na ningwenda kumucokeria ngatho ni gutambura kurino tutikoragwo turi aingi thengio-ini tondu wa gutwenda tegatagati-ini kanyu ni mutuonagira handu akurino aria othe mwi guku mbere ndaya rugamai na iguru haria muri aikorwo wi mukurino niwe o haria uri na riu na gitio kinene ungenda kumenya kanitha witu ti munene ni ukuona no matarike hurirai akurino acio othe ruhi rwega na gitio kinene ikarai thi eka ciakwa no guthira irathira aini othe a secular o haria muri rugamai na iguru ngoja kwaja we urauga wina gitambaya kia green uraugiriria mukurino
we hai ndĩrenda mũke haha mbere ndĩmuonie ũrĩa tũgwĩka hũrĩrai aini yothe rũhĩ rwega kaina haha Jose mũtimahũrĩre rũhĩ rwega mũririkane ona ti kũmeta ndĩrameta nĩ ngũri ndĩrageria gwĩka atĩa kũhoreria ũguo the more ũranjugĩrĩria the more ngũri ĩrambatĩra na githĩ mũtiamona othe nĩtũramenya na mũmenye gũkũ nĩkuo kũmire roho ũrĩa wa Ngaruiya Junior ugaga maine kana matikaine koguo ndaigua mũkiuga maine nĩndĩramenya baba wanyu nũ tondũ Nairobi tũmwĩtaga maine kana matigeke atĩa okay rĩu nĩ tondũ wa Ngaruiya Junior mũrauga maine kana matikaine good wega wao kũina-rĩ nĩ kũhũthũ reke ndĩmuonie mũririkane still tũrĩ o igongona-inĩ rĩa kũhurũkia mũtumia urari archbishop wa makanitha maitũ mothe ma soul winning maya ti mathiko ma mũcirika wa kawaida mana mathiko ma archbishop nĩ mũranyita tondũ mũtumia wa archbishop onake nĩkĩ rĩu no twage gwĩka ũrĩa twekire kũu kwanyu tondũ ũrĩa twathikaga kwanyu ndarĩ mũtumia wa archbishop nĩ mwaiganĩra rĩu na gĩtĩ kinene Mike o harĩrĩ ti othe mekũhota kuga marĩtwa ĩmbũri ndagĩka ĩmwe rĩtwa tu o rĩtwa tu no ũhutie tuga chorus ka ũrĩa wĩinaga na Ngai nĩagũkũrathima haya mũrĩega njĩtagwo Franco wa gũthanĩte jamu ya hingoka goka maiga gũtuĩkania asante sana Franco wa Subu ndũmũũrĩa wega thank you Moshe jokeria mbe tondũ bisa Moshe to the king wapi kelele ya Jose Gatutula mũrĩega njĩtagwo mwana wa mũtumia njohi mbehĩta okera imagine DJ Fato akiuga ndagatiga njohi mbere ya bishop nĩ mwathũkirie gĩthomo biũ thank you so much DJ Fato mwathani agocwo mũrĩega hoyaga nguone rĩngĩ rĩmwe njĩtagwo MK Thirũ mwathani amũrathime amen ũcio arahoya one mũcirika rita rĩngĩ rĩrĩ mũrĩega rĩngĩ ni nani njĩtagwo Tony Young Joani Karĩmi kairĩtu ka dadi thengio ciainaga kaguga kabake mama nĩ anga twaina mũrĩega inyuothe mũrĩega rĩngĩ njĩtagwo CDM Kĩratũ ĩrĩa ngũrota ndotaga nawe na rĩrĩa nanga kũinĩra seya wonderful CDM Kĩratũ tũmũhũrĩre rũhĩ rwega kuma kũrĩa gwitũ mathioya mũrĩega inyuothe mũrĩega rĩngĩ andĩramũigua mũraigua tũina na mũtirĩ mũrĩega ndatũmĩmtĩirwo tũrũa nĩ ndamtari ngĩthome mtera maitũ akĩgũrwo no ndonaga nĩ niĩ ndaringĩrĩirie baba asante mũrĩega njĩtagwo Wahome wa Gatanga ngũinĩire rwĩmbo rwĩtagwo advantage ya wendo gũtirĩ kĩndũ kĩega thĩno ta kwĩgwatĩra baby wonderful cianayo already ati Jesi mwĩgũkũ kana nĩ mũinũkire andũ aitũ nĩ tuge mbu Samantha nĩ augĩrwo mbu njĩtagwo Saiki Junior kana Sumba wapi kelele ndũkana njũrie nĩkĩ ndĩraina mbeca nĩ kũharaharĩte ndirĩ na mani njĩtagwo Ndung'u wa Mbethi ndĩ mũini ũreũkĩrĩrio tũĩkaine
na no njende guteithio regai aya ndirenda tutigirire ni amenyekana ati wetagwo atia Ndungu wa Bethi na ithe riu ndamenyekana muhurire iruhiro wega ndukanauge uguo ringi murega inyuothe murega njera igwo koguo ndie njugaga mundu ati njugaga mundu njitagwo Kajei Salim o mundu aikare na ngoma ki muriega ringi ni ndina ngofia igiri wa mbere ndutaga wira mutambo-ini wa Coro FM ga muiyuru ni muthikagiriria Coro thiini wa mugithi wa Friday night ni muigua tukiuga ihoni na tukauga mbu undu urarorokona giki ni kia. Asante oka Joy wa masha rora thutha wona kana urona kia haha giki Jora guoko ine mwega no gomerie taka pususi odioga tumboke maheni kamanda wa kioi tago kamanda wa kioi murega muno nie njitagwo John wa Jeni ndimuinire rwimbo rwitagwo tumikoro tumikoro itumikoro rara twana kuhorera. Thank you so much. aya tumikoro tumuhurira rwega hihi ni ukahota we ongari oranagie onyiwaga ngiri ukari ya 50 jetagwo Wanja Salim mtoto wa Kiambu. Asante sana dore manyuwaga ngiri makahotha 50 ni urimu murega ringi ni njitagwo Salimian kana Kanyuda na ndi mwinira ni favor ya Ngai tuturagia indo ciothe ni waciumbire ciugo iria cire ngoro-ini onake no aguko Subukia tumuhurira rwega now wangeci mwana ni akomosa oye wangeci ina muingi ni wa andu aria tago ira kawajini Ngai amurathime riu atungatiri uyu no augaga ati thina muingi ni witu ithu tutahuthagira ti uhoro niĩ ndiaciarĩirwo thingira wa iregi nĩ njũĩ mũrurumo wa mathĩna njĩtagwo nyoko ya Njeri tumuhurire rũhĩ rwega murega inyuothe njĩtagwo Waithaka wa Mũcembe nĩ niĩ ndĩmũinĩire ti njohi nĩ ũrogi ndiĩ nditũirie wakinĩ manini wothe nĩ njohi inooro ya kila siku mĩciĩ iyũire mbĩrĩra ĩno ti njohi nĩ ũrogi tumahurire rũhĩ rwega tukirikia. Thank you. Sura ni mbaya lakini roho ni kama ya Yesu. Mungu kibariki bariki chokora tetagwo Safara Gathimiti Band. Asante Safara. Nairobi yendagwo kwigurukia murega ndora gathimba-inĩ ngona mbica na tũmaica tũthaka simpoa nekĩo mama na nyanĩrĩre atĩ njamba nĩ weno atĩ hagi nĩ weno njĩtagwo Joyce wa mama. Wapi makofi ya Joyce wa mama. Thank you so much. Na ndagĩka nini mũno nĩ tweherera ngũri ya mbere ĩtiguoi tumahurire rũhĩ rwega itanathiĩ kũrĩ aini a gospel ndagĩka ĩmwe tu mũnjĩtĩkĩrie ndambũre investors othe arĩa me gũkũ marũgamĩte oro hau marĩ rũgamai na igũrũ na njoke njuge ũũ twauma haha ũtukũ wa ũmũthĩ tũtirakoma tũrathiĩ harĩa ũnje kũrĩa twĩna memorial service ya mũini witũ wĩtagwo Firirida ũguo nĩguo tũkũmuonia koguo hwaĩ-inĩ tũcemanie harĩa OJ investors rũgamai na igũrũ ndĩmũtambũre na ihenya
Ndirona Kero wa OJ tumuhurire ruhiru wega. Ndirona Dama Mobile Spares na ne waku maitora riri tumuhurire ruhiru wega. Ndirona Paul wa Igajo wa Brico Home onake tumuhurire ruhiru wega. Ndirona Mr. Shuma wa Shuma Refrigerator onake haha tumuhurire ruhiru wega. Ndirona my brother tukenywa irato oyo tukenywa ndirona kenywa wa irato haria thutha wa Maono Lands Limited ate migunda ndithiraga nikigie goro biu na ndirona my brother uri ungi haria Ngai witu akurathime reke itumuhurire ruhiru wega. Ndirona muthuri wa kirathimo muno uria uratuheire horo kuria turekagira micemanio itu na dana turihia kindu etagwo Hunja wa Bruce Springs tumuhurire ruhiru wega. Ndirona Petans Kenya Mr. Muinami na Thomas tumahurire ruhiru wega. Ngai witu arokurathima. Ndirona Mr. Arias wa Indigenous goko na Ikuru uyu endagia migunda etagwo Elias tumuhurire ruhiru wega. Ndirona mweshimwa wa kula nalo Quest mweshimwa Mathai uria kura staiganire na kimera gike kingi Ngai amuhe mbeca na gwitikirika ni ciko igana tumuhurire ruhiru wega. Ndirona uria utukombithagia ngari tukarihaga pole pole etagwo Mwangi wa A+ Motors tumuhurire ruhiru wega. Ndirona Madam Lea endagia migunda onake tumuhurire ruhiru wega. Ndirona Dona my brother haha Ngai witu arokurathima. Asante na ndona uria uratubangiire igongona riri na ni aracakaya brother yake na Ngai witu arokurathima. Ta imagine brother yaku ehurukite ukibanga igongona ria mundu na ona danainuka kuma iyo aturaga oro guku agetha wagiriru wa igongona riri. Joel Mushebe wa Global Events Ngai witu arokurathima muno tumuhurire ruhiru wega. Riu na gitio kinene mwanake uria witagwo Brandon Events eko ndakona oi. Thank you Brandon uyu kwao aumire oguku gwa kuo andu akwa maturaga maugaga ai maisha na Ikuru. Ndiraiguite mamu wao tondu ni wa gwitu akihura thimu akinjuria kana ucio ni Simon Kibe ati turie mwanake wake wathire ku na eguku akibanga igongona tumuhurire ruhiru wega. Thank you. Tano kahari aini a gospel amemerekia aitu othe o haria mari rugamai na iguru. Ani andu magegania ni atangathi aitu marutete wira munene muno gutigirira igongona riri ni riagira. Na unjitikirie tu na gitio tondu ti aingi mangihiuha haha na ihenya no tuhote kumahe ndagika mwe na Ngai ni akomarathima tumahurire ruhiru wega. Ngwenda kumwira na thengio muno Archbishop mutumia uyu hurukite haha ni mutumia mwanake wake ni atumite amenywo ni andu aingi muno koguo amemerekia ya ona angikorwo Ngai kae maingiha Ngai tutikimahurire ruhiru wega. Boy maguone tatari anana riu ni makinya 18 riu ni makinya 24 Lakini tumahurire ruhiru wega mujitikirie tu mage kwaria othe etigwe ni undu wa time. Okay, ni murathukia githomo arabu reke aide mwire mukuri ni wa mbere kugiririo ni andu arugamite haha uria ekire no alirikanagwo mutikagerie gwika uguo ringi mujitikirie tu aratakwo tondu ona aini a gospel matingiaria othe mujitikirie kuma kuria kwa Inooro negere mundu gwitwo Njoroge wa Githinji atugeithie uka Njoroge tumuhurire ruhiru wega arugamirira Inooro riothe ithu uguo ti wega ini aya leo ni ukomanya tuwe na mic Archbishop na atugathiri othe tutikwenda kwaria muno ndu wa mathaa jeshi othe muriega aikoni ranyona njoera guoko hauri. Thank you muno ni njitagwo Njoroge wa Githinji na ndoka kuhera pole ciakwa kuri family no ya mundu gwitwo Ngaruiya senior na Ngaruiya junior na family yanyu tumwire pole ni sana ni ndu ndijui kurora mathaa mundu gwitwo Karangu ni ndijui kurora mathaa ndigukiria hau ni tukwaria mau mangi baadaye tondu mathaa ndirakana mathiite muno ndirona ndingera kurakaria my friend Archbishop Jerry Kibarabara. Thank you muno ndu agitio kiu. Thank you. Tumuhurire ruhiru wega kuma kuria gwa gukena tunengere kajim Mwathani agocwo aikoni ranyona njiko
nije tago ka gym ngoragwo gwa gukena twina njoki wa mburu cia ndathi na cara cia rucini nginya thaa 4 na pole sana kwi Ngaruiya and your family from Gukena FM na retwa maina kana matikaine ria hanikire twinake kuria mwena wa Ruiru wena kihenjo na niho orithia maina kana matikai no akigwa tutiariho to ni arega gucoka thutha ucio kugwa Ngai wa mwa murathime amen tumuhurira ruhiri wega kuma kuria gwa Githima TV na umwe wanyu aria thiini wa station umwe ni uri aragia itiguo tunengere murugami munene witagwo Ngi wa Mose. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Family ya Ngaruiya uringienda kuga mam ni arikitie wira kiuria kiria kinene nie njuragia mundu wona gwakuo Mwathani angioka muthenya ta umuthi we ungika atia njitagwo Ngi Mose operations manager wa Githima TV na ngurehagira kigoco muthenya wa Sunday wona cihanda thaa 2 nginya thaa 6 investors the ungienda kujonarithia hamwe na ithui nginyira nitukwaraniria. God bless you. Tumuhurira ruhiri wega kuma kuria kwa Muoroto FM nake twite mundu gwitwo Mheshimiwa Njogu wa Njoroge na Nyawira. God is good and all the time. Archbishop Jerry Kibarabara, your grace, they very excited gukuona na gukorwo nawe muthenya wa muthi tondu your daughter Joy was my lecturer at Desta University na agithomithia subject yetagwo script writing for film na ngeria muthenya wa muthi ndire mumemerekia wholesomely ninie muikariri giti wa Kenya Film Classification Board giti ndiraheirwo ni His Excellency William Ruto, President William Ruto kiambiriria kia mwako. So if you meet Joy mwire hari athomithirie iyo raini no yodi wakere Ngaruiya na Ngaruiya senior Ngaruiya junior twe Muoroto FM ceceni iria ndugamireire ni turecirie ni ihwa ririku tungikurehera riria kurakoragwo kwina maombolezi tukiririkana mami witu turatua itu ati igongona ritu ria kuhingura mwaka kiumia kia mbere kia February tugoka Soul Winning Church na tukamemerekia imwe kwa imwe kuma Soul Winning Church na niguo tugoka na ihwa ritu. Ngai wa mwero murathima. Amen. Tumuhurira ruhiri wega riu munjithikiri na gitio kuma kuria gwa Kameme TV tunengere Martin Chanet. Mutikamake ikarai ro hau ngumuonia no kwaria muriega keithia uguo macambiki ma kigoco gia Kameme citago Martin wa Janet muthenya wa Friday kwambiria thaa 4 nginya thaa 7 cia utuku muthenya wa Sunday kwambiria thaa 7 nginya thaa 9. God bless you. Amen. Tumuhurira ruhiri wega kuma kuria gwi TV ni iria cirokira ria ciria yukiriria uria ukwaria handu-ini ha CWA ni ndagikoro imwe CWC. Bwana Yesu asifiwe. Njitagwo Charity wa Ruino aka Celeb na memerekagia kuria kwa CWC Celeb. Ado ina ma DJ mothe DJ Dibul. Digida. Murega zikai uguo na nditagwo DJ Dibul wa Kameme FM Kameme TV na poleni sana Ngaruiya daruga mathe ni undu wa niaba ya DJ mothe so ni ndamona iguku na DJ Jakes thank you muno. Thank you. Thank you so much. Tumuhurira ruhiri wega tondu andu aria othe morite itura riri wathire ku etagwo Simon Kife. Mutimuhurira ruhiri wega no twethagira aria morire ina mutumia urite Mwathani agocwo tabarira ya guthie kurora andu aria me njera itagwo atia na igana meroragira njera-ini citu tabarira ya gwetha andu aria morire itagwo atia tabarira ya andu aria mena mawathe itagwo atia njitagwo Simon. Asanteni. Asante sana. Haya. Alright. Asante sana. Na itakuwa hapa barashika basi ni DJ Junior the Hindi ameweza kufika hapa kwa heshima ya kuweza kumzidikisha hapa barashika basi mama yetu, huku tukiambia watu wa familia one day one time in one way or the other
Mungu na atawabariki. Asante sana. Asante. Muje tekeria tutrogamete ro uguo handu-ini ha Kameme FM tunegere Reverend Ben. Tumuhurira ruhi rwega. Thank you. Nĩngũiganĩire na gũkorwo ndĩ mũtungatĩri no tondũ nĩngĩrokaga wĩra. Niĩ njĩtagwo Mũthee Kĩengei wa Watoria guka wanyu wa Nairobi ĩyo na memerekagia na kameme kau ka mũingĩ thinacara nginyagia thaa 4 tũrĩ na gatonyo wa Mbũgua ũrĩa ũnjĩrire nginyie pole ciake kũrĩ ithe wa Ngaruiya na Ngaruiya Junior pole mwamũkĩre cia kameme kau ka mũingĩ na cia mũthoni wa Kĩrumba nĩ njũĩ nĩ kwĩharagĩrĩria nĩ egũka na kameme kau ka mũingĩ tũtikoragwo na ũru tugaga ũrĩa mũingĩ ũroiga. Asante sana, tumuhurira ruhi rwega kuma gwa Coro FM Joseph Njenga. Thenge murega mwathani yagoco njuge ndweka mwiki gaka nigetha ndehera birabi ciakwa kiumbe na cia kuma kũrĩa mũtambo-inĩ wa Coro FM Gamiru mũnene witũ gwĩtwo Ngaru wa Mĩgwi kũrĩ family ya Ngaruiya nĩ akũnjĩrĩte ndĩmũhe pole na njĩra ngũririkanie Ngaruiya wega wa Ngaruiya nĩ ũgwĩtũma nĩ ũkũririkana ũkĩambia kĩgoco ũkaga Coro na gatarama na ndokoragwo mũtĩ wa kũhũra ndarama waimbaga mwembo wakoragwo KBC ũgatuoka mũtĩ. Thank you tuga kũrĩ family ĩno ithuĩ tũkũmũtigĩra Ngai ruta wĩra mũtambo-inĩ wa Coro FM Gamiru njĩtagwo Joseph Njenga wakazungura oima Ngai. Thank you so much. Murega mwathani agocwo wa mbere nĩ gũcokeria Ngaruiya na family yao ngatho nĩ ũndũ wa gũtũma tũkorwo twĩhana maitũ witũ rutaga wĩra gwa Kameme kau ka mũingĩ Saturday kana Jumamothi kwambĩrĩria thaa 8 nginya thaa 11 na Sunday kana Jumamothi thabarĩra ya zilizopendwa njĩtagwo gathuke mũndũ kana wakasungula Ngaruiya Junior na ndeithia itarathimĩtwo nĩ Ngai na gakari nĩwe waheaga ngari. Thank you. Asante. Rĩu Riri TV ndagĩka ĩmwe tu mauikai. Murega rĩngĩ njĩtagwo Wanjiko wa Kamau tucemanagia nayo kũrĩa kwa Riri TV na Riri FM 93.7 Karagũ wa Mũraya. Riri TV nĩyo ĩna directors maciarĩirwo gũkũ Thubukia na tũrĩa gũkũ Thubukia. Andũ a Thubuku mũrega na tũtiri yanyu twĩ ciana cianyu. Ngaruiya Junior pole sana, you are our personal friend. Ngai witũ arĩ mũrathima mahũrĩra irohĩ rwega othe aini othe a gospel rũgamai na igũrũ na mũhonokia Jesu rĩrĩa arĩ gũkũ ndakenirie othe arĩa megũkena ũmũthĩ marathimwo aini othe a gospel rũgamai na igũrũ aini ona megũka haha tũkũina o rwĩmbo rũmwe na nĩ ngũmwĩra nĩ rũrĩkũ ũkai inyuothe rĩu tondũ aya kũrĩa kũingĩ tũthiaga nĩo maheagwo othe aya mothe matikũgeithania ona ũmwe tũkũina rwĩmbo rũrĩa mam arendete na rũgũkorwo rũgĩkũithio nĩ mũtungatĩri wĩtagwo Chege wa Wiri mũtungatĩri wĩtagwo Mũbĩa Paul rwĩmbo rugaga na Martin wa Janet rwĩmbo rugaga Jesu mũtharaba wakwa rĩu niĩ ndeigĩrĩra ũkaina haha aya nĩ njũĩ nĩ mekũni understand aya no andũ arĩa matangĩhũra atikuga acio angĩ no mahũre okay ũgemũ wa igongona rĩrĩ nĩ haho na korwo mũthuri ũrĩa mũraihu mũno thĩinĩ wanyu wĩtagwo Mũigai wa Njoroge nĩ akinyĩte haha ndũritũtĩte mũno ũyũ no ingĩahe ndagĩka oro ĩmwe tũtũina rwĩmbo rũu Mũigai wa Njoroge tu tũgeithio ũguo nĩgetha arĩa nao mahingĩrĩirio kũrĩa makorwo magĩũka. Hũrĩrai Mũigai wa Njoroge rũhĩ rwega. Thank you Karago. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo oya guoko gwo ngeithio guo Mwathani agocwo. Ndirĩ na ũru na thayũ mũingĩ njĩtagwo Mũigai wa Njoroge ngũkĩte kũmĩrĩria mũrata wakwa Ngaruiya Junior na nĩgetha tũkĩmũteithie kumagaria mamu wao toyane pole kwĩ family na kanitha nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtukirĩrĩria. Thank you Ngaruiya nĩ ũndũ wa chance ĩyo. Nashukuru sana. Thank you. Rĩu mũtungatĩri Chege wa Wiri, mũtungatĩri Martin wa Janet, mũtungatĩri Mũbĩa Paul toine rwĩmbo rugaga Jesu mũtharaba wakwa rĩu niĩ nĩ ndeigĩrĩra. Amen. Thank you. Hatikiri ũndũ Jesu mũtharaba wakwa rĩu nĩ ndeigĩrĩra. Aikĩre Mwathani wakwa ona ingĩ
gutiga ndikukurumira we oe wangu igane narata akurumagirire we thutia indo indo cia gukuthino niĩ ndĩgĩtoka kuna ndĩna igai kwa Ngai nĩngũkũrũmĩrĩra iwe wanguĩrĩire kabani igane narata kũrũmagĩrĩre we ndĩragĩra rĩwe mathĩna mothe makiũka ndĩmomagĩrĩria nĩngũkũrũmĩrĩra we wanguĩrĩire kabani igane narata kũrũmagĩrĩre aina upe witekio rakinya iguru kwa Ngai weregereire nĩngũkũrũmĩrĩra we wanguĩrĩire kabani igane narata kũrũmagĩrĩre sana aini yaitu nitumwendete muno karaithi yes Ngai witu aromurathima mujitikiriru na gitio kinene mujitikiri na gitio kinene njokerie my chairman mundu gwitwo Ben Githae nigetha atutware hau hangi angikorwo ndina gukenia ndukamake tugacemanio hiki-ini na ninga make sure nwake na njitagwo karango wa muraya Ben my senior muhuririo hiwega undu witwo karango wa muraya amecheza kama yeye karango thank you muno kiama gia Palace members a kiama gia Palace where are you rogama ina iguru is a serious group chairman eha Mureithi please 1 second uge high right ni Palace na burudani niwe nena kiama kia andu magana andu serious kindly say a word. Thank you MC kanitha family waheshimiwa na waombolezaji wenzangu, God is good and all the time gwiciria thank you nikamweke gaka twi guku ta Paris fraternity ni undu wa Ngaruiya ni mwe witu ni member witu na tunyitanagira maundu ta maya riria moka to ni makorwo me maritu Ngaruiya nitukoretwo tukiaria kuma o riria mukuru arwarire tukamurora kuria thibitari Rifaro tugoka mucii gucera before Christmas tukarianira na maitu tuge ni njamba tondu riria turokite mucii ni akenire muno ni ithui na agitugira ngemi na agitiga agitwira ni aturathima ta kiama gia Paris na aria twari nao kuu othe tuge maitu ahuruke undu ucio ungi ingigweta ni riria twi kuria Nairobi ka tauni iria mundu othe athukumagira reke ugie no nyitaniri na aria murutaga wira nao to tiga ni Ngaruiya gwiciria ingi guku tukite ni Ngaruiya niguo ni undu wa nyitaniri wa Ngaruiya aria mainaga nao aria arutaga wira nao maabici-ini na ateti aria macamanagia nao we kuria uthukumagira kana kurutaga gia kuria twika mundu witue mundu tondu andu nio indo ithe tiega na ikundi ni njega muno na ni cia bata ta giki tukorwo na Ngaruiya tukorwo twi member 500 na gwiciria andu ta 200 ni mokite kurehe Ngaruiya muthenya wa umuthi ni ngatho na Ngai wa murathime na family mwitikire maitu ahuruke. Thank you and God bless you. Asante sana, tumahurire ruhi
na muhutirie microphone ino na ndirenda gwita atongoria itu na mendaga maiguike wega no giguika itekuiguika wega matikuiguika one oguo. Thengiũ nĩ tondũ wa hau twakinya. Mheshimiwa Martha Wangari nĩ ũratũteithirie mũno na ũramobilize ateti na atongoria itu mũno mararuta wĩra mwega. Kĩrĩa gĩatũma tũ insist andũ acio othe marekwo metambũrũkie wega nĩ tondũ harĩa mũrakorire tũkinyĩte nĩo maratũteithirie. Kũngĩakinya atĩ nĩ moimwo mangĩathiĩ marakarĩte o marutĩte wĩra ũcio. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ wĩra ũrĩa ũratũteithirie na ateti arĩa angĩ atongoria itu a bũrũri. Mheshimiwa Gacove maũndũ marĩa mothe ũrekaga ũrĩ ona gũkũ ũgatũhũrĩra thimũ. Ngatho icio tũngĩrega kũmũcokeria atongoria aitũ na ithuĩ tũngĩkorwo twĩ very unfair. Koguo mũigue mwĩna ngatho citũ na ndikuma haha itougĩte. Ngai amũrathime amwĩke wega na amwaramirie mĩhaka. Kĩndũ kĩu mũratũnengerire kĩraruta wĩra ũyũ mũthaka. Ngai amuongerere maita maingĩ igũrũ rĩa kĩu. Having said that, kamĩtĩ icio ciothe irarutaga wĩra ũcio iratongoragio nĩ kamĩtĩ ĩmwe ĩrĩa ndĩratongoragia. Ona rĩrĩa ndaugire ndikwenda gũtuĩka chairman rĩngĩ tondũ rĩngĩ ndirĩ kũndũ kũnene ingĩtwara ini itarĩ thirikari-inĩ, no mandigagĩra maũndũ ma gũtongoria. Na nĩ tũrarĩ na treasurer witũ Roy Scheme, our vice chairman Elder Kigomo Rugamai, and Lawrence, Sir James na arĩa angĩ othe mararĩ kamĩtĩ nginya Brandon na Joel. Wĩra ũcio mũrutĩte nĩ tũtĩte mũno na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mũtigũthiĩ na mbere na gũcoka mũciĩ kwanyu. Tũkĩrĩkia haha no inyuĩ mũroerera wĩra wa Joel tondũ Tuesday nĩguo tũkahurũkia brother yake. Saturday twĩ Gatũndũ ningĩ nĩ tondũ wa Firirida Munyonyi. Koguo mũgũthiĩ na mbere na wĩra ũrĩa mũtũrutagĩra no tongoria wega Roy Scheme mũtũheaga. Nĩ tũcokagia ngatho. Ngai amũrathime ikarai thĩ. Na rĩu na gĩtĩo kĩnene nĩ tondũ nĩ tũkwenda gũtĩa atongoria aitũ arĩa maratũteithirie mũno. Maũndũ maya mothe mũrona marekirwo nĩ andũ acio othe monanio haha. Tũracoka tũroka tũraheo boost nene mũno 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 nĩ atongoria aya aitũ. Tũngĩmoima ndagĩka citũ ona tũkũhoete Archbishop atĩ ũtũhe ndagĩka nini. Aya nĩ matũrutĩire wĩra mũnene. Ũhoro ũyũ nĩgetha wagĩrĩre kuma rĩrĩa moyanire na Ngaruiya na akiuga nĩ Kawanjikũ na UDA, akiuga ningĩ nĩ Ruto na UDA, matirĩ mamũrekia. Na he mũndũ ũrendete gũka kuga atĩ nĩ tũraugĩte nĩ mamũreketie akahenania. Nake aragĩcemania na marakara maini tondũ na ithuĩ nĩ tũĩ gũcokeria mũgwĩ wa ũtukũ harĩa wokĩra. Andũ aya nĩ mamenyerete gũtũteithia harĩa hothe twamakaĩra. Sabina atũraga na ithuĩ ona rĩrĩa atarĩ mũnene na rĩu anenehire atũrĩte ona ithuĩ. Mũndũ wa gũthiĩ akiugaga tugĩte tũtaugĩte arohorokera mũno tondũ andũ aya nĩ matũteithĩtie mũno. Ta geithia mũndũ uge arohorokera augĩte nĩ agĩthae maugĩte na nĩ maheni. Rĩu koguo nĩ egũthiĩ akiumagĩrĩrio nĩ Ngai tondũ ndingiuga ũrĩa Josie oigaga atĩ athiĩ akiumaga. Rĩu na gĩtĩo kĩnene head of protocol mkuu wa itifaki Bwana Gitone nĩ tũmũhũrĩre rũhĩ rwega oke atumenyithanie na atongoria aitũ. Karibu sana. Askofu mkuu Ngaruiya na Ngaruiya Junior, waombolezaji wote, hamjambo. Yesu Kristo alipowatokea wanafunzi wake aliwaambia, na waachieni amani na wapeni amani. Hata leo Askofu mkuu Ngaruiya, Kristo ndivyo anavyokuahidi, na waachieni amani na wapeni amani. Anawaahidi kwamba hata ingawa nimewaacha, sitawaacha yatima. Nitawatumia msaidizi ambaye atajaza pengo la mama na ataweza kuwafaidi hata siku zijazo. Mimi naitwa Mike Getone, mkuu wa itifaki, natoka katika ofisi ya Rais. Nimekuja hapa katika kitengo changu binafsi kwa sababu ya rafiki yangu Ngaruiya Junior.
Wakati mwingi nikipangwa kazi katika ofisi ya rais na niambiwe tunaenda na Ngaruiya, wira urugaga koguo. Tondu ni thegera igiri. Na itire magwoneke. Ngaruiya, thank you so much. Na tuendelee kuchapia taifa kazi, because once you serve humanity, we are serving God. Mimi sitaki kuwachosha kwa maneno mengi. Waheshimiwa, najua tumemwandikia Ngaruiya ujumbe wa condolence. Tumemuona sisi binafsi, hata tumempa mchango wetu, lakini ni vizuri tutaje kwa kifupi. Kwa hivyo nitaomba nimwalike mheshimiwa eneo hili, na anapokuja nidaona mheshimiwa ule wagutigaire gite hali aja mheshimiwa Gaisho hie ni ukumugweta nake ni murata witu. Kwa hivyo nitamwalika mheshimiwa Gashobe ili nao kwa dakika moja tu waseme jambo, kwa sababu naona inaelekea dakika saa 11. Tusimzike mama na giza, lakini amezikwa kama kiongozi. Imagine bishop angekuja hapa alafu akuta watu 6, waimbaji ni mmoja anaimba kigosho na anaimba hizi zingine za huku, kungeenda vizuri. So Archbishop, kwa niaba ya hawa wote nasema pole, kwa sababu tumekuweka, si mapenzi yako kufanya kazi saa hizi, lakini kwa sababu ya heshima ambayo tumempa ndugu yetu Ngaruiya, ndio sababu tumefikisha nafasi hiyo. Na wote ambao wamekuja, karibuni sana. Ningependa kumpisha mjumbe wetu ili aweze kuendelea. Karibu sana. Asante Bwana Getone, kanisa mkiongozwa na Archbishop, familia na viongozi wenzangu, wana muziki wote na waombolezaji wote, amjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time, and that is nature. Wow. Naitwa Samuel Gashobe, mbunge wa area hii, na nimepewa kazi ya kujulisha nyinyi wale wageni ambao tuko nao. Kwa hivyo mimi sitapoteza muda. Kwa wananchi wa hapa, huwa tunashinda na nyinyi hapa, tutindaga na inywe ithio mothe tuwega toigua ageni. Kwa hivyo mothe ndiri na maundu maingi, nataka tu nianze ratiba. Kwanza niwajulishe chief wetu wa area hii. Chief, kama kuna wengine wachukue mkono tuwarecognize kwa sababu ya muda. Tunaenda haraka sana. Chief Jaramba, karibu. Kujeni tu hapa mbele tu 1 minute. Chief Nomak. Salimiana tu 1 minute. Asante sana mheshimiwa, wageni wote. Karibuni. Kwa jina naitwa Norman Kiru Macharia, kwa niaba ya chief wa area hii ambaye amepatwa na msiba akaenda Nyeri kuzika mmoja wa relative wake. Mimi ni senior chief hapa Subukia East location, na pia kwa niaba ya our ACC na DCC ambao walinituma, nasema pole sana kwa familia kwa sababu ya kazi hawakuweza kuwa na sisi. Niko na my assistant chiefs na ni vizuri pia waweze kujitambua. Okay. Haya, Chief Jaramba, Chief Gitonga, mkono. Angalia umati. Haya, huyo ni assistant chief Arash, Madam Grace, assistant chief Arash location. Thomas, asante sana. Assistant chief Milimani. Pia tuko na assistant chief Subukia East, Chief Bushuru. Thank you very much. Pia tuko na chief kutoka mahali pengine, chief kutoka Limuru. Asante sana. Asante sana. Tunaendelea na ushirikiano kati ya all the county government na pia national government. Asante sana wageni, tunawakaribisha. Thank you mheshimiwa. Asante bwana chief. Kabla sijaita MCA wa area dakika moja tu, nipeane rambirambi za governor wetu Susan Kihika. Alikuwa afike hapa na hata maandalizi yote ilikuwa tayari, akapata jambo la ghafla. Kwa hivyo ndio tuko na yeye leo, na alikuwa pia amechangia hii kazi ya Ngaruiya Junior. Kwa hivyo mpokee rambirambi zake, na alikuwa ametuma team. Hebu msimame mwave. Huyo ni engineer wetu wa barabara na team na wengine. Pia nitoe rambirambi za our mama county Liza Cherure, pia na yeye alitusaidia sana, na pia our senator
Madam Kiroche pia na yeye ametuma rambirambi zake. Kwa nafasi hii tuko na MCA wangu hapa wa area, 1 minute, Madam Isabella Makori. Amsalimiki nikiwasalimia mtasalimika. Bwana asifiwe. Happy New Year. Jina ni Isabella Makori Mbogwa, MC wa area hii. Naendelea kutoa pole zangu kwa familia. Ithune toko inuka no Ngai ni ali muikaragia. Mujipe nguvu, Ngai darutagwo mahetia. Juu ya masaa ningeomba MCs wote wenye wamekuja wasimame na wakaribia hapa. MCs ni watu faster. Hawafai kujikokota. Na juu ya masaa ninaambiwa, nasikia unajua watashika majina hata mkisema. Nasikia wananiambia hivyo. Hata mkisema majina hawatakumbuka, lakini itakuwa ni fair nikisema tu wasiseme tu jina tu na kwenye umetoka. Nitasema jina tu. God is good and all the time. Naitwa Jeremiah Karani Mofaya, MCA Kayole Central Ward, Nairobi. Nimekuja hapa kama mrezi. Naitwa Elijah Murage, MCA wa Seges. Naitwa Lemiso Kimiti, MCA Konyokie Ward, Narok East. Jitago Ruth Waidera, Dhuretwo Githega Githunguri, Ngaruiya ni family, condolences from Kiambu County. Asanteni sana. Jitago Emma Wagui, nominated MCA wa Nyeri Town, Ngaruiya Junior na family, poleni sana. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Kwa marĩtwa njĩtagwo Karis, MCA wa Ruai Ward, Nairobi County, Kasarani constituency. Ngaruiya Ngai amũmĩrĩrie na amũhe hinya. Njĩtĩkĩre ingĩrĩria haha, njĩtagwo Kĩrũga wa Thuku, ndi MCA wa Shinga kũrĩa Othaya, na ngacoka ngathurwo nĩ president na mũnini wake kũrũgamĩrĩra MCA ciothe a kĩama kĩa UDA thĩinĩ wa NEC. Ekitũ tũgũka nginya na secretary general witũ atũmwo handũ nĩ president. Andũ arĩa twĩ nao nginya executive director na directors, please mamen. Directors aya acio maumĩte kũrĩa headquarter. Koguo nĩ ngatho mũno makĩria ithuĩ kuma kĩama-inĩ gitũ. Ũguo mũraigua na ndikwenda kwaria. Ũguo mwaigua haha atĩ kanca nĩ nenehete mũno. Ũrĩa president arauga na nĩguo tũra support. Andũ arĩa methi manyihĩrio mbeca icoke ciringi 300 handũ ha 500. Rĩu ũguo agatũra igoti-inĩ. Ithuĩ no nginya tũ support ũguo. Ngai amũrathime. Asanteni sana. Irio cia teti ni makofi, mahai makofi. Wenye si wa huku, kama kuna kitu kibaya mumeona, muache hapa, tutarekebisha. Kizuri muende nacho na Mungu wabariki, mkienda kwenyu msalimiane. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Akibishop JJ. Ulikuwa unauliza Gachove ni nani? Ukaambiwa kulikuwa na Gaishuye na Gachove kakachoka Gaishuye kakakuwa Gachove. Si ni vizuri tu awifu. Si ndio kwa ruhusa yako mheshimiwa. Kuja tu kuone tu hapa mheshimiwa. Huyu ni my predecessor. Na nisipomtambua ingekuwa ni vibaya sana akibishop kwa ruhusa yako. 1 minute tu. Have a minute mheshimiwa. Mungu ni mwema na kila wakati. Nimeleta rambirambi zangu kwa hii familia. Nilikuwa hata huko nyumbani jana, na kwa hivyo karibuni Subukia na asanteni kwa kutushikilia. Thank you and God bless you. Asante mheshimiwa. Sasa nataka nimkaribishe mheshimiwa wa Kure Bahati Irene Njoki AK Mrembo atusalimie kwa dakika moja. Asante sana akibishop wetu, wachungaji wote wa kanisa, familia ya Ngaruiya na all the mourners. God is good. Kwa majina ni Irene Njoki, wengi wananijua kama Mrembo na Kazi.
Mimi ni jirani hapa Bahati na mimi ndio nimesimamia watu wa Bahati. Ninataka kuambia hii familia Ngaruiya, poleni sana na wacha mama apumzike. Tumesikia mengi, tumeambiwa hapa na rafiki yangu Muraya. Juzi nimemwambia de mwana wa Mokorino. No gitaba itekiraga no ngoro-ini de Mokorino. Na hena maundu meri auga. Na nĩ ndĩrenda tũteithie atongoria. Na nĩ njĩraga andũ a Bahati. President witũ nĩ atũteithĩtie gũtũrehera andũ metagwo CHVs arĩa maroka nyũmba-inĩ cianyu. Nĩgetha tũmenye tene mĩrimũ harĩa ikinyĩte. Tugacoka tukauga tuteithie nginya kanitha. Ona ithuĩ reke itwĩteithie. Rĩrĩa mũndũ atwara president igoti-inĩ nĩ kuga ũcio nĩ thũ yaku. Tondũ we ena medical scheme nĩ ararĩhĩrwo nĩ thirikari kana ena mbeca cia kwĩrĩhĩra. Ithuĩ twĩ macinani tũtirĩ mĩrimũ teno. President arenda andũ othe mahote kuona kandi ĩyo ya Social Health Fund nĩgetha ndũkanatũmĩre ona ciringi. Koguo nĩ ithuĩ tũkũmaugĩrĩria tondũ mũndũ ũcio nĩ thũ yaku. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Tuko na Jane Kagiri, mama county wa Laikipia. Karibu mheshimiwa. Umepata kura yako hapa. Asante sana viongozi wa kanisa. Hiyo binja ni lazima ikuwe imetoka Laikipia. Juu Laikipia ndio inatoanga ile binja mzuri katika ulimwengu mzima. Asante Priscilla wa Imani, tumekuona, tunashukuru na umepatia mama heshima mzuri na ya kutosha. Jina langu ni Jane Kagiri, kule Laikipia County wananiita mama wao wa county. Mimi siku ya leo nataka kufikisha rambirambi zangu kwa familia ya Ngaruiya. Ngaruiya niĩ ndoka mũthenya ũmũthĩ na ndingĩenda kũhenania nĩ ndĩroĩ mamu wanyu. No niĩ kĩrĩa njũĩ ararĩ mũtumia wa bata tondũ atũrereire mwana mwega. Nĩ njũĩ akũrerete we wega, akarera Wambui, Karanja, Njeri, Wanjikũ na Mũkami na inyuothe mũgakĩrerwo wega. Niĩ hakwa atuĩkire mũrata wakwa. Mweri wa kerĩ mwaka ũrĩa ũrathirire. My father tũgĩthiĩ kũmũhũrũkia. Ndirikanaga twĩ mocarĩ Nairobi. Ngaruiya wahũrĩire ũkĩnjĩra werekeire Nyĩrĩ. Niĩ ngĩmenya ũyũ nĩ mũndũ wa bata. Mũndũ ũrarũgama nawe ona mũtarĩtie no kahinda gaku gathĩna akamenya no wega anyitane hamwe nawe. Koguo mũthenya ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra Ngaruiya twahunjĩrio twerwo be wise na tũririkane kwĩra Ngai hingo ciothe athiĩ na mbere gũtũiguĩra tha. No wega ngwete ũguo Karangũ auga. Na njuge ona nĩ my father akuire nĩ ũndũ wa cancer. Na niĩ bahati yakwa yarĩ atĩ ndĩ mũjumbe, koguo nĩ ndahotire gũkaya na ngĩtĩkwo. Ngaruiya nawe kahinda gaka kama mami wanyu ũrahotire gwĩtĩkwo tondũ nĩ ũrĩa arata aingĩ na nĩ ũĩkaine. Niĩ ngenda kuongerera ũrĩa mheshimiwa wa Bahati auga. Mũnene wa bũrũri arauga ũhoro wa universal health coverage. Ũguo nĩ kuga atĩa atĩ mũndũ wĩ gwake mũciĩ okorwo nĩ ta kũrĩa gwitũ Marani Laikipia agĩe mũrwaru wake wa cancer agĩrĩirwo kũmũtwara thibitarĩ athondekwo na ndakarĩhio kĩndũ. Hau niho ndĩreciria tũtaranyita no tũmenye hau niho twerekeire ta bũrũri na ta thirikari atĩ andũ aitũ reke mathondekwo matakũrĩhio na kĩ. Niĩ ndĩ na mũcara ta Jane wa Kagiri na kũringana na ũrĩa ndonire thĩna ũrĩa twagereire niĩ nĩ njĩtĩkĩrĩte kũrengwo mbeca getha mũndũ mũthĩni wĩ Kenya ĩno nake ahote gũthondekwo angĩtuĩka nĩ agĩa mũrwaru gwake. Ngai wa muoyo mũrathime amwĩke wega na poleni sana Ngaruiya. Andũ a Laikipia nĩ makwendete mũno na nĩ manjĩrire nginyie rambirambi ciao. Mungu awabariki na watende wema. Asante mheshimiwa, nafasi hii nimpe Githua wa Mashukuru, mbunge wa Kabete. Karibu mheshimiwa. God is good and all the time. Niĩ ndirĩ na maingĩ ma kuga tiga ndehe ndũmĩrĩri ya macakaya kwĩ my friend Ngaruiya na family yao, njuge Ngai amũhe hinya na ithenya rĩu rĩatigwo nĩ maitũ baba arotuĩka wa kũrĩiyũria. Wa mũico njuge
hede agoka goko ndumeirwo pin na pin yo guma kumana ikuru yoka bayajira de 34 kilometers away na dajira kuya dakika ciganona hede agokaga yajira turn left doka dakinya hali yajira turn right hede dakinya hali yajira you have reached your destination dayori atiriri hihi atugatiri na technology ni okite na gutumagira thimu guti mundu hiyo roka na kanya mwaka wa mashukuru utigetie thiku ciganona ugire theke utige kanya mutakau hihi technology no andu mahotete guthondeka ni hakeho akajira no gagikena muno thiini wa Bible atungatiri itu matuthomera thiini wa ibuku ria Isaya haria riugaga this is the way walk in it ithe tutigitwo tuikarage twihariirie hingo ciothe wa mwisho ni kuga president witu ena mubango mwega tondu ni tugukorwo tugicontribute andu othe marutaga wira ni undu wa kuona thibitari tutigukorwo tukiriha andu othe megukorwo magithie tuhu. May God bless you all. Githua mashukuru kuma Kavete. God bless you. Asante. Nafasi hii nimkaribishe Engineer Kirago, mbunge wa Limuru, na najua timu yake yote iko hapa. Mzee Ngaruiya sini yako na wabunge wawili, Gashove na Kirago. Karibu mheshimiwa. Asante sana wachungaji sana, Archbishop rafiki yangu na wale wote ambao wako hapo nyuma yangu. Ngai witũ nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mimi nasimama hapa sana kwa niaba wale watu wametoka Limuru, na angĩkorwo umĩte Limuru, please ndakũria urugame angĩkorwo nĩ umĩte Limuru. Ndamona kũrĩa nĩwona Gacobe nĩ ithuĩ twĩ gũkũ nginya atungatĩri. Asanteni, ketini chini. Niĩ ngwenda kũrehera mbirambi ciakwa na cia family yakwa na muno kuri family ya Archbishop na kenjugi undu umwe tukite kuhurukia mutumia ithuĩ ta arĩa maumĩte Limuru. Mutumia tumuĩ ta mĩaka makĩria 30. Uyu mutumia ni ethikite tondu ni mutumia ukoretwo ewa Archbishop na niwe uciarite Ngaruiya Junior. Tumuhete gitio muno ta andu a Limuru na nikio rona tukite uguo niguo turugame na family ino. Ungiuka Limuru wari horo wa Ngaruiya andu ni megukwira ni mamui. Wathi Kamere Kishagi uria tumite nake ukaigua ni moyo na waumagara niguo gucamania na Ngaruiya Junior tondu nake niwe wathire kumemerekia ritwa riri. Ithuĩ tukite kurugama na family ino tondu ni tumendete na ni arata itu na ni andu mendete Mwathani. Koguo tuoka muno kurehe mahoya na kurugama nao wega. Ngirikia andu aria muiguire manyitirwo ni andu acio Limuru na horo ucio niguo twinaguo na aheshimia haha na kiria gikuirwo ni namba cia ngari makuire namba plate no matina gikua andu. Koguo tugutigirira ati macira macio ni tutindikane namo tondu ni tui kuria megukaga. Koguo hau ni tukurora. Ni ngwenda kuga kaundu ndaigua kauguo haha ni mukuririkana president ni arare India na riria arare India the main subject ya guthie India ni uria tungi cooperate ni uhoro wa murimu uyu wa cancer. Koguo we know that andu mangitigo horo ucio wa gututwaraga kuria magoti-ini metikire president ya implement his health plan nima no turwa na maundu maya. Ni ndigukiria hau na gucokia ngatho ona gitio gia gututhikira mutumia una njira ino tugacokia ngatho muno to you my brother Archbishop tware nawe rire uraheagwo thumbi. We will be with you mweri 10 ucio wauga na niguo turugame na family ino yaku na ni tumiendete muno. Mwathani itu amurathime muno. Asante Engineer. Nafasi hii tumpatie Pate Rida
Wewe ni mimi napeana. Party leader Sabina Chege, nominated MP kutoka kule Murang'a. Karibu mheshimiwa. Huko gutiri na protocol muthi. I apologize. Karibu. Thank you very much. Na gitio kinene muno gya kigongona na family ya Bishop Ngaruiya na aini ombolezanji wenzangu arĩa mokire, ndenda kuga mwathani agocwo. Mathaa nĩ mathiũ mũno, koguo niĩ ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ. Pole tondũ tũka tũcereirwo hanini, tuma mũcemanio na mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake na Jubilee MC Zaitu na NEC members, na nĩ twatumwo na rambirambi ciao. Nĩ mangĩendire gũkamuma na maũndũ maingĩ mũno, na nĩ njũĩ mheshimiwa wa Ngaruiya ũkahania kũheana full rambirambi cia kuma kũrĩ o. Wa kerĩ nyuma na rambirambi cia mũgenda, na niwe chairman nĩ tondũ wa mathaa Bishop JJ wĩtĩkĩre ndigathome nĩ kũnengera Ngaruiya. Niwe chairperson wa KU hospital, nĩ atũma rambirambi ciake nĩ hamwe na inyuĩ mũno. Ũraingĩenda kuga o tũrenda ugire Ngaruiya is my son, tũrĩa aini aingĩ haha tũrutĩte wĩra na mĩaka mĩingĩ, na ũrĩngĩenda gũkwĩra nĩ mũnyitĩrĩre Bishop muno muno. Nĩ ndona we nĩwe kahĩ gakũrũ, mũthuri twamenya mĩaka yaku wĩtuaga kamũndũ gakũrũ, no tuona we wa 85, koguo rĩu ndũgũcoka gũtũkiria Nairobi. No ũndũ wa bata mũno nĩ atĩ mũnyitane, nĩ njĩra gũtigwo nĩ maitũ, njikaraga na baba na ndarĩ anogia. Ngaruiya mũthuri ũyũ ndakana kũnogie, tũromũhete gĩtĩo, na nĩ weka wega nĩ kũrecognize nĩ ũhũthagĩra rĩtwa rĩake. Ngai witũ amũrathime. Niĩ no ndĩmwĩrire ũmanagĩrĩria rũgendo-inĩ, endanagai mũrĩ werũ-inĩ, kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania, mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Amen. Asante. Tikorigwo ngũrigĩtwo nĩ protocol. Kũgeragia gwĩciria kamũndũ gaka tũkahe kana tũkaime. Nĩ gatũrutithirie wĩra mũritũ mũno. Getagwo kanini koru. No rĩu nĩ kahonokete gagetwo kanini kega. Bishop, nĩ waitĩrĩria maguta gatuĩke kanini ke. Karibu mheshimiwa. Thank you. Family ya murata wakwa the Ngaruiyas, Bishop Kibarabara and the House of Clergy, atongoria rĩothe tĩnao na Kristiano othe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Waswahili husema akufaye wakati wa dhiki ni rafiki. Mũndũ ũrĩa ũkaga kũrĩ we rĩrĩa wĩna moritũ nĩ mũrata wako. To the Ngaruiyas, na nĩ ngenire mũno nĩ Bishop rĩrĩa ũmarũgamirie haha na wamonia andũ arĩa othe megũkũ. Andũ arĩa othe megũkũ mokĩte nĩ ũndũ wa ũrata. Ona ti ũrata nĩ ndũgũ. These are your true friends and I am one of those friends. Bishop, menyete family no through Ngaruiya Junior. Na Ngaruiya Junior, despite the fact niĩ twarĩ na Beni Githae, twambataga kĩrĩma na Sabina na Baba. Twakĩgũire ũrĩa twagũire mũndũ agũire na style ciake. Na Ngai akĩrĩ o mwega. Na despite that, Ngaruiya arĩ mwena ũyũ ũngĩ, he still remained my friend. And that is a perfect example. Ũrĩa andũ mabataire gũkorwo magĩkua maũndũ. Atĩ twathiĩ siasa-inĩ, ũhoro wa siasa tũgeka atĩa? Tũkarĩkia. When I lost my sister, na higo ndiarĩ na gĩtĩ tondũ ndagwĩte hagĩcora kamũndũ kũrĩa Kenya. Rĩrĩa I lost my sister through cancer, Ngaruiya okire akĩrũgama na ithuĩ, na akĩrũgama na niĩ, na agĩũka nginya mathiko-inĩ, na mũthenya ũcio akĩtũinithia rwĩmbo. Ngaruiya, ũkĩtũinithia rwĩmbo atĩ mbeũ ya Ngai ndĩkaga atĩa? Ndĩomaga. Higo ndiathurĩtwo gĩtĩ kĩa East Africa. Ngaruiya agĩtongoria rwĩmbo hau, na ngĩnjĩta na Sabina, na agĩtongoria rwĩmbo akiuga mbeũ ya Ngai ndĩomaga. And for sure, after 17 days there, gĩthurwo gĩtĩ kĩa East Africa. Ngaruiya ũyũ Junior agĩũka akĩndwara nginya Arusha gũtigĩrĩra na gwĩkĩra ũira atĩ nĩ ndehĩtithio gũtuĩka mũmbunge wa East Africa. Nĩ mũrata kana ti mũrata? Na nĩkĩo nani ndĩramwĩrire ona rĩrĩa aranjĩrĩra maitũ rĩrĩa ararĩ thibitarĩ no twageragia kũnyitĩrĩra, na rĩrĩa maitũ arahurũkire
ndirarĩnja tondũ mũkĩonie station yakwa ndĩgĩkoragwo gũkũ niĩ ngoragwo Tanzania, Uganda na kũrĩa kũngĩ, koguo na maũndũ maingĩ ma gũkũ kaingĩ ndimenyaga maũndũ ma na kũrĩa nja. Ngĩmwĩra ona angĩkorwo ndĩ nja, I will make sure nĩ ngũka tondũ ndĩ mũrata waku. Koguo today I am here on behalf of myself, on behalf of my family, and on behalf ya arata akwa gũka gũkwĩra pole tondũ na family, tondũ you are my good friend. Ndikwenda gũkĩria hau, ngwenda kuga nĩ thank you mũno Archbishop, thank you so much. The message was very good na nĩ twathikĩrĩria. Ndwĩrĩgĩte kuona ateti maikarĩte kuma kĩambĩrĩria nginya mũico. Aya ti ateti, aya nĩ atongoria, nĩ twacenjirie na maũndũ maitũ makĩagĩra. Thank you mũno na Ngai amwĩke wega. Ana ũrĩa kehoreithagia. Archbishop ngwenda kuga kaũndũ kamwe tondũ matha nuorari treasurer witũ ndio atwageragia gũteithia Ngaruiya Junior na tondũ nĩwe ũkũheana rambirambi cia atongoria cio nene koguo na aikaragĩra gĩtĩ gĩa speaker, koguo nĩ mũnene witũ, tũrĩ ona speaker gũkũ. Ngwenda kũmũcokeria ngatho inyuothe wĩra mũnene ũrutĩtwo nĩ aini, nĩ atungatĩri na nĩ atongoria na andũ othe. Archbishop wĩra ũrarĩ witũ ta andũ a Subukia no nĩ mũraũkuĩire, Ngai amũrathime. Njoke njuge maũndũ mau mothe mararĩrĩrio mohoro wa cancer, kĩrĩa ingĩũria nĩ atĩ rekei twĩtĩkĩre gũ-support president na agenda yake ya universal health care ĩrĩa rauga atĩ ithuĩ twĩta tũingaingĩ tũbia tũkarĩha goro nĩguo we mwananchi utige kũrĩha 500 ũgoka ũrĩhe 300 na nake ũrĩa ũtekũhota kũrĩha 300 aheo insurance ya tũhũ. Koguo tũreke tũmĩ-support na tondũ Karango nĩ augire tuĩke declared a national disaster nĩ augire tuĩke declared a national disaster yana dikirĩo. Niĩ kĩrĩa ingiuga ithuĩ twĩta mbunge twacoka tũhinyĩrĩrie mũno tũhote gwĩkĩrĩrwo mbia nyingĩ rũhonge-inĩ rwa thibitarĩ nĩguo andũ makahota gũteithio na andũ aitũ mateithĩke na mau manini. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nafasi hii nimkaribishe Mother Wangari, mjumbe wa Gilgil. Madam Speaker. Karibu mheshimiwa. Asante. Asante sana Mheshimiwa Gashofe. Family hii ikiongozwa na baba yetu Archbishop Haron Ngaruiya, all your sons, 2 sons and daughters, the house of clergy ikiongozwa na kifarafara. Tulikuwa tunaulizana pale na Gashofe ni kibarabara ama ni kifarafara. So dake mura ithuĩ arĩa twathomire Gĩkũyũ cukuru ni kifarafara, but sijui siko sure, nita confirm. The house of clergy, aini, amemerekia, waombolezaji wote na viongozi. God is good and all the time. Ngeiria yugo Ngai, andũ a Ngai, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ona kuhana ũguo kuhana, Ngai no mwega. Njĩtagwo Martha Wangari, mũmbunge wa Girigiri, na gũkũ njũkire makĩria ta mũrata wa family ĩno. Na ũrĩa ndĩraugire hĩndĩ ya memorial, I was very lucky gũkorwo nĩ ndacamanĩtie na maitũ kũrĩa Limuru, na ona arĩa matamũĩ kwĩragwo ngima yumaga kĩ mũtu-inĩ. Ũngĩkorwo nĩ ũrĩ warĩa kĩenyũ kĩmwe kĩa Ngaruiya, gĩa Karanja kana kĩarĩa nyina, gũtirĩ hĩndĩ ngima ĩngĩkorwo ĩ njega mũtu warĩ mũũru. Koguo tũtirĩ na nganja mũtumia ũyũ warĩ mwega na tũkuga pole sana Ngaruiya. Na the reason ũronire twĩrutĩire biũ, ona atongoria gũikara haha kuma thaa 5 magũikarĩte haha nĩ gũkorwo wĩ mũndũ wa gwĩtũma. Bishop, Archbishop no aciarire mũndũ wa gwĩtũma mĩguĩ JJ, gũkagĩa kamwe ga kũhota gwĩtũma tondũ nĩ aratũgucia ithuothe tũke tũmũnyitĩrĩre tondũ nake rĩrĩa twĩna mathĩna ndatũtiganagĩria ona tũgĩetha kura na no ngũcokera. Wanoka Girigiri ũkainĩra andũ na ndirĩ kĩndũ gĩa gũkũrĩha, hĩndĩ ĩyo mũndũ aharaga kũhara. Wanathi kũndũ kũngĩ ũkaina na ndũrĩhwo. That is the reason tumekuja kukushikilia tusimame na wewe, na nikio ronire brigade yothe ya thirikari all the way from ourselves, from the MCAs nginya munene wa bururi nĩ twari harĩa iyo na ukiona ndũmĩrĩri ya munene wa bururi
na munini wake Rigiji ono muthi mauga tukwire ni pole na CS ugwitwo Moses Kuria onake no atumana ni akwenda guka na ndanahota guka koguo tondu mathaa ni mathiu muno no mutumia uyu aguthi ku ithaa riria riega tondu ni njorua ya witikio na agaciara ciana ira igwikana irahota kwirwirira na kwirugamirira wa mwisho ngihinga ndikwenda kwaria siasa ni aria manjwiriaragia muno hake ogona-ini ndina intimidation njuru muno tondu maguta maria me nginya makurinu thutha wakwa ndiraigua na nona Archbishop tinie andu ayo kia marekereria makwenda mainirwo ni gatutura matithio kiumaga aya makugwite nginya guku Subukia makagwa thibiu but tondu ni twaikara na mathani mathiu ndikwenda gukiria hau ngwenda wamukire pole cito na tuhoe Ngai uria uceragira andu o uria Archbishop augire atokaga na kimumu okaga direct agucerere na acerere mucii wanyu nigetha ithenya ria maitu aricoke na tuhoe amuhe thayo uria utangimenyeka uria utari nigetha muhote kugacira na gwitikira na kugia na thayo wa Ngai. Kwa hivyo Archbishop na Bishop JJ gathina kau kauma kanini kone tukumenyete gatingi gukinyite hau ka ngari na tumeongea na OCPD wa Naivasha sai tukaongea na base commander no andu aria makumanyitite jurisdiction yuma ya rari ti ya Naivasha but we will make sure that it has been sorted tondu mututumite tumurutire wira ucio. The House of Clergy ile kitu tutasema mutuhoere tatongoria mutikanoge muhane Harun na Hur moko marituha mukamanyitirira nigetha maikare iguru tondu tutingihota gutongoria tutari na Ngai na mutuhoere turirikane Colossians 3:23 kwa kila jambo ufanyalo fanya kama kwa Mungu na si kwa binadamu twamenye uguo gutire hindi bururi ukuinama koguo pole zetu na Mungu awabariki. May God bless you. Thank you maito wa Ngari niwe ndigutenguraga muno ritwa riu ri hinya muno oya kurathime ne kwa swiftly na kumekio matelefa macio ni marekererio magitikirikie gutungatira Ngaruiya na family yao. Thank you mheshimiwa Kirago ni ndo act andu acio marekererio sometimes ni wega rimwe kuhingaga maitho nigetha maundu maria mega meko. Thank you mheshimiwa all the MCAs na even administration ya Shibu. Thank you MP wago kuri tukugia ndugu kuma muthe Ngacofe mheshimiwa riu ginya tuceranagire na andu acio the hau muikaire they are all my friends and wega ne kunyitirira Ngaruiya kanini kega you are always kanini and kega whichever side you are na wana Gacofe ke kuigira we wamenye hari uri arenda heke ndo arenda mheshimiwa Sabina, thank you very much for coming uratawa nyuna Ngaruiya ne watene ithio ni tukunyiha muno tondu wogo mwetikira kurigia thiini wa program yo muthi na mwahuthira mahinda wega Jogwa Njoroge mheshimiwa all of you we cannot say enough, we cannot have enough words. Goya mweke utumshukiri gatho inyuothe ona adroya maikere thutha kwa mena maguta maingi muno ma Ngai kuma level ya mapasta nginya bishops o level ya mundu arena kanitho ria tungataga ona me on my left mwathani amurathime muno you are great people ona kuhe ithenya riu ndungate mbere yanyu. It does not mean I'm the best. I no kujitikira tu even kujitikiria ndungate our papa mundu very senior hari nie Archbishop Ageri Kibarabara na ndo agiteo kiu maitu tutikomuthika thutha wa thinacara tugwika uria mutugo hana. We have to do it now na tondu tucererwa na inyui. I want us to agree one thing ati akorwo kwina handu harathio irimaine. I don't know how far tuguthi thuothe ani about 1 kilometer gutire gututiga tondu korwo mutugo muru pio aini mugatutindia amemerekia mugatutindia no ire irimaine matwekoraga ithwiki na nguo ici ithwiki tu na hindu inyu ni kuria murare handu na mugatu ithu tutihutite na mugatu ithu tutikubatara kuria ndamuthaitha umuthi mutigatweke oguo chumbucha umenye oguo hutite no gutuhutite gutire guthie karangu mpaka niguo mamumenya gutire gututiga ora mumenyaraga gututiga mwene muradigire githika muhiko nyiki twina karangu tuna muigai. We were 3 of us tukihorwo ne itu hindi mundu wari hakuhe na ithwe twi mathira ekeno riu no tukore na Dr. Kibarabara irimaine ati mundu ura tuma nake nia as hakuhe na ithwe aratwikania rari ni mugutwika uru muno na ni tukuigua uru muno ona korwo ti ndu tukimwika muririkane he giko kiria mukurino wa mwicho
ekire arakara ono muthi no kiririkanagwo na kuri ekire mutigere tukinye hau mukurino cia cokere uri ekite na goda murugame inyuothe na iguru mwathani murathime rugamai na arua mutikareke tutinde hau tugicokera tirugamai tu andu aitu nimunogete nginya guikara thi njokie ngatho nyingi mheshimiwa Gashafe mheshimiwa Martha wangari maitu ati ni mwaikara all that time. It is not always very possible hari mutongoria na mundu wa siasa gukorwo na time yoyothe. Thank you for honoring Ngaruiya that much. Ona kuona family ona vafao niona nijuke pore kuri inywe ona your sister showe ja fururi. We love you as a church, we love you so much. Rekei tucokere kanitha na niguhoya family yuke ha all the family members nigetha Archbishop arikio amhoere ihoya riria kugetene kumuhera muri othe nigetha afanye hiyo ibada ya wafu na sisi tuondoke mara moja kwenda kwa kaburi. Kwa hivyo family kindly kuhiriria haha family na ciana. Baba Ngaruiya kindly kujeni watoto wa Ngaruiya Bishop. Okay, na maroka na matega mao ukaiturugamite oguo ndio kana Bishop no to worship ake kana hadu ndugikoro kiuga maikarete Herebo Archbishop rogoro kuinitwo haha karango to kuinete atia Jesu mutrafa wakwa haure mere karango mufea just do something mufea hau Jesu mo dharava wakwa hivyo tu ale nao makoro magiuka nigetha Archbishop kuma hau take off ginya tuthie irimaini ni haha ndigocoka ringi ndamwendithĩria wega inyuothe na thabarĩ njega Ngai amũrathime muno praise team please twende kazi. Jesu mo dharava wakwa rĩu nĩ ndaihĩra ikĩre mwathani wa Dereva Archbishop Ngaruiya please mundu wa gukuita Archbishop Ngaruiya niho matega mao mari kindly itekera kuhingura ngari iyo. Dereva ule gukuita Archbishop Harun Ngaruiya kindly kibia kwa hiyo gari fungue nigetha to save time. Sir James wherever you are Joel hakikisha gari hiyo yahingurwa kidogo shoke na ruwa to save time. Stop the movement, reduce the movement so that you can go on. Bishop will not go on. The Archbishop Volume pulpitini. Family Archbishop Ngaruiya please tikira ibeka. Tondeka gacira hau. Ndileta gari ya mwere kwanza, ndenda matega kwanza kindly. Mutike kurehe gari yo hakuri. Matega kwanza. Para kueria adorana ukete na Bishop arana Bishop kai negeda hapo kile shile ni koya asha spie arama na tuketa kwa Bishop lego ikara tu wake hanini tu kwa sababu wake hanini tu amo kila mkoya na mko mnyalido bingari. Asante sana Bishop karibia pokea. Boy
Bishop, thank you very much. Bishop Mudani ukomenya uramateka mu maradi. Na kwa Bishop na pia no Asante sana Pastor Milka Jambi, thank you. Amen. Thank you Pastor Jenny Mumenya, thank you Pastor Milka, thank you Archbishop. Narudisha kwako kwa heshima kubwa. Asante. Thank you very much. And to all the mamenye tuikanithaini nono dakika nyinyi muno. Basi na watu wote wafahamu ya kwamba tuko kanisani lakini dakika chache tu. Inywe murandagana na mukireki. Wale ambao tunapiga makelele tafadhali naomba tunyamaze kimya. Within no time. Tutamalizia kwa dakika zisizokuwa nyingi. Nie nditukanagia maundu hindi ya ndirahoya. Mimi huwa sichanganyi mambo wakati ninapoomba. But I can do all things through Christ who strengthens me. Lakini naweza fanya kila jambo kwake Kristo anayeniwezesha. Akajuge odoyo mwenjoke nigetha nyingira hau tume. Atanisema hili jambo moja tutoke hapo ili tuweze kuweza mahorere na maigwe. Na watu wote watulie na wasikize. Muigwire ndoiga uhoro wa kanitha wa Pentecostal. Mlisikia nikisema kuhusu kanisa la Pentekonte. Ningwenda nene aya tondu ndimatite muno. Ningependa hawa viongozi kwa sababu ninawaheshimu mno. Na ngine personal friends. Na wengine ni marafiki wa karibu. Mamenyati ko tiare kanitha wa Pentecostal. Wafahamu ya kwamba kana kwamba kungekuwa na kanisa la Kipentekonte. Ule moyo muthetigo mungioi. Vile mnavyojua siku ya leo sio hivyo mngejua. Dirari atone ni munene wa Pentecostal. Naongea hivyo kwa sababu mimi ndiye mkuu katika Pentekonte. Koro kanitha wa Roho Mutheru dwarugamire hale warugamire. Iwapo kanisa la Roho Mtakatifu halingesimama mahali lilisimama. Ikari mrajigwa. Sijui kana kwamba mnanisikia. Listen to me. Nisikizeni. Kanitha wa Pentecostal hale warugamire hindi ya githurano. Kanisa la Pentekonte mahali liliposimama kwenye pengo katika siku za uchaguzi. Koto tiarugamire. Iwapo hatungesimama kwenye pengo. Leo munga ina rwimbo rumuno. Sasa mngekuwa mnaimba wimbo mbaya sana. Dario guotono nindali frontline. Nimeongea hivyo kwa sababu nilikuwa katika mstari wa mbele. Kuma Githumo. Kutoka Kisumu. Kinya Mombasa. Hadi Pwani. From Kilimanjaro. Kutoka Kilimanjaro. To North Hall. Mpaka North Hall. Kanitha ucio we batamuno muture na mushoke guo na muthiage kuo. Basi lile kanisa lina haja sana na maana sana na mdumu pale na mrudi pale. Na tutiganaga. Na hatuwezi tukajigamba. Some of us did more than you people. Wengine wetu tulifanya zaidi ya nyinyi. Tono tuamenya tenga yule aroiga. Kwa sababu tulifahamu vile Mungu alivyokuwa anasema. Finally, la mwisho on that point. Kwa hilo jambo. Ona leo ngire guko hata ijayo. Mwikale na Ngai inyui. Mkae na Mungu nyinyi. Ona leo mlengere guko we are going to do the same. Toni tuhithwenge tuwe ya Ngai. Basi hata ijayo mkae kwa Mungu kwa sababu kuna siri tunayojua kwa Mungu. Nikyo tukire guothe. Ndio maana tuko kote. Wisha nenda muhe horo wega. Natumaini wapasha habari kinaga ubaga. Ni personally ndale hando halito muno. Ya kwamba mimi binafsi nilikuwa mahali ambapo palikuwa ngumu sana. Mheshimiwa wa Limuru ni oi. Mheshimiwa wa Limuru anajua. Ni oi halia ndale. Anafahamu mahali nilipokuwa. Ona Sabina no krono oi halia ndale. Hata nawe Mheshimiwa Sabina unajua mahali nilipokuwa. No kanitha. Lakini kanisa. Kanitha. Kanisa. Kanitha. Kanisa. Kanitha. Kanisa. Giumira ngiuga ninjirwo ni ciothe no kanitha niguo ngugama guo. Nikasema heli nikose zote lakini kanisa nitasimama nalo. Na niguo athuria othe mekire. Na hivyo ndivyo wazee wote walivyofanya. You wait for the next time.
Basi subiri kwa muda ujao. Makoimera othe. Watatokea wote. Pentecost iraima guku muthi koimera yothe. Pentecost yote iliyokuwa hapa itatokea yote. Akendige horocho nikyo ndiga. Acha niacha hayo maneno. Ndigatukanie muno. Nisichanganye sana. But we are there. Lakini tupo ndani. Kabisa. Kabisa. Family ya Archbishop, familia ya askofu mkuu, ni ngatho na ndikwaria ringi tondu mwacokerio ngatho ni aheshimiwa na andu othe. Asante sana, sitaongea kwa sababu mmeshukuriwa na viongozi na watu wote. wa oyo wanyu na kanisa hili lenu soul winning ni mwangania muno na inywe, mmenifurahisha hata nanyi, ni mwa dance in the spirit mmesifu na mkacheza katika roho na muona ni ndio mnana muno na mkaonyesha jambo kubwa sana. So we thank you all. Tunawashukuru nyote. Ona ithigo twihokera tuite wira uyu pia nasi kutuaminia tufanye hii kazi. Uhoro munene ni jambo kuu. We Junior, Ngaruiya Junior, ewe Ngaruiya Junior ama Ngaruiya mdogo, na wika hakuhe na kibarabara. Basi wewe endelea kukaa karibu na Archbishop Ngeri kibarabara. We JJ na JJ meaning everybody kinya inyuothe anje inyuothe. Ewe Daktari JJ na JJ inamaanisha hao wote walio hapa. Sit next to this man. Keti karibu na huyu mzee. In the spirit. Katika roho. Mwikale hakuhi. Mkae karibu. Wewe Sabina. Ewe mheshimiwa Sabina. On behalf of the other leaders. Kwa niaba ya viongozi wale wengine. Come closer. Njooni karibu. Let me tell you. Acheni niwaambie. It will be so. Itakuwa. It will be good. Itakuwa sawa. Igule maundu mothe. Juu zaidi ya mambo yote. Noko hatu kumuhoera. Sasa tutawaombea. Tutithikanaga after 6. Hatuzikani baada ya saa 12 za jioni madhenashara. Na imebakisha nusu saa. So lekenenge masio mangi mothe. Acha niache hayo mengine yote. Ngeta tutengerio ili tuweze kupelekwa pale kwa mbio. Ngeta tukahuruke maito witu. Ili tupumzishe mama yetu. Nondo oyo ni priest. Ni kwa sababu huyu ni kuhani. Ni priest. Huyu ni kuhani. Na nikyo wete to priesthood. Na ndio maana kuhani upo hapa sasa. Kuhani upo hapa sasa wote. Nindake magaithia othe ala mari iguru. Nimewasalimu wote walio juu. Othe wote. Na mwari wa ithe witu inyuothe. Na dada yetu nyote. Na my mother ulia wathire. Na mama yangu aliondoka ni. Na leonge mathiete. Na wale wengine wameondoka. Ni twamugeithia ithuĩ tũrĩ thĩ. Tumewasalimu sisi tuliopo hapa duniani. Tuiga Ngai nĩ Ngai. Tumesema Mungu ni Mungu. Na utinginamĩra kĩndũ kĩngĩ. Hatuwezi tukaabudu kitu kingine. Ngicoka ngiona igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ amu igũrũ rĩa mbere ona thĩra ya mbere rĩ nĩ gũthenga ciathengete igathira, iria rĩrĩa inene narĩo rĩgakĩaga ho rĩkora, na ngĩona itũũra rĩrĩa itheru Jerusalem ĩrĩa njerũ rĩgĩikũrũka rĩkiuma igũrũ kwĩ Ngai rĩthagathagĩtwo ta mũhiki agemeirio mũthuriwe, na ngĩigua mũgambo woiga mũgambo mũnene woima gĩtĩ-inĩ kĩrĩa kĩa ũthamaki woiga atĩrĩrĩ, gĩikaro kĩa Ngai kĩ hamwe na andũ ake, nake nĩ gũikara nao matuĩke andũ ake, nake Ngai we mwene agĩage o hamwe nao Ngai wao, nake nĩekũmagiria maithori moime mathire maitho-inĩ mao, nakĩo gĩkuũ gĩtirĩ hingo gĩgacoka kũgĩa, ona gũtirĩ mbere ona gũtirĩ hingo gũgacoka kũgĩa na kĩeha kana kĩrĩro kana ruo. Maũndũ marĩa ma mbere nĩ mathengu magathira. Nake ũrĩa ũtũire aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki rĩ akiuga nĩ atĩrĩ, maũndũ mothe nĩ kũmerũhia ndĩramerũhia,
nake akiuga andika amucigo icio nĩ cia kwĩhokwo na nĩ cia ma. Agicoka akĩnjĩra atĩrĩrĩ, maũndũ macio nĩ marĩkĩtie gwĩkĩka. Nĩ niĩ Alpha ona Omega, kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩrĩro. Ũrĩa ũnyotie ngũmũhe maĩ ma gĩthima kĩa maĩ marĩa ma muoyo na ndĩmũhe tũhũ. Ũrĩa ũtoranĩtie niwe ũkagaya maũndũ macio. Nani nĩ ngatuĩka Ngai wake, nake atuĩke mũrũ wakwa. Maũndũ macio no rĩrĩ, nao arĩa meguoya acio ndikũthoma ũhoro wao, atio naguoya haha, acio nĩ arĩa tũtekwenda kũmagweta ũmũthĩ haha. Basi hao sitawataja hapa. Ati nini Alpha na Omega? Mimi Alpha na Omega. Nĩ mũndũ ũrĩa ũguo tu. Nawe Ngai, nawe Mungu, nawe Ngai, nawe Mungu, Ngai witũ, Mungu wetu, nĩ twakena, tumefurahi ona kũhana ũguo, hata ikiwa vile ilivyo. Maũndũ ma mbere nĩ mathenga. Mambo ya kwanza yamekwisha pita. Na niwe Alpha and Omega. Wewe ndiye Alpha na Omega. Nĩ ũkinyĩte kũrĩa tũthiaga. Umefika tuendapo. Nĩ ngatho. Asante. Nĩndacokeria ngatho. Nimekushukuru nĩ ũndũ wa ndungata yaku, kwa sababu ya mtumishi wako, mwarĩ wa Ibrahim, dada mwana binti wa Ibrahimu, na ningi mwiritu wa Jerusalem, na msichana wa Yerusalemu. Ngai muoyo, Mungu akupe uhai, muoyo utagathira, uhai ambao hautaisha. Arohingia maria utarahingĩtie, na atimize yale haukumetimiza. Kuri ciana ciaku na uciaro rwaku, watoto wako na uzao wako. Nĩ wega Ngai, asante Mungu, Ngai tuhoe, asicheni tuombe. Nĩ ũndũ wa family ĩno, kwa sababu ya hii familia. Nĩ wega Ngai, asante Mungu, ati nĩ watuĩka ithe wao, ya kwamba umekuwa baba yao, na watuĩka Ngai wao, na umekuwa Mungu wao, na twakunengereria Archbishop, tumekupatia askofu mkuu, ni undu ni mutwira hamwe nawe, kwa sababu nifanyi kazi pamoja na wewe, mutaga wira nake, nafanya kazi na yeye. Huyu ni waku, huyu ni wako, wendo wa mushiari, mpendo wa mzazi, na wendo wa Ngai muthamaki, na upendo wa Mungu mfalme, umbire naguo, umvike nao ciana ciake, watoto wake, umahumbire, wavike, no matulie moyo-ini, na udumishe katika uhai, na Ngai umagirie maithori na Mungu uwafute machozi yao. Waiga niwe Alpha, umesema wewe ndiye Alpha, kiambiriria, mwanzo, na niwe Omega, na wewe ndiye Omega, na niwe kurikia, wewe ndiye mwisho. Nindahoera riu, nimeomba sasa family ino, hii familia, na kanitha wothe, na kanisa lote, na maisha maria mari thutha mothe, maisha ya baadaye, aya ni marinaga rwimbo rwa gutoria, hawa wataimba wimbo wa ushindi, makiuga uhoro wa muoyo, wakiimba kuhusu uhai, Jesu, uhai wa Bwana Yesu, ni wa hinyama, na hata ni wa nguvu sana. Ni wega nikomenda na kumayuria, asante kwa kupenda na kirathimo, baraka, liwa litanathwa, kabla jua halijatua, marathime, wabariki, umeke wega, watende mema. Nindahora andu othe megukite mathiko-ini, nimeombea wote waliokuwa wamekuja katika mazishi, na aria othe marutite indo ciao, wale wote wamechangia, ona guka ni mokite, hata kuja wamekuja, ona matano kana ni mwigite undu, na wale ambao hawajakuja lakini wamesema jambo. Father, I pray for all of them. Baba, ninaomba kwa sababu yao, I pray that there will be a difference, ninaomba ya kwamba kutakuwa na utofauti, support family no, kwa sababu ya kushikilia hii familia, mara support the family no, walisimama na hii familia, na ni Ngai mara support, na ni Mungu alikuwa anasimama na yeye. Nirakimahingurira milango yothe, nimewafungulia milango yote, mwezi wa Januari, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ngai ndamahingurira, Mungu nimewafungulia ngo ciothe cia kirathimo, baraka, milango ya baraka, na mai maingi, na mito yenye maji, oro tura uri Ngai witu ithuothe. Mungu na udumu kio Mungu wa kanitha na hujia aku Ngai wa, kwa sababu ya kanisa, ona na amuthinguro mahingie cioneki-ini iria umahete, na wao wakaweza kutimiza maono uliowape, budget wape, ni undu kioneki giothe Ngai wonanitie, kwa sababu maono yote umeonyesha, you have a budget for it, uko na bajeti yake Mungu. Kanitha ciothe, kanisa zote, o mathina maria ciramo o kanitha, kila shida kanisa lililo nayo, na mahitaji mothe ma kanitha, na mahitaji yote ya kikanisa, na ndungata ciaku ciothe, na watumishi wako wote, mahumbiriri waku, wavike utukufu wako, wavike utukufu wako, wa thirikari, wafanyikazi wa serikali, president, kwa sababu ya rais,
Deputy President, naibu wa rais na thirikari yothe, na serikali kwa jumla. Mwathani wi muira, Mungu ni mshahidi we supported this government, ya kwamba tulisimama na hii serikali, stand even to do it more, na sasa tumeisimama kutenda mambo zaidi. Na uge waku Ngai wa muoyo, nawe waongoze kwa hekima yako Mungu wa uhai. Nitwa mamija minjeria mai mari muoyo, tumewanyunyuzia maji ya uhai. Kenya is for Jesus. Ni ya Yesu. Kenya ni buri wa Ibrahim. Ni nchi ya Ibrahim. Ni buri muradhime mutongo. Ni nchi imebarikiwa, nchi ambayo ni tajiri. If you can raise up your hands a little bit, ndikirini. Kama unaweza inua mkono wako juu kidogo. Kama ukiweza unaweza inua mikono yako juu. Ndio Ngai. Asante Mungu. Na rukiradhimo. Na sasa baraka kia Ngai ithe ya Baba na kia Ngai Morio ya Mungu Mwana na kia Ngai Roho Mutheru na Roho Mtakatifu kugera kuri Ibrahim, kupitia kwa Ibrahim ithe witu, baba yetu, ithe witu, baba yetu, ithe witu, baba yetu, kiroge hamwe na inywe, na iwe pamoja nanyi na ciana cianyu ciothe, na watoto wenu wote, na kuria guothe mundu atindaga nigetha one gya kuria, na mahali popote mtu anafanya kazi ya chakula. Mwaka uyu arokuhingurira Mungu mwaka huu wa kirathimo kiu giothe, hiyo baraka yote nikirengie mirimu ya kansa yothe, iondoe magonjwa ya saratani yote kuri arume na atumia, kwa wake na waume, kuri bururi wa Kenya, katika nchi ya Kenya. We look to mighty God, tunakutazamia Mungu mkuu, tumefurahia, tumefurahi, twagithie nyumba. Sasa tumeenda kwa nyumba thondekete, ile nyumba ambayo imeandaa ya wikaro ni mwili wa mwana wa ithe witu, ya ambayo dada yetu ataka na roho wake, naye roho yake, her soul, roho yake, and her spirit, na roho yake igukinyira we mwene, zikufikie ewe Baba. Ni twagithie kuga tiri cokere tiri, tumeenda kusema mchanga rudi kwenye mchanga. Ni wega Ngai. Asante Mungu. Na rukungu na mavumbi no muoyo, lakini uhai ni wako Baba, na le wega na neema wa Mwathani witu Yesu Kristo na enda Ngai na ngwatani ya Roho Mutheru iroge hamwe na ithuĩ rĩu na hingo ciothe. God be hallelujah. Amen. Thank you. Ndio wagũtuĩka ndwega ũguo nĩ mwatuĩka very nice people. Good congregation. Shirika lead us now. MC Reverend Sir James, please take us now to home. Thank you, Archbishop. Asanteni, nitukwenda twerwo mwĩrĩ ũyũ wĩkĩrĩrwo o ngari-inĩ wĩra ũcio metĩkĩre gwĩka guo. Ngai witũ mũrathime atungatĩri nao makĩrũmĩrĩre arĩa mekwagwo nĩ kuoya mwĩrĩ ndamũthaitha mwĩtĩkĩre gwĩka guo. Please take care of your microphones please. Nataka uchukue, hatuwezi kuziacha hapa. Take your mics. Arĩa matarathiĩ mũciĩ kwĩna irio harĩa thutha wa cukuru, harĩa cukuru na harĩa kĩwanja-inĩ tũgũthiĩ hau, na acio angĩ nĩ tũkũrĩra kũrĩa mũciĩ. Ngai witũ amũrathime mũno. Atumia arĩa mena itambaya matũreheire mwĩrĩ ũtwarei ngari-inĩ ũramwĩkire a maitũ aya ngwĩciria me kũraihu. Amaitũ nĩ mũkũhiũha, hiũhai tu please.
Okay, sawa. Iria ekanira
All the family members. All the family. Okay, na mwike na genya. Wenda support ikere ndio kwa ndio ya chini ya maji. Okay, now we start procession. Nilikolio kana ni muoyo uria wihokete ni ona akua niagatura muoyo uria wihokete ni tondu ni muoyo ona akua ndakariuka na ndagakua we mwene ori kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama. Bishop, Archbishop, can you come here, please? With your junior. Hebu tuombe na sala ya Bwana. Ile vitu iguru, vitu vya kulia moro, udhamaki waku ni oke, ore wendete we. Niweka huko thi, otararika ku iguru. Tuwe muthisia gutwigana na tuwe na dia maitu. Ota hiyo tuangalia matuingagia, tware magegere, no kono tutukagia uruine, yundo udhamaki ni waku. Ona hinya, ona kugoso, na tene. Ameni. Are we ready now? You go in in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Atumia arĩa mainaga gũkũ meha Archbishop Dageina wako hapo wale wa mama wa vitambaa.
Tongoria nĩ ciaku ikinyana thayo mwathi wakwa o ta ũrĩa wathanĩte na kĩrĩkanĩro ũkiuga tĩri nĩ wacokera tĩri rũkũngũ nĩ ũgacokera rũkũngũ na ũkiuga kũrĩa kwĩ mũhu mũhu nĩ ũgacokerera o mũhu no muoyo wa mwana wa ithe witũ wa Ngarĩ ũcokere mwene na nĩguo twahingia watho wa kĩrĩkanĩro baba twiga nĩ wega nĩguo twĩtĩkĩria tũrute wĩra ũcio waku mwega kĩgocithie na ũhoro ũyũ nĩ ũndũ wa nyũmba ĩno twakĩiga mwĩrĩ wa mwana wa ithe witũ muoyo nĩwe wĩnaguo nĩ wega Ngai o rĩngĩ na nĩ wega mũno baba witũ nĩ ũndũ wa wega ũyũ atĩ muoyo wĩna mwene na wĩna mwene nĩ gũkorwo arĩa magwĩtĩkĩtie ona mangĩkua mwĩrĩ matinakua muoyo-inĩ nĩ kũgaya maragaga muoyo kĩmwamũkĩre o ta ũrĩa ibuku rĩkuuga rĩa kũgũrĩrio atĩ we Kristo marũa ma andũ arĩa aku nĩ ũmamenyereire mũno mũno twetĩkia atĩ we nĩwe Alpha na nĩwe Omega nĩwe kĩambĩrĩrio na kĩrĩkĩrĩro na twakena nĩ gwĩka ũguo nĩ wega Ngai nĩ wega rĩngĩ mũthee na andũ aku Bishops, have you done? No, we haven't. Yeah. How we now? We haven't done no already. No, I'm here. Ningo mwira. Twikire mwe. Ndio twikire mwe. Andũ acio angĩ. Rĩu ningo mwira. Mũthena gatĩri. Haya, rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru ikiai tĩri. Rĩu family members cia ciangĩ nao no maikie na gũikia nĩ twakĩikia gwĩkie tĩri. After that, MC rĩu nĩ wĩ hau. MC.
gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki.
Yeah.
Rwenda kuhanda mutharaba na mutharaba ono akuonania ati mwari wa ithe witu akoretwo e mukristiano na akoretwo na witikio na kuhonoka na akamenya Jesu nowe njira yake na riu koguo thiini wa ritwa ria ithe na ria Mũriũ na Roho Mũtheru, amen. Asante sana. Nira kuria kana mahua me hakuhi kama ke family no yoke ni hale igwa ria family na ria kanitha na mahua mashi mahua me tabana msito yimiti msito nataka hivi ndio inaonyesha na boundaries kama itawekwa slaba ama nini, hiyo ndio inaonyesha kaburi ilifika. Tarwa mahua mashi ora mahana ni hale ria mutharaba riu ni rigirwo ni kanitha ni ya church ria ngoro ni rekere family iri ria kanitha akibisho wapi ile ya roho iko hapa. Kuna mtu anaita akibisho, wacha tumuite tafadhali. Hey, mahua mothe no muinage nitũkũmũrũgamia thiĩ na mbere na nyĩmbo. Bishop nafasi hapa. Kwa barabara hapa. Akai twabereria na ria kanitha ha mutharaba-ini na bishop ni akoiga ihua ria ngoro ire kai tuge na wadada kuma kanitha witu manengere wadada kuma kuria Kamiriithu murepresenti kanitha muigire haha rehei haha mutharaba-ini ihua riu. Amen. Asante, yuko sawa. Kai tuge na Archbishop muthuri wa mwari wa ithe witu Salome au Ngoro. Amen. Alafu family members hei mahua manyu. Maseparate yoko ni mere mashi. Ni mere kana represent. Katoka na family representative no kwa matire ha. Yes. Aha. Very good. Ni hali ya family. Okay. Katoka na arata na dole age. Oya imahua mudu. Yama kohota kuona mahua. Ni hali grandchildren. Kalea. Kalea hapo ya grandchildren. Yes. Na macho magi magaire ando malehere. Grandchildren ya sana family members. Sawa. Kalea ni hapo. Don't lose boundaries. Sita cross up. No, all the bigger family. All the family members kujeni nyote. Wenye wako kanisa. Kani yodela meha. All the moke haha. Moke mujitanire haha. Eri no. Okay.
Wengine ikuja pande hii. Haya, kujeni hata ikuja pande hii. Hata onaria ngimeho no moke okorwo me harĩ me hakuhĩ kana tũmũ assist no guo yeah. I think it is not. It's in order. Igongona nĩ rĩathiĩ wega, Reverend Ngaruiya agĩtũhoera ihora rĩa mũico haha. Hebu nĩ tuombe. Mwathani Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrĩithi mwega nĩ tuoka harĩ we Ngai. Nĩ twagũtĩa mũno Mwathani, twagũcokeria ngatho tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuonete ũnene waku Ngai. Ũtugi waku nĩ ũhumbĩrĩte bamĩrĩ ĩno kũmomĩrĩria. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩwe wĩna kĩrathimo gĩothe igũrũ rĩa andũ arĩa marutĩte wĩra wa kũũmĩrĩria bamĩrĩ ĩno, nĩgetha Ngai wa muoyo marathime. Twarĩkia igongona rĩa ũmũthĩ kũhoya ũmarathime. Rĩu tũkĩinũka Ngai wa muoyo, ndahoera andũ othe tha cia thabarĩ, ngari na kibikibi Mwathani na means ciothe, nĩ twahoya tha cia thabarĩ, twahoya tha cia thabarĩ, nĩ twahoya tha cia thabarĩ Mwathani na bamĩrĩ ĩno Ngai. Ũtugi na wega waku Ngai, ũtugi ũrĩa ũtagũragwo na mbia, ũtugi ũrĩa ũtaheanagwo nĩ mũndũ, nĩguo twatigĩra bamĩrĩ ĩno rĩĩtwa-inĩ rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. Amen. Grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 Amen.
Yesu moyo